Hello. Hello, ladies and gentlemen. Once again, welcome back. After some time, हामी आज गर्दैछौँ वाच पार्टी के को नसोध्नु होला बिकज टाइटलमै लेखिरहेको छु मैले हैन. टुर्नामेन्ट हो, टन्ने टिमहरु खेल्दैछन्. मसँग गुड न्यूज पनि छ, ब्याड न्यूज पनि छ. दुईटा न्यूज छ मसँग. एउटा दामी गुड न्यूज छ, एउटा ब्याड न्यूजै छ. टेक्निकली एउटा गुड न्यूज एउटा ब्याड न्यूज छ. टेल मी कि कुन तपाईहरु सुन्न चाहनुहुन्छ. पहिला मेरो माइकको क्वालिटी त्यति राम्रो नहुन सक्छ अनफर्चुनेटली, मैले भनिसकेको छु है मल्टिपल टाइम के भएको छ मसँग भनेर लेटली. सो प्लिज कम्प्लेन त्यसको बारेमा चाहिँ नगर्नु होला. मसँग एउटा गुड न्यूज छ, एउटा ब्याड न्यूज छ. लेट मी नो म कोइला कुन भनम. राम्रो गुड न्यूज छ, ब्याड न्यूज त अब के राम्रो हुन्छ र हैन. एनीवे वेलकम सबैजनालाई. फोरामीबाट अहिले नखेल्ने रे भगवान, याद नदिलाउने यार. गुड बैड लेट मी नो चैट में. चलो चलो जल्दी 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 बताओ दाई. बैड न्यूज बेसिकली दुईटा छ मसँग, तीनटा छ होला. तीनटा बैड न्यूज छ, एउटा गुड न्यूज छ. तीनटा बैड न्यूज छ, तीनटा, एउटा पनि हैन, तीनटा. म्याच स्टार्ट हुने टाइम छ, सो द्याट्स वाइ एकछिन बक्सोदी गरौँला हैन. पहिलो कुरा के भन्छ, माइक त्यति खासै राम्रो छैन है. मैले सबै हेडफोन बेचिदिएँ. मेरो कास्टिङ हेडफोन मैले अब यहाँ युज गर्न मन लागेन मलाई, सो मैले जनतन जुगाड गर्दैछु अहिलेको लागि चाहिँ. कति बज्यो यार यिनीहरू. चलो पहिलो ब्याड न्युज धेरै देखेँ मैले च्याटमा. ब्याड न्युज आउँदा पहिलो यो वाच पार्टीको क्लिन फिड छैन. यो जुन हामी वाच पार्टी गर्दैछौँ यो क्लिन फिडमा होइन. ब्याड न्युज, पहिलो ब्याड न्युज, नम्बर 1 ब्याड न्युज. यो जुन वाच पार्टी गर्दैछ इट्स नट वाच पार्टी क्लिन फिडमा होइन, पहिलो ब्याड न्युज. दोस्रो ब्याड न्युज भनेको चाहिँ तिम्रो डी क्वालिफाई भएन फर द पिएमएनएस नेक्स्ट स्टेजको लागि. डी क्वालिफाई भएको छ नेक्स्ट स्टेजको लागि पिएमएनएस. र ब्याड न्युज, अर्को एउटा ब्याड न्युज चाहिँ के छ भन्दा युजुअली पनि टिम बनाएको त हिया भन्ने, त्यो टिम पनि क्वालिफाई भएन. अनफर्चुनेटली आई वोन्ट बी एबल टु सो यु द रिजल्ट एक्ज्याक्टली, बट म भन्न चाहिँ सक्छु, देखाउन सक्दिनँ, भन्न चाहिँ सक्छु. अब गुड न्युज के छ भन्दा, गुड न्युज भनेको अलिकता रेयर सुन्न पाइन्छ, बट स्काइलाइट क्वालिफाई भएको छ साथीहरू. गुड न्युज यही हो, स्काइलाइट क्वालिफाई भयो पिएमएनएस को लागि. पबजी मोबाइल नेपाल सिरिजको लागि क्वालिफाई भएको छ स्काइलाइट गेमिङ. डी भएको छैन. अनि हाम्रो सँगसँगै एउटा ऊ भएन, युजुको टिम पनि क्वालिफाई भयो. ठिक छ, एसजी क्वालिफाई भयो. अचम्म भयो. म तपाईहरुलाई रिजल्ट बताउँछु, तपाई झन् अचम्म पर्नुहुन्छ. हार्ट अट्याक आउन सक्छ. पहिला यस्तो बिस्तारा सिस्ताराको यस्तो यो कुना काप्चा केही छ भने चाहिँ त्यसलाई बेसरी समात्नु होला. ठिक छ, यता यता यस्तरी यो जुन बिट छ त्यसलाई अलिकता समात्नु होला. म रिजल्ट बताउन गइरहेको छु के भयो भनेर. ठिक छ, यताउता समातमै, बलियो पिल्लर समातम. रिजल्ट सुनेर हार्ट अट्याक हुन सकिन्छ. आजको क्वालिफायर म्याचमा र्याङ्क 1 मा आएको छ एउटा टिम. र्याङ्क 1 मा आएको छ स्काइलाइट गेमिङ. हुन सक्छ एकछिन नातिनु होला, अलिकता समात्नु होला वरिपरि. स्काइलाइट गेमिङ र्याङ्क 1 मा आएको छ क्वालिफायरको. र्याङ्क 1 मा. ठिक छ, पोइन्ट कति आएको छ सुन. 6 म्याचमा स्काइलाइटको पोइन्ट आएको छ 61. त्यो 6 म्याच मध्येमा 2टा चिकन डिनर हान्नु भएको छ उहाँहरूले. ठिक छ, अनि 40 किल हान्नु भएको छ 6 म्याचमा. 21 प्लेसमेन्ट पोइन्ट ल्याएर 6 म्याचमा 61 पोइन्ट ल्याएर स्काइलाइट गेमिङ क्वालिफाई हुनु भएको छ. हार्ट अट्याक हुन सक्छ, वरिपरिको यसो पिल्लर समात्नु होला. मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन. म नि एकछिन अचम्म परेको थिएँ. म त क्वालिफाई भएन होला रिजल्ट पठायो भनेको यस्तो रिजल्ट पठाएँ. म बाटोमा वहाँ सेक्प लिन गएको मान्छे झन् बाटोमा ढलिन. ठिक छ, अब सेकेन्ड भएको छ टिम 90s ग्याङस्टर भनेर, जसको 56 पोइन्ट आएको छ. थर्ड भएको छ एचभीडीसी
हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रू जसको पोइन्ट रहेको छ 51। त्यसपछि क्वालिफाई हुने टिम अर्को रहेको छ चौथोमा i8 ले निकालेको छ 49 points एन्ड दे क्वालिफाइड। अनि अर्को एउटा टिम क्वालिफाई हुने मध्येमा रहेको छ ब्ल्याक ई स्पोर्ट्स जसको 47 पोइन्ट आएको छ। अनि अरिका गेमिङ भनेर छ, एजीलाई पहिला पनि देख्नु भएको थियो होला PMNC मा, त्यो टिमले निकालेको छ 44 पोइन्ट अनि उनीहरू पनि क्वालिफाई भएको छ। सो क्वालिफाई हुने 6 वटा टिमहरू। अब बाँकी ग्रुपको म बताउने छु हेरेर मसँग आयो भने हैन, म माग्ने कोसिस गर्नेछु। पहिला यो ग्रुप 1 बाट चाहिँ स्काइलाइट क्वालिफाई भयो, 90 ग्याङ्स्टर क्वालिफाई भयो, हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रू क्वालिफाई भयो, i8 क्वालिफाई भयो, ब्ल्याक स्पोर्ट्स क्वालिफाई भयो अनि अरिका गेमिङ क्वालिफाई भयो। क्वालिफाई नहुने टिम HK मर्डरर्स 43 पोइन्ट ल्याएको छ, 1 पोइन्टले उनीहरू क्वालिफाई भएन। एक चिकन डिनर पनि निकाले रहेछ HK मर्डरर्सले, बट क्वालिफाई भएन उनीहरू। रेडाई गाइजले 40 पोइन्ट ल्याएको छ, क्वालिफाई भएन। रणमती स्पोर्ट्स पनि क्वालिफाई भएन। फर्स्ट रेजिमेन्ट पनि क्वालिफाई भएन। यङ म्यान पनि क्वालिफाई भएन। त्यसपछि मिलिजुली स्क्वाड पनि क्वालिफाई भएन। मिथिकल स्पोर्ट्स पनि क्वालिफाई भएन। मेरो नेपाल गेमिङ पनि क्वालिफाई भएन। हि हा क्वालिफाई भएन। अनि सँगसँगै सबसे नेपालको पपुलर टिम मध्ये एक टिम पाइरो पनि क्वालिफाई भयो। सो यो रहेको छ अवस्था। अब म बाँकी ग्रुपको रिजल्ट चाहिँ सोध्छु, आयो भने म बताउँछु, ठिक छ। मसँग भर्खर एउटा ग्रुपको थियो स्काइलाइट, बाँकीको म सोधेर बताउँछु। ठिक छ, यति थियो अवस्था। होरा ग्याङ पहिल्यै फालिएको है केटा। होरा ग्याङ यो स्टेजमा भन्दा पनि अघिल्लो स्टेजमा क्वालिफाई भएको होइन उनीहरूले चाहिँ हामीसितै PMGC खेल्ने, यस्तो PMNS यताउति नखेल्ने भनेर, अनि उनीहरू चाहिँ खेलेन। मसँग अर्को रिजल्ट पनि आएको छ सायद होइन, म हेर्छु है, चेक गर्छु ल। ओके, PMNS को रिजल्ट म पढ्दैछु। ग्रुप राउन्ड 3 ल। क्वालिफाई हुने ग्रुप 1 बाट स्काइलाइट गेमिङ, 90 ग्याङ्स्टर, हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रू, i8, ब्ल्याक स्पोर्ट्स र अरिका गेमिङ। ग्रुप 2 बाट साइलेन्स डन्कन, पेयर अफ गड, एलिमेन्ट्रिक्स, म पहिला बताउँछु, मैले च्याट हेर्न मिल्दैन अहिले। एलिमेन्ट्रिक्स जानमारा, लियो ई स्पोर्ट्स, एस अफ स्पेड्स, पाथिभरा ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई भएको छ। यमध्येमा कोही टाउकेहरू छन् जो क्वालिफाई नभएको छैन। त्यसपछि ग्रुप 3 बाट क्वालिफाई हुने टिम भएको छ, ए भगवान के हेर्दैछु म यो, सायद पहिला छ DRS गेमिङ। DRS गेमिङले हानेछ 110 पोइन्ट 6 म्याचमा 110 पोइन्ट हानेछ DRS गेमिङले। एउटा चिकन डिनर हानेछ जम्मा, अनि 80 किल हानेछ, 80 किल DRS को 6 म्याचमा। अनि स्काइलाइट बनाएको छ। SK49 को टिम प्रोफेसनल स्लेयर्स पनि क्वालिफाई भएछ, कंग्रेचुलेसन SK लाई, 59 पोइन्ट्स हानेको छ उनीहरूले। डेभिलियक्स ड्रागन क्वालिफाई भएको छ 58 पोइन्ट्समा। ट्राइडेन्ट स्ट्राइक क्वालिफाई भएको छ 56 पोइन्ट्समा। अब्रप्ट स्लेयर्स पनि क्वालिफाई भएको छ बल्ल तल्ल होइन, डिसेन्ट ग्याप रहेछ 46 पोइन्टको साथमा। यो मध्येमा टाउके कोही क्वालिफाई नभएको भनेर छैन। ओके, अब त्यसपछि अर्को ग्रुपबाट क्वालिफाई हुने मध्येमा TTK क्वालिफाई भएको छ, 71 किल हानेछ 6 म्याचमा। AST क्वालिफाई भएको छ, गोजा ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई भएको छ, कर्मा क्वालिफाई भएको छ, टिम हिमालय क्वालिफाई भएको छ, अनि गरिमाज भन्ने टिम एउटा क्वालिफाई भएको छ। अनफर्चुनेटली रेड क्वालिफाई भएन। 1 2 3 4 5 6 रेड क्वालिफाई भएन। रेडको 35 पोइन्ट, रेड भन्दा एक स्टेप माथि गरिमाजको 37 पोइन्ट, रेड क्वालिफाई भएन। यो मध्येमा टाउके कोही थियो र छैन। ओके, सक्यो रिजल्ट साथीहरू। अब केही सोध्नु छ भने सोधौँ है। होराको टिम पहिले फालेको साथीहरू, उनीहरू सिधै GC खेल्ने भने, अनि त्यसपछि GC को स्लटको लागि चाहिँ, GC को डाइरेक्ट स्लटको लागि चाहिँ कुरा हुँदैछ अहिले। होरा ग्याङ चाहिँ सिधै GC खेल्ने भनेर GC को डाइरेक्ट स्लटको लागि चाहिँ कुरा हुँदैछ। म्याच कतिखेर हुन्छ? म्याच म पनि कुरिरहेको छु ब्रदरहरू, आज चाहिँ ऊ छैन। मैले जति पनि टिम भने त्यो मध्येमा चाहिँ
6 दुना 12 5 17 टिमको चाहिँ भेरिफाइड हो, 18 टिमको चाहिँ भेरिफाइड हो कि क्वालिफाइड भयो है उनीहरू ह्याकिङ स्याकिङ या केही पनि छैन भनेर। बाँकी अरू टिमको चाहिँ भेरिफिकेसन चल्दैछ। मैले भनेको सबै टिम 100% क्वालिफाइड चाहिँ होइन, भेरिफिकेसन चल्दैछ। ठिक छ, भेरिफिकेसन चल्दैछ। भेरिफिकेसन सकिएपछि अनि त्यसमा पोस्ट आउँछ। मैले बेसिकली बताइदिएको। अब यो मध्येमा जिएसी कसको म्याच भयो, कसको म्याच भएन, कसको रिपोर्ट भयो, कसको रिपोर्ट भएन होइन, कसको अब के म्याच भयो, के म्याच भएन, त्यो सब चाहिँ पछि फरक पर्छ। 100% क्वालिफाई भएको टिमहरू चाहिँ मैले भने मध्येमा 18 वटा नाम हो। ठिक छ, अरूको चाहिँ हुन बाँकी छ। अब म चाहिँ बल्ल च्याट पढ्छु। अब म यो फर्केर पढ्दिनँ है, जसले पनि सोध्छ उसलाई चाहिँ म पछाडि गएर हेर्नुहोस् भनिदिन्छु। चलो, दिस इज द रिजल्ट। मैले रिजल्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गरिसकेको छु। म्याच स्टार्ट हुन टाइम छ। डिई क्वालिफाई भएको छैन, डिई क्वालिफाई भएको छैन। आज फाइनल हो ब्रदर, अफ फाइनल हो ब्रदर। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु म्याच जतिखेर स्टार्ट हुन्छ म तपाईँहरूलाई त्यतिखेर देखाउनेछु। यसको कास्टिङ पनि भएको छ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु पनि। यो च्यानलमा चाहिँ लाइभ भएको छ, एक्चुअल लाइभ होइन। यदि तपाईँलाई कास्टिङ हेर्ने हो भनेर मन छ भने यता गएर हेर्नु होला, केही पनि छैन। त्यही भएर मैले केही देखाएको पनि छैन। म च्याट पढेर च्याटसँग रमाइलो गर्नेछु एकछिनसम्म चाहिँ। यो रहेको छ हाम्रो एक्चुअल लाइभ, जहाँ हामी एचसुनेज हाम्रो टिमले चिकन डिनर हान्छ गएर स्प्याम गर्नेछौँ। ठिक छ, यो हाम्रो स्प्यामको अड्डा हो। यसको लिङ्क म कपी गरेर राख्छु अहिले नै, ताकि युज गरौँला पछि। म्याच स्टार्ट भएको छ, म्याच स्टार्ट भएपछि हामी हाम्रो वाच पार्टी पनि सुरु गर्नेछौँ। अहिलेको लागि म च्याट पढ्छु मजाले बसेर। अडियो अलिकता खराब छ, एडजस्ट गरिदिनु होला है अडियो चाहिँ। अब कसैले आएर चाहिँ को क्वालिफाई भयो भएन भने चाहिँ पछाडि गएर हेर्नु भनिदिनु है। यो त अनफेयर भयो, पिएमएससी च्याम्पियन टिम क्वालिफाई भएन। यस्तो हो, उहाँहरू पिएमजिसी खेल्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी पिएमजिसी सिधै खेलाउने चाहिँ उहाँ निष्कर्ष लिइरहेको छौँ भनौँ न। र खै त, ए रको त नामै देखिनँ है मैले। क्वालिफाई नभएको हो र? लेट मी चेक वान सेकेन्ड। भेरिफिकेसन फर रलाई देखिन भनेपछि दिस इज अ गुड क्वेसन। लेट्स चेक र मैले केही मिस गरेर र भएर क्वालिफाई भएन कि नभएर क्वालिफाई भएन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। राउन्ड 2 पनि यही रहेछ। राउन्ड 2 हेर्छु पहिला। राउन्ड 2 मै क्वालिफाई नभएको भए राउन्ड 3 मा हुने कुरा भएन होइन। फाइल सर्च चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? सर्च कहाँ हुन्छ हौ? सर्च हुन्छ चाहिँ यहाँ हो। मैले यसरी राउन्ड 2 मा हेरौँ न। रको त टिमै कहाँ थियो र यार राउन्ड 2 मै पनि? 16 वटा ग्रुप रहेछ नि फेरि, अनि रिजल्ट हेर्न भने फेरि अब राउन्ड 2 छोडिदियो, राउन्ड 3 हेरौँ। राउन्ड 3 मा र नभेट्यो भने क्वालिफाई भएन त भन्नु पर्यो। यहाँ छैन, यहाँ छैन। राउन्ड 2 बाटै क्वालिफाई नभए जस्तो छ उनीहरू। र राउन्ड 2 बाटै क्वालिफाई भएको छैन, रोस्टरै त छैन यो इभेन्टको लागि। किन भन्दा जुन रमा अहिले गएका प्लेयर छन् उनीहरू त हाई भोल्टेजबाट खेल्दैछन् नि। र राउन्ड 2 बाटै क्वालिफाई नभएको रहेछ जस्तो छ है केटा। लियो क्वालिफाई भयो, लियोको नाम पढायो मैले। राउन्ड 2 मा खोज्दा बेर लाग्छ क्या, यत्रो ठुलो छ कहाँ खोज्नु? सर्चबाट नै हुँदैन भने फिल्टर छोडिदेऊ। अब यहाँ 156 टिममा त कसरी खोज्नु हौ? चलो भेटिनँ मैले। 5 दिन मात्र भन्नुभयो। ग्रुप 3 1 सेकेन्ड प्लिज। मैले सबै ग्रुपको भने ब्रदर। ग्रुप सी को 5 वटा नाम मात्र भन्नुभयो। एउटा भेरिफिकेसन भएको छैन, मैले त्यो पनि भने होला। सबैको भेरिफिकेसन भएको छैन भनेर मैले भने होइन त। जिएमएक्स क्वालिफाई भयो, एसएल क्वालिफाई भयो, हिया क्वालिफाई भएन, डी क्वालिफाई भएन, हाई भोल्टेज डीसी क्वालिफाई भयो, एचबीडीसी इक्वल टू र। अरे ब्रदर द्याट्स अ डिफरेन्ट पीएमएनएस मा। एचबी ले नेम चेन्ज गर्ने रे, र मा सेमी फाइनल मा रे। दिला र? आई हाइली डाउट। ठिकै छ, दियो भने त ठिकै छ, दिएन भने अब के गर्न सक्यो र।
पिएमएनसी डब्लुआई पछि हो रे। पिएमएनसी त लास्टमा हुन्छ ब्रदर, नोभेम्बर डिसेम्बरतिर हुन्छ। ह्याकरहरू नि आएको थिए रे त, थाहा भएन ब्रदर मलाई चाहिँ। भयो होला भेरिफिकेसन, हेर्नु न रे। चलो विल सी। मैले बताइदिएको बेसिक, बाँकी सोसियल मिडियामा अनाउन्समेन्ट आइहाल्छ नि ब्रो। इफ यु क्यान रिड नेपाली ल्याङ्ग्वेज देन धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। है कतिखेर गेम चाहिँ म पनि त्यसैको इन्तजारमा छु। तपाईँ जे कुराको इन्तजारमा हुनुहुन्छ नि, म एक्ज्याक्टली त्यही कुराको इन्तजारमा छु। ठिक छ, यहाँ म्याच स्टार्ट भएको छ नि, यहाँ जतिखेर स्टार्ट हुन्छ हामी पनि त्यतिखेर स्टार्ट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चिलमा बसौँ होला, काम धन्दा छ भने काम गर्दै गरौँ होला, केही टाइमपछि फ्री भइनेछ। यसले त मलाई थम्बनेल पनि पठाएन हौ। त्यो मैले अघिल्लो स्टेजको कन्ट्री फाइनल गरेको थिएँ नि बिचमा वाच पार्टी, त्यसको थम्बनेल हालिरहेको छु मैले, नयाँ थम्बनेल नदिएर मागेको थिएँ। ठिक छ, जतिखेर त स्टार्ट हुन्छ, इफ नट गफै त हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्वालिफाई भयो? भयो ब्रदर, भयो। मेरो टिम ह्याकरले गर्दा क्वालिफाई भएन, यो पालि नि फेयर भएन। ल ब्रदर, भएन, तपाईँकै लागि फेयर भएन, के गरौँ ब्रदर। ज्यानमारा स्पोर्ट्सको नेम नै आएन ब्रदर, तपाईँले नसुनेपछि आउँदैन। एलिमेन्ट्रिक्स ज्यानमारा क्वालिफाइड भनेर मैले भनेको थिएँ। पिएमसो हुँदैन, अब केही थाहा छैन ब्रदर बारेमा। कतिवटा म्याच हुन्छ आज, अपारेन्टली हुनुपर्ने त 6वटा थियो ब्रदर, होइन? अब म्याच गराउँछ गराउँदै थाहा छैन। अब मैले यो पिएमएनएसको क्वालिफायरमा को क्वालिफाई भयो को क्वालिफाई भएन म भन्दिनँ है, सरी, माफ पाऊँ, बिकज मैले 50 चोटि भनिसकेँ होला, नाम रिपिट लिइसकेँ मैले। स्टिल सेम क्वेसन छ, स्ट्रिममा पछाडि जानुहोस्, हेर्नुहोस्, मेरो यही रिप्लाई हुनेछ है। माई ब्याड, सो सरी, रुड भयो नभन्नु होला। बट अब चाहिँ म सिधा सिधा यही भन्नेछु कि प्लिज स्ट्रिम रिवाइन्ड गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। ल अब बाँकी अरू कमेन्ट चाहिँ म पढ्छु। डी बिग ब्लो अगेन, अस्ति नै क्वालिफाई भने डी दुईटा एसएससी क्वालिफाई भएन, अघिल्लो पिएमएनसी क्वालिफाई भएको थिएन, पिएमएनएसबाट फाइनल क्वालिफाई भएको थिएन, यो पिएमएनएस क्वालिफाई भएन। थोरै डाउनफलमा छ डी, थोरै डाउनफलमा छ डी, बट आई होप कि मेरो, म बताउँदिनँ, योभन्दा बढी फेरि लिक हुन्छ धेरै कुराहरू, म भन्दिनँ। कुन इभेन्ट हो वाच पार्टी ब्रदर? टाइटलमा के लेखिएको छ? 3000 USD इभेन्ट फाइनल वाच पार्टी। ठिक छ, हजुरलाई अफोर्ड गर्न नसकेर अरू राष्ट्र राखेको के हो? त्यही हो ब्रदर, त्यही हो ठ्याक्कै। मलाई मेसेज गरेको थियो कास्टिङ गर्नु पर्यो भनेर, मैले कति दिन्छस् भने, त्यसले कति चाहियो भनेको थियो। अब मैले भन्दिनँ, मैले भनिस् भने त डराउँछस्, त मलाई भन्न त भनेको, त्यसै वाच पार्टी गर्ने त मैले भने ठिक छ। एससीमा लाइभ गर्नै थियो, पिएमएनएसको लागि दिल्ली जानु छ, दिल्ली जानुभन्दा अगाडि वाच लाइभ गर्नै थियो च्यानलमा, यसै पनि म लाइभ गर्थेँ। ठिक छ, अब तैँले कास्टिङ नगरेर भन्छस् भने म यता लाइभ स्ट्रिम गर्छु, आई वाज मोर देन ह्याप्पी। ठिक छ, रुथलेसमा नि कास्टिङ नगरेको ब्रदर, मैले कास्टिङ गर्ने, मैले कास्टिङ नगर्ने होइन कि, मलाई कसैले अप्रोच गर्ने हो, तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने हो, तपाईँले कतिमा गर्नुहुन्छ भन्ने हो, मैले यतिमा गर्छु भन्ने हो, उसले हुन्छ सकिन्छ हाम्रो बजेटमा छ भन्ने हो, यदि छैन भन्दैन नगर्ने हो। कुरा त्यस्तरी चल्छ, के गर्नु। अन्त मेरो जुन इभेन्ट कास्टिङको राइट छ त्यो कोसँग छ तिमीहरूलाई थाहा छ। सो द्याट्स वाइ मैले उनीहरूको हिसाबले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, रादर देन लोकल मार्केट। त्यही भएर मलाई अलिकता गाह्रो पर्छ लोकल इभेन्ट गर्न। योपालि पनि हिजोलाई कास्टिङमा लग्ने कि नै? जान्छ भने त लग्ने, हिजो म जान्छु यार, गर्नु पर्यो म कास्टिङ भने त म एनी डे लग्छु हिजोलाई। कास्टिङ त नगराउने, कास्टिङ त म गराउनु, सरी कास्टिङ भने एनालिस्ट पार्टमा त लैजान्छु। यदि एउटा कुरा म क्लियरली आजको दिनमा के भन्छु भन्दा, यदि तिमीले भोलिको दिनमा हिजोले एनालाइसिस सेगमेन्ट गरेको, डेक सेगमेन्ट गरेको देख्यो भने चाहिँ मैले लगेको भनेर बुझ्नु होइन। यदि हिजोले कास्टिङ गरेको देख्यो भने चाहिँ मैले लगेको होइन, कसैले ल्याएको हो अरूले भन्ने चाहिँ बुझ्नु है। मलाई गाली चाहिँ नगर्नु है, हिजो आई लभ यु, मलाई गाली चाहिँ नगर्नु है ब्रदर। हजुरको हेडफोन कुन हो? मैले अहिले युज गरेको यो सोनीको हेडफोन हो ब्रदर, XM5 भन्ने, खासमा म्युजिक सुन्ने हेडफोन हो, बट ब्लुटुथ युज गर्न सजिलो लाग्छ कि, भिडियो एडिट गर्न, लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न। मेरो माइक नभएर हेर्नु, ल्याबेलर माइकलाई पीसीमा जोडेर ल्यापेल माइक चलाइरहेको छु। मेरो हाइपरएक्स हेडफोन थियो, त्यो हेडफोन नोकियर भाइले लयो, अब मसँग हेडफोन छैन। अनि म अब जब जान्छु उता अनि त्यसपछि बल्ल लिएर आउँछु। मनी इभेन्ट गर्न आँटेको कति लिनुहुन्छ कास्टिङ? तन्नै 1-2टा घडेरी किन्ने पैसा आउँछ।
भनेपछि अब अफिसियल अन्डरडग इभेन्ट सिधै नोभेम्बर डिसेम्बरमा होइन, अलमोस्ट सी यू इन साउदी हुँदैन। अर्को अनफिल्टर्डको एपिसोड कहिले? आई लाइक द क्वेसन। यस्तो खाले क्वेसन हो क्या, रिड गर्न अनि एन्सर बताउनु। अर्को अनफिल्टर्डको एपिसोड आउनेछ 16th 4:30 जाँदा। अलरेडी रेकर्डेड, अलरेडी सेड्युल, बट कोसँग गरेको छु के गरेको छु भन्दिनँ। भिडियोको लेन्थ छ 58 मिनटको। नेक्स्ट अनफिल्टर्डको एपिसोडको भिडियोको लेन्थ रहेको छ 58 मिनट। भेरी क्वालिटी कन्भर्सेसन, द बेस्ट एभर एपिसोड अफ अनफिल्टर्ड। आई थिङ्क आगामी दिनमा आउने एपिसोडलाई पनि उछिन्ने खाले एपिसोड छ। नाममा भन्दिनँ कोसँग बन्दैछ, च्यानलमा अलरेडी सेड्युल छ, हेर्न नभुल्नु होला। 16 तारिकमा आउनेछ, 58 मिनटको छ। यु क्यान कमेन्ट तलपट्टि। दिल्लीको फ्लाइट टिकट कति हो? दिल्लीको फ्लाइट टिकट त 4-5 हजार आइसीमा पाउँछ क्या। गेम किन ढिला ब्रदर? अब मैले होइन ब्रदर गर्ने। वाच पार्टीको मतलब हुन्छ कि नो कन्ट्रोल? मलाई थाहा छैन, मलाई कुनै आइडिया थाहा छैन। कतिखेर म्याच स्टार्ट हुन्छ भनेर पनि थाहा छैन। ठिक छ, म पनि तपाईँहरू जस्तै। आज त मसँग क्लिन फिड पनि छैन। म्याच भयो भने हेरौँ, इफ नट म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्दै बस्नेछु। यही हो। मैले प्रोडक्सन सिक्नु इन्ट्रेस्ट भएको भनेर मेल गरेको थिएँ, केही रिप्लाई आएन त सर रे। तपाईँले मलाई मेल गर्नुभएको थियो, कुन मेलमा मेल गर्नुभएको थियो? त्यो थ्रेडमा तलपट्टि एकचोटि फेरि रिप्लाई गर्नु न। आई गेट द नोटिफिकेसन, देन आई विल फरवर्ड जहाँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हो। मेबी मैले भुलेँ होला या केही भयो होला। प्लिज जुन मेल गर्नुभएको छ मलाई, त्यही मेलमा तलपट्टि चाहिँ त्यसै त्यही मेललाई रिप्लाई अल गरेर चाहिँ तलपट्टि गर्नु, त मलाई नोटिफिकेसन आउँछ। किन त तलपट्टि गइसकेको होला त्यो च्याट या त्यो मेल, त्यही भएर नपढायो होला। आज रातभरि कमेन्ट पढेर बस्नुपर्छ ब्रदर, त्यस्तै हुन थाल्न खोजेको हो कि जस्तो पनि फिल आइरहेको छ ब्रदर मलाई। आई हेभ नो आइडिया। वेन विल PMNS सेमिफाइनल स्टार्ट ब्रो? वान्ट टु सी न्यू प्लेयर पर्फर्मेन्स। अलरेडी डेट आइसकेको छ ब्रदर, अलरेडी सेड्युल आइसकेको छ ब्रदर। इट्स अनफर्चुनेट कि तपाईँले थाहा पाउनु भएको रहेछ, बट लेटर मी चेक। लेट मी सो यु कि कहाँ छ भनेर। कहाँ छ? रुक है, म देखाउँछु। कहाँ थियो भन्दा पबजी साउथ एसियामै थियो या। डेट्सहरू आउट भइसकेको छ है। सेमिफाइनल यो चाहिँ लाइभ हुन्छ है। यो चाहिँ लाइभ हुन्छ 16, 17, 18मा सेमिफाइनल लाइभ हुनेछ। यहीँ गर्न हामी दिल्ली जाने हो 14 या 15। सो दिस इज द सेमिफाइनलको सेड्युल है। 16, 17, 18 3 दिनको सेमिफाइनल, 1, 2, 3, 4 दिन छुट्टी। 23, 24, 25 चाहिँ फाइनल होला। 23, 24, 25 फाइनल हो। 23, 24 फाइनल हो। 23, 24, 25 फाइनल हो सायद, म कन्फ्युज भएँ। सेमिफाइनलको डेट चाहिँ 16, 17, 18 है। देखाइदिए, यो आइसकेको छ सोसियलमा। एउटा सुपर च्याट आयो। डेभिल एक्स ड्रागन हाम्रो टिम क्वालिफाई भयो किन अंश ब्रदर रे? तपाईँको टिम क्वालिफाई भएको छ ब्रदर। डेभिल ड्रागन मलाई नामै याद छ, सुपर च्याटै गर्नुभयो। म एकचोटि फेरि डबल चेक गरेर बताइदिन्छु। डेभिल ड्रागन क्वालिफाई भएको छ ब्रदर। 58 पोइन्ट ल्याएको छ 6 म्याचमा। 1 चिकन डिनर हानेको छ, 33 किल हानेको छ, 25 पोइन्ट सर्भाइभलमा आएको छ। पुरै डिटेलमा बताइदिए पर ब्रदर तपाईँको। चलो, only D is not qualified among all PMPL team. By the way, Roy is not playing this PMNS due to lack of players. मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो। That's what I said. But first मा क्वालिफाई भए चाहिँ उता सुरु हुन लाग्यो रे। कता सुरु हुनु हो? यो शेड्युल त अघि नैबाट छ क्या। अघि लास्ट टाइम हेर्दा पनि यो शेड्युलमै थियो, अहिले पनि यो शेड्युलमै छ। सो यो स्टार्ट भएको हैन, यो लास्टको आधा 1 घण्टादेखि यस्तै छ। जब हुन्छ विल शेयर, जब म्याच सुरु हुन्छ म देखाउँछु। त्यतिन्जेल च्याट नि। एसजी को पोइन्ट त एसएल 61 पोइन्ट हानेको छ ब्रदर। 2 चिकन डिनर हानेको थियो, 40 किल हानेको थियो। यो पालि पहिला जस्तो प्राइस पुल छैन PMWI मा। 3 मिलियन छ त यार। व्हाट इफ इन्डियामा अहिलेसम्म पबजी भएको र नेपालको स्लट कति हुन्थ्यो होला त? पता नै ब्रदर। अब त्यो फ्युचर, त्यो युनिभर्सको कुनै एक्सेसै छैन मसँग।
पिएमएनएस नेपालमा किन कन्ट्रोल नभएको, दिल्लीबाट किन? पिएमएनएस नेपालबाट त भइरहेछ नि, जसले गरेर सबै नेपाली त छ नि, जस्ट त्यसको प्रोडक्सन मात्रै वहाँबाट भएको, बिकज अभियसली मैले यसको बारेमा बताइसकेको छु धेरैचोटि। अब एसए पिएमपिएल एसएको फल स्प्लिट कहिले हुन्छ? पिएमडब्ल्युआई पछि हुन्छ। न्यू स्टेट मोबाइलको ग्लोबल इभेन्ट हुन्छ किन त? इन्डियनमा ओपन फर अल हुन्छ अरे, छिटै यसो जुगाड लाएर सोध्नु न। ठिक छ, ओपन फर अलमा हामी पनि खेल्न मिल्छ नि, बिलास के छ र? ब्रोको हेडफोन प्राइस कति छ? XM5 सोनी हेर्नु न आफै। प्रोफेसनल पनि क्वालिफाइड भयो होइन, एसकेको टिम पनि क्वालिफाई भयो। पिएमडब्ल्युआई कहिलेबाट? नेक्स्ट मन्थ ब्रदर, लिटरली 1 महिना छ। चलो फाइनली यता चाहिँ स्ट्रिम सुरु हुन थालेछ। ओके फाइनली क्वालिफाई के अरे म्याच सुरु हुन लागेछ। ठ्याक्क हामी म्याच सुरु भएपछि अडियो अन गर्नेछौँ है। सो यो हाम्रो रमाइलो च्याट म पहिला यता तान्छु ताकि म च्याट पढिराख्न पाऊँ हैन। ओके दिज आर द प्लेइङ टिम्स है, मी इन्क्रिज द क्वालिटी। फाइनली हाम्रो लाइभ स्ट्रिम चाहिँ सुरु भएको छ फाइनली। चलो जब म्याच सुरु हुन्छ तब म अडियो अन गर्छु है, त्यतिखेर चाहिँ अफ गर्छु है। ठिक छ। ठिकै क्वालिफाई भएन सर? ए भयो हो ब्रदर, लास्ट ग्रुप 4 बाट 104 पोइन्ट हानेछ हौ। कर्मा भयो कि नै? कर्मा भएको छ ब्रदर। म्याच सुरु हुन थाल्यो है फाइनली। एचजी पनि क्वालिफाई भयो ब्रदर, भइसकेको छ। मङ्गोलियन लाइनअप किन खेलिरहेको थिएन रे? केमा किन खेलिरहेको थिएन? इफ यु आर टकिङ अबाउट पिएमएनएस, अभियसली पिएमएनएसमा त खेल्ने कुरै भएन। ठिक छ ब्रो। 4MB को स्लट कस्तो लाग्यो रे? 4MB को स्लट राम्रो थियो, गेम प्ले पनि राम्रो थियो। अहिलेसम्म कोहीले पोडकास्टमा बोलाएको छैन रे? नबोलाएको त होइन ब्रदर, सिचुएसन त्यस्तै या मेरो इन्ट्रेस्ट त्यस्तै भएर चाहिँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई जिम्बाब्वेमा छ रे जुन 18 बाट। कुन हेर्ने रे? आफ्नो आफ्नो चोइस हो ब्रदर। अनफिल्टर्ड को अरू पनि एपिसोड ल्याउनु पर्यो ब्रदर। आउँदैछ, लिटरली तपाईले भन्नुभयो आउँदैछ। तपाईको नेक्स्ट 16th मा आउँदैछ नेक्स्ट एपिसोड। 16th मा, आज 12 होइन, 3 दिनमा। किन भन्दा हरेक भिडियोको लागि मैले 48 देखि 72 घण्टाको कुलडाउन दिन्छु, मिनिमम 48 घण्टाको। सो द्याट्स वाइ अबको जुन आजको एपिसोड छ, आज पनि मैले भिडियो हालेको छु, यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ गएर होइन। त्यो भिडियोले जब कुलडाउन पाउँछ नि अनि आफै अपलोड हुन्छ। त्यो सेड्युल गरिदिसकेको छ, अलरेडी अपलोडेड, अलरेडी सेड्युल छ। एचके मोडलर भयो कि एचके मोडलर क्वालिफाई भएन ब्रदर। आई थिंक 7औं भएको छ, 1 पोइन्टले क्वालिफाई भएको छैन भनेर अहिलेसम्म पोडकास्टको कुरा भइसक्यो। पिएमएनएसमा सेमिफाइनलमा पुग्यो ब्रदर। स्ट्रिम पछाडि गएर हेर्नु होला, मैले सबै बताइछ। 16 गतेबाट हुन्छ टुर्नामेन्ट मा नेपाली टिम को छ? सबै नेपाली टिम छ ब्रदर, जुन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली टाउके दैट नट क्वालिफाइड इज डीई। यस, आजको भिडियो दामी थियो। आन्सर है टप नेपाली प्लेयर्सहरु हेर्न मन छ रे। त्यो बारेमा धेरै टपिक धेरै यस्तो छ क्या। अब एउटै टपिकमा मल्टिपल टाइम भिडियो बनायो भने चाहिँ मिल्किङ गर्न सकिन्छ। मिल्किङ मिन्स भ्युज तानी राख्न भनौँ न, एउटै टपिकलाई घसिटेर। सो थोरै यताउता गरेर चाहिँ म कोसिस गरेर आउँछु। विल सी भोलिको दिनमा मेबी वी क्यान मेक अ प्लेयर दैट आई मिस भनेर के, जसले छोड्यो अर्ली। मैले चाहिँ त्यही सोचिरहेको छु, कुनै प्लेयर जसले छोड्यो जुन मैले मिस गरेँ त्यो बनाउन सकिन्छ। अर मेबी द क्लचेज जसले ओभरअलमा सबसे बढी इफेक्ट ल्यायो गेम वाइजमा चाहिँ, त्यो खाले बनाउन सकिन्छ। दाइ मेरो एज 15 हो अनि म कम्पी पनि खेल्छु। एसबीलाई नि हानेको थिएँ, यसो रियाक्ट गरिदिनु न रे। बधाई छ, 15 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। 16 वर्ष भएपछि खेल्नुहोस्। 16 वर्ष कटेको भोलिपल्ट चाहिँ हामी तपाईलाई चाहिँ अफिसियल इभेन्ट खेल्नको लागि चाहिँ एन्ट्री रजिस्ट्रेसन पाउनेछौँ। लिङ्क पाऊँ न, त्यो इभेन्टको लिङ्क पाउनै पर्दैन ब्रदर, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इभन गेमिङ। म्याच स्टार्ट हुन थाल्यो है अब चाहिँ। तपाईँ र मन्दिरको कास्टिङ हेर्ने बानी भएपछि अरू कास्टिङ हेर्दा चाहिँ टेस्ट नै आउँदैन रे। हुन्छ बानी, बट अरूले राम्रो गर्दैन भन्ने छ। एसजी को प्लेयरले ल्याउनु पर्यो अनफिल्टरमा, ल्याउँछु कि हतार सर हो। प्लेनले उडान भरिसक्यो, प्लेन आइसकेको छ साथीहरु। प्लेयरहरु परफेक्टली। पिएमएनएस सेमिफाइनल कहिले हुन्छ? 16 बाट ब्रदर। म्याच सुरु भयो भर्खर।
एक्जिक्युसनमा पनि ल्याउनेवाला लाइभ केमा छ यदि तिमीहरू लाइभ नै हेर्न चाहन्छ भने चाहिँ यो च्यानलबाट हेर्दा हुन्छ यता ल्याग गरेको छ मैले ल्याग गराएको होइन साउन्ड थोरै कम गरेको छु थालिसके बट फ्लाइट पाथ आई हेट क्लिन फिड भएन भने चाहिँ मलाई मजा आउँदैन कि यति चेके कुन ल्याङ्ग्वेज आएको छ आज इङ्ग्लिस सुन्दियो क्या के नै फरक पर्छ Though we've already mentioned, you know, our top 3 picks, we are absolutely keen to witness a lot of surprises in the game. I'm always going to be intrigued at the possibility that there can be a team, you know, out of all of the teams that are here tonight, that we're not really expecting to dominate, but they will. Teams that we have actually expected to dominate. We're looking at Delta here from DRS. DRS को अर्को टुर्नामेन्टसँग क्लास सर PMNS फाइनल हो रहा है एशियन गेम्स क्वालिफायर क्लास छ ब्रदर unusual flight path. We're actually तर एशियन गेम्स पनि एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ छ म एशियन गेम्स को बारेमा भिडियो बनाउन कि सोचिरहेको थिएँ आई फेल्ट कि लाइक हाम्रो ऑडियन्सलाई खासै मजा आउँदैन होला क्लीन फिट चाहियो क्लीन फिट छैन ओए सर्कल isolated but at the same time it's going to be tricky for you to get to the circle and that's what I was talking about. Look at this, we are gonna have this circle around Sosnovka, the military base, which is a real hot spot. आज अलिकता इंग्लिश चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ because they know how the circle is a bit far, a bit of a walk here. आफुले नगर्दा काम मन पर्छ तर the flight path for me isn't at all brutal, but you know it's a different story for the first zone. I mean, man, from east to the northwest side, but then the zone favored the southern area of the map, which then you know it's the military base will be the focal point of all of this. So everyone needs to actually cross from the main island to the military base, which is going to be really difficult. So I think you know what, Pika, first 2 zones we're definitely gonna have a lot of engagements. Yeah, and कास्टर साउन्डले एरिया हान्छ है छैन क्लीन फिड टुर्नामेन्टमा डिआरएस सकिने बेबी इंग्लिश कास्ट नि ठीक छ रे भर्क ए यो स्क्रिनमा के छ यो को यो गोली हान्ने एकेएम हान्ने यो बग्गी चलाउने यो चाहिँ को के भएको and if you notice the map there's already one designated a vehicle gatherer if I may. There are already a lot of teams here who have held their positions. Speaking of which, here we go from limit over here, ladies and gentlemen. Limit over को नक भएको छ नि यहाँ ब्रदर एकजना त मरिसकेको छ. The area is already scouted. We can see this. There's already यो इंग्लिश बोल्ने नेपाली हो कि हैन नि हो थाहा भएन ब्रदर. I think he's a bit cornered here. क्वालिटी यो मैले नि त्यस्तै हेर्दैछु यो राम्रो क्वालिटी भएर क्वालिटी कम भएको नि यो ल्याग हुन्छ क्वालिटी कम हुन्छ यसमा मेरो कुनै हात हुँदैन अर्को भने क्वालिटी कम भयो भने चाहिँ मलाई केही नभन्नु होला बिकज मेरो कुनै हातै छैन. Let's talk in English too, brother. Yeah, the surrounding is very English, so we can talk in English and continue the whole conversation in English. Good fight. That's a very good nitrogen shot. Managed to actually put very good down nitrogen shot, by the way. Is lagging a bit. A bit lag is fine, brother, because this lag cannot be solved. This lag is from the production side, not from the my side. If I lag, then that's no problem. And there you go. I think they are ready to seal the deal, and Limit Over will probably be the first team to go out. Please, मलाई केही नभन्नु होला है. I know lag भएको छ यो सल्भ हुँदैन. यही सल्भ भयो भने यही हुन्छ. क्वालिटी पनि यही सल्भ भयो भने यही हुन्छ. मैले के गर्न मिल्दैन. Again, it's not yet over, you know. It's 2-2. लाइक कुन कन्ट्रीको क्लास छ सबै छ नि पाकिस्तानी छ नेपाली छ फिलिपिन्स तिर हो कि कताको पनि छ धेरै कन्ट्रीको टिम छ. डिबेस दे. ल Wally and again bags one. चलो क्वाली मोहो रेड क्वालिफाई भयो नि यार बाइ द वे बल्ल याद आयो मलाई 3x भनेको पाकिस्तानी हो रेड भनेको हाम्रो हिरो भइहाल्यो बट रेड क्वालिफाई भएन नि यार बीएमएनएस मा अब बीएमएनसी खेल्छ गडाहरू तर हाम्रो मौका थियो राम्रो टिम थियो 3x Shami पता नहीं कहाँ भयो sent back to the lobby by the red How many नेपाली टिम are there brother I have no idea brother गर्न थाल्ने मैले elimination points is so far so that is a huge investment as we know brother when will be received good news from you Ray good news I already gave Skylightz qualified team and the kill fit is actually not stopping आज दिवस यो सीएसएम ले कस्तो पुसा हैन हामीलाई and I just saw a while ago there's also some kills coming from the side of the west Mambas, which is like a team from the Philippines and also you know coming from the what charging not lag brother I don't understand there it is the demo taking out TMFG's memo I believe so this is a good approach already here from Philippines
got himself. Hey! Oh my gosh, I did not want to jinx that, but here we go. Dictator takes out Demo. Man, am I gonna keep What man unza? Talk in English, brother. Talk in English. Die ko face cam धेरै सानो भयो. Brother, yaar. I make big, you talk, you say make small. I make small, you say make big. What is this? Team Charlie ko main player le watch party गर्ने भएर नखेलेको what? We are 4 MB, brother. With the kind of zone that we have, We played as a 4 MB in the daytime, and some team really underestimated us. And already 6 feet under, and there you go, a nade. YG, Just kind of exploded. Absolutely finds himself on his knees, and now Alex is their last hope here. Pika, can he manage to take down the players from YG? Oh no, YG is actually Titans over here. Oh, he gets one. He gets one, Pika. Oh, but that is it. Mernat boy from YG puts the nail in the coffin. Now, this is what we're talking about, Red. YG is one of the teams that we've seen over and over in various tournaments, and again, they're already cohesive as they are. You see how they have damage. This English casting is worse than Nepalese one. This is very good casting. What's this, man? One trait would be good enough to keep the team going. Speaking of which, here we go. Steely here from CMFG. DRS ले के लांदे सब उता डेल्टा ले गाड़ी चढ़ाऊँ दिशा. DRS. ये तो इन्हें ले खाली करे. Moving fast, and this is why they kind of are favorites, if I may. Yeah, Yangon Galactus, again, these are this is one of the teams that have, you know, like a solid experience in a lot of tournaments, to be exact. Wait, Twisted Mind पनि छ भने क्रिप्टो खेलेर रहेछ त. मलाई थाहा थिएन. क्रिप्टो नि खेल्दा छ. Good performance from them tonight, but then again, this is just day number 1. But with the kind of maps that we have, it's going to be in the daytime we played like that. This is actually the opportunity for them to invest on a lot of elimination points. Because they do, I will assume that we're definitely going to have, you know, a little bit of Sandhog. You clutch 1v3 against Stalwart, right? I clutch against everybody, brother. I think also one reason as to why the maps are speed lag गरेछ के caster lag गरेछ नि भनेपछि production side बाट whenever it's the traditional game सुरु यो कुन गेम सुरु भयो ब्रदर टाइटल मै लेख्दैछु त ब्रदर टाइटल मै लेख्दैछु यस्तै क्वेशन आउँछ भनेर मैले टाइटल मै लेख्दैछु $3000 को टुर्नामेन्ट हो फाइनल हामी हेर्दैछौँ लेन टिम देखिन्छ यहाँ I've always been a fan of that. So क्वालिटी त ओभरलोड छ के गरौँ ब्रदर मेरो जस्तो 2K प्रोडक्सन सबैको हुँदैन अनि F2D we have Ultra over here, and this bridge, you know, we know how it is red. This is always DOD को के भयो थाहा भएन ब्रदर अब तपाईलाई थाहा पाउन छ भने पछाडी गएर हेरौँ जापानिज आयो जापानिज कोरियन रसियन सब आइसक्यो ब्रदर we witnessed some of their eliminations. They're already down by 2. Yeah. Well, MSXF2D, I think this is a very good spot to MSXF2D. be in, but we also need to consider that they only have like 2 players, you know, left in their team to play, so it's going to be hard to really hold the fortress over here. But this is a good spot because there will definitely be a lot of teams that will cross the bridge. So if we're going to talk about this is such a good spot, you know, to take this. But then again, they need to be wary, they need to be prepared, and always 1 2 3 4 5 6 7 8 मा छ हो डी कसरी 6 मा छ केटीको आवाज सुनेर त जान्छ कि के हो एक रे ओइ के भएको जसले डीएम गरे भनेको च्याटमा लेखेकै के हो भोल्युम घटाउने एकदम लाउड भयो कसको भोल्युम घटाउने हो you know, if you haven't already positioned yourself where that circle is. Now कुन रिजनको टिम छ यसमा सबै पाकिस्तान छ एससीए छ हाम्रो नेपाली छ बंगलादेशी छ मंगोलियन छ के चाहियो हो Mambas looked quite strong earlier. We just don't know. I think they're down by 1. I think they here we go. Oh boy. Okay, early engagement as we mentioned, right? And just like that, we're already down 30. Ooh, wow, good dodge there coming from Falcon. Now he needs to prepare as there's 3 players coming from WPM ready to attack him. Falcon with his DBS, a shot that we all know is very strong to take down any opponent. Michi goes down, but Falcon, good follow-up coming from the hills. Wow, that was a very good follow-through from Sexy voice गरे हो just like कस्टर आवाज कम गर्नु न रे कस्टर आवाज कम गरे भने ऑडियो नै कम जान्छ क्या होल गेम को इनफीड he had like a couple people इनफीड पनि ऑडियो कम जान्छ क्या
ready त्यही for भएर a मैले नगरेको clever girl moment, you know. So good stuff right there from Federalis. Now looking ब्रो at हाम्रो नेट स्लो हैन गेम नै ल्याग छ रे म बोलेको ल्याग भएको छैन भन्ने चाहिँ स्पिड ल्याग हो क्या they already have a good amount of kills here. They've already had 4 eliminations and no casualties whatsoever. कति म्याच छ दाइ रे 6 म्याच हो Looking pretty healthy. They have दाइ यार तपाईलाई दिए हुन्थ्यो प्रोडक्सन गर्न म त फेरि 2K प्रोडक्सन गराउँथे नि फेरि good amount of armor. And you had to be you had to have an angel's tongue here, Red, for you to say that this is gonna start off quick, and quick it did, because now we're down to 12 teams Right. and just 14 Yeah. players remain. अनि दाइ डुओ कास्टिङ हान्नु न कोसँग डुओ कास्टिङ हान्नु हो मैले चाहिँ यस्तो मिठो बोली छ Everybody dropped into the central बिस्कुट नै हक्छ होला रे ओइ के भएको so everyone Hey, needs to cross from the के main भएको island and they need to go to the military base. क्वालिटी बढाउनु न यही हो क्वालिटी अन्त बढी छैन Red esports over here, I दाइ think भाइनेट जस्तै एउटा होल्डिङको नि भिडियो बनाऊँ न भाइनेट चेन्ज गर्नु पर्यो ब्रदर भाइनेट अब आई डोन्ट नो भाइनेट भइसक्यो मेरो not quite for Aegon because क्वालिटी they त already फेरि lost 550 डिग्री छ नि 9, but you know चुचु हो what? कास्टर I'm just चुचु हो र really waiting for this team Let's check. to cross each other. I'm just waiting for this big. हैन हो चुचु Yes, यहाँ हेर न likewise. तलपट्टि But at the देखिरहेछ same time, for माफे निन्जा everyone's ढल्यो sake, I want निमाले to किल्लाले capture ढल्यो ओ हेर न because त्यो the military फाइट base is माफे निन्जा not मर्यो something you want to land on, especially कहाँ when मर्यो you're vying for युरिगा युरिगा भन्ने प्लेयर त सुने हो है it's a real hot spot. It's पहिला one देखे of होला हौ those areas PMNC where मा you know ओइ you वा can get a डिआरएस lot of एससी मरिसक्यो के Oh, have more than one man. position. दुईटा ढल्यो डिआरएस को निमाल Nima दुईटा takes- के भएको निमा takes one out right there, दुईटा puts one ढाल्यो in त his निमाले team. And DRS, माफे again, निन्जा you मर्यो हैन माफे see निन्जा how मर्यो they're deficit on health, but definitely not out of the woods. And डिआरएस भर्सेस एसजी ओइ तलको घरमा पो हैछ नक भएको that kind डाइर of action we were talking भ्याउँछ त about. हैन This is a bloodbath, but at the same time, it's not too Ouch. violent. You know, it's not the kind that you see left and right. Players falling like trees. It's still quite a drag. You know, they don't want निमाले त ब्रिजबाट हानेर रहेछ हौ right away. And speaking नो of फियरले which, हान्यो Sauce, डेल्टाले हान्यो नो as we said फियरलाई earlier, this is not a good place for you to want to just यहाँ के put भइसक्यो, all के your भइसक्यो? cards in. Yes, 2 members of DRS at the moment is bleeding out there in the No open. fear There's finish still भयो? no time for them to actually go for. बोरो छ निमा नजिकै छैन बोरो एक्लै छ the त्यहाँ killer is still down. बोरोले एक ढाल्यो And Gamti is actually trying to buy some time बोरोले एक ढाल्यो for the whole team बोरोले एक to ढाल्यो actually reset. Equipped with a UMP, let's see if it can actually take down the players. But Delta with a counter now. It gives निमा them त पछाडि time to छ हो भ्याइयो actually revive their fallen comrade over here, and so we are expecting for their full recovery Unbelievable. peak of 4-man strong. The real soldiers, ladies and gents, performing at their best. And we do not mean that just by J- their name J- here, by- ladies and gentlemen, because the real soldiers really do not leave anyone behind. Unbelievable stuff. I love the fact that he was able to make that clutch. ओ यता र सुरु भयो र सुरु भयो यता चाहिँ with only 8 shells left, Red. But speaking of eliminations, there we go. Did Mernat just eliminate himself? जिगल ढलेको I अवस्था think that was. स्काई that आयो was है a self-inflicted आयो ल गयो Oh my goodness. उइ Okay. हान्छ क्यो Okay, here we go, here we go, here we go. Ooh, Raging भन्ने हानेर Bulls. Oh, you do not mess with the Bulls or you'll definitely get the horns. Here comes Raw. Sky just throwing in that nade, not hitting anything. Mortaza is now on the move, cooking a nade himself. Let's see if he can actually get lucky and knock down a couple players coming from Raw. Here we Ooh. go. Nope, unfortunately, he just missed that one. Not even healing yet. So he has enough utilities here, Red, to take out a team, but it's I'm not really Sakada, the wisest I'm move so not gonna far. get He out. doesn't have any backup whatsoever. He's alone by that fence. I'm pretty sure someone has already given Jigal out finish भयो information as to where he is. Right, His team right, is not far behind, but आयो 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 Here we go. And he does. He should Ooh. have healed, but man! no, never mind. Man, Mortaza, you are an assassin, my guy, because it just took one thing. रेमन भन्ने यो And now I think पाकिस्तानी they're होइन going भने to kill. shoot. Blue Reaper. उइ नेट बड्क्यो Oh! स्काईको गुड नेट स्काई गुड नेट स्काई गुड नेट There's a nade right there. Mortaza, I had to say it, Red. I had to हान्दै say यार it. I'm always jinxing आरजीएसले these things. आरजीएस भन्ने पाकिस्तानको होइन पाकिस्तानको रेमन भन्ने प्लेयर त याद छ हो मलाई अरूको याद नभए पनि मेरो स्क्रिन बिग्रेको क्वालिटी यस्तै हो Just यस्तै like हो that, Red. Right. Yeah, Quality perfectly mistake, timed brother. nade, though. I mean, if बबाले हान्यो यार आरजीएसले call that बबाले one हान्यो out, right, I बबाले think हान्यो they क्या pretty much dominated that engagement. But let's take a look at what's happening with Red Esports. PMNC कहिलेबाट होला Wow, I डिसेम्बरमा mean, ब्रदर this is actually amazing. November, They've managed December. to put up a total of 7 elimination points, and jumping to DRS, they've managed to put up a total of 4
elimination points so far. दुईटा And नक हान्दा नि we are के already हेरे at आको the नि third तीनजना जानु base of पर्छ the नि त हौ circle, and we are left थाहा with नै के just भयो 10 त्यहाँ teams remaining and देख्नै पाएन के 26 भयो भनेर players alive. यसले त गाह्रो छ नि यसै पनि You cannot imagine the ratio of players distributed for each of these 10 teams, right, that are निमाले still पछाडिबाट alive. नक हाने थियो Because we निमा saw again a lot ब्रिजमा थियो of, त्यहाँबाट नक हाने थियो untoward एक पनि नजिक casualties. गएकाले हान्न I सकेनन् think त्यसमा we चाहिँ saw दुईजना some मात्रै प्लेयर थिए के त्यहाँ elimination as well एकजना त earlier in पारीबाट this आएर Right. कभर दियो if I recall that correctly, but DRS still आरजीएस भनेको runs रेजिसाइड होइन होइन आरजीएस भनेको रेगिङ ऱ्यादिङ बुल्स कि के थियो हौ Here we go. कोही Here we थियो go. Here we go. आरजीएस भने ल जान्दियो हो अर्कोलाई नै Delta Mr. goes Black down takes down by. Delta. My gosh, I told you I hate it. I hate it when I say those. I jinx it. That's the first casualty from DRS. Right. And mind you, Raging Bulls actually is formerly known as the Northern. घन्टे पछि अगाडि नगए उपाय नै छैन हाने हाने इजी न ट्रेन्टे way in against one of the players coming from RGS, but Gante goes down, and it is not looking too good for DRS over here. Now We they are know now retreat down गरेको just better. two players, Gante and Delta, both Third. already out of the game. Now Killer Whitey, oh my goodness, doing quite a big circle over here. I don't know if they are trying to just, like find an angle to work out for them. Maybe knock out a couple of players coming from RGS, or are they escaping or backing out? लाइक आनमै गडारु 3000 को टार्गेट हो आजको लाइक चाहिँ त्यसपछि we won't talk about like share or subscribe लाइक आनौ 3000 पुराउ है अलरेडी 3000 जना त हेर्दै पनि हुनुहुन्छ टिटुके छैन टिटुके यो ग्रुपमा छैन होला टिटुके खेल्दै त छ तर ए भर्सेस बी बी भर्सेस सी वाला गेम हो क्या त्यही भएर कुनै ग्रुपमा हुँदैन 6 म्याच हुन्छ 6 म्याच भन्दैमा एउटा ग्रुपको 4 म्याच हुन्छ मलाई थाहा भएसम्म है सो द्याट्स व्हाई चिल है टिटुके आउँछ नेक्स्ट म्याचमा आउँछ होला 6 म्याच हो लगातार आज 6 म्याच He did have some. Hopefully he had a plan. Now STE right here again, as I mentioned earlier, it would be a weird distribution, Red, of casualties because they're down to top C and IC are left. कर्मा क्वालिफाई भएको छ यिनीहरु पनि कर्मा हैन हो क्वालिफाई भएको छ यिनीहरु पनि I love what Stalwarts is doing right here at the moment. I mean, they pretty much know that there is another team right behind Karma, and those are the players coming from Stalwart Esports. I mean, just look at the DRS over here. 5 eliminations so far, and we're already at the 4th stage of this map, pretty much. क्वालिटी भएन थाहा छ ब्रदर बट म वाच पार्टी गर्ने मान्छे हो अनि मसँग क्लीन फिड पनि छैन मैले यो च्यानलबाट उठाएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु भनेपछि आई क्यान नट हेल्प विथ क्वालिटी है with only just 2 players निमा फिनिश भयो this far in this competition. एलिमिनेसन ब्रोडकास्टै छैन त सर्भाइभल स्ट्याटस पनि छैन के गरे हो प्रोडक्सनले त क्वालिटी त फेरि आकाश छ नि पाताल आकाश छ Now we are down to 8 teams and being in stage 4, not to mention the playable सुपर एन्ड्रु टेट हो के हाम्रो दोस्ती चाहिँ with having 8 teams still. न्यूजबाट पीएम थाहा छैन ब्रदर पीएमसी को बारेमा कुनै पनि थाहा छैन कुन टिम क्वालिफाई भयो आज ब्रदर मैले सबै पुरै एभ्री ग्रुपको एभ्री टिमको बारेमा डिटेल बताइदिसकेको छु स्ट्रिमलाई रिमाइन्ड गरेर हेर्नु ल त रेडले 10 किल हान्यो उता क्वालिफाई नभएको रिस्क बोक्दैछ कि आज केटाले त आएर उई ल फुल एग्रो हानेको के केटाले त काम लाएन This is the engagement you only see in the movies. Yangon Galactus. YG is now with their backs against the wall and the playable spot, the blue zone. Upgrade quality cannot, brother. By the way. I told you. The fight is not over yet for Stalwarts Esports and Karma. Here comes Icy. Ice in his veins. He was able to actually knock down one Eureka. You player to पहिला खेलेकै player हो. Now he needs consistency on this one. I don't know what where top is player at नाम the moment, तोड़ा but कि like what I तोड़े हो mentioned earlier, Pika top तोड़े is कि तोड़ा actually one of the I guess they're एउटा बेस क्वालिटीको इभेन्ट गर्न कति लाग्छ उबर खर्च लाग्छ wins the most valuable player from tournaments. हेर न टिप्स एन्ड ट्रिक्सले के गर्दै रहेछ आफ्नै बलीमा आफै बुङ्गाले गएर न Well, he wanted to actually hide in that monster truck over there, but I guess, the opponents actually figured that one out. ASL qualify भयो ब्रदर एसजी छैन अहिले छैन मरिसक्यो ब्रदर तपाई ढिलो आउनु भयो पाँचौं स्टेजमा आएर सोध्ने हो त एसजी कहि भनेर फर्स्ट सर्कल सेकेन्ड सर्कल त सोध्ने हो त र आज पिएमएनएस मा त अचम्मै भयो फेरि तोडे तोडा हैन पुडेहरु that was something, that's a good memory, but at the same time very unfortunate because that means that कता छ भनेको अन्स ब्रो पिएमएनएस को कतै छैन ब्रदर यही स्ट्रिमलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्ने कहीं छैन
एक्सक्लुजिभ न्यूज को लागि पछाडी रिवाइन्ड गर्ने स्ट्रिम अनि हेर्ने I think has his eyes set on some of these teams, specifically with DRS right here. I think he's trying to मिनिमम कति खर्च डिपेन्ड्स ब्रदर के चाहनुहुन्छ तपाई It looks like it's a 2v3 क्यामेरा चाहनुहुन्छ फोटो चाहनुहुन्छ हैन and so on धेरै धेरै There फरक it is. Yes, Another and, elimination. डिफाइन गर्न सकिदैन डिआरएस सँग एज छ 6 किल Yangon आएको actually on a Stalwart kill पहिल्यै frenzy मर्या थियो right दुई जना after त्यही पनि with the बच्या छ real उनीहरु soldiers. अझै I think there is still enough time for them to do a reset, but the good thing is they are actually the ones that are inside the safe zone. So IDT they क्वालिफाई भयो need भयो to ब्रदर put, a little bit more pressure for the Stalwart. किलरको फर्म अति छ रे किलर राम्रो खेल्छ ओए ल Did a के massive गरियो straight नि out. भर्खर Was able to actually put down one player. Now Hacker it's आयो त all अहिले त up to Tops त्यो to त ह्याकरै हाने actually हो avenge all of his teammates. So we have SCE, कसरी झार्दियो Karma, and DRS along मैले with क्वालिटीले नदेखेको हो कि अलि बढी नै खतरा हान्यो कि मैले थाहै भएन They still have 3, and all these players only have like a couple players. के हाने left, भर्खर? at least one of them bleeding. Speaking of which, that's from STE. PMW Tops, I एक महिना छ think, ब्रदर needs to revive his last hope, to stay in this. If he does get to, because we do have a good amount of smoke over there in this direction. He can obstruct Right. vision. खर्च सोध्दा भन्दै भइगयो नि ए ब्रदर मलाई नि थाहा छैन के कति खर्च लाग्छ डिपेन्ड हुन्छ यार कत्रो टुर्नामेन्ट गराउने कति दिनको टुर्नामेन्ट गराउने हो एक दिनको भनेर हुँदैन नि त Still holding. प्याकेज हुन्छ ओभरअल इभेन्टको प्याकेज हुन्छ अब मैले अफिसियल इभेन्टमा त्यही देखेको Well, हो I mean, for मलाई one एक दिनको year, इभेन्ट it's गर्न just छ gonna 1 लाख take इभेन्ट their गर्न छ time एभ्री to be पोसिबल कुरा patient चाहियो because भने they सायद know. 20000 I mean, एक Tops दिनको is लाग्ला already, प्रोडक्सन being मात्रै pressured अदर देन by the कास्टिङ blue zone over here. At one point, डिपेन्ड he यार really एक्चुअली needs मलाई to, थाहा छैन क्लियर हुँदैन move. But you know what? It's What Tops subjective. can do here, actually, Pika, is just Finish to well. deny DRS Sure. the point. But there you go. That was a very good nade coming from Rolls. सब नि रक्छ तर सब त I mean, हुन्छ that was an Point accurate हुँदैन nade so far. It was. That was a good throw. I mean, and any of those utility kills that you're क्वालिटीले मार्यो क्या definitely going to be happy about it now. तर वाइजीले त Again, looking at how things चलो are, we're seeing that केटाहरुसँग YG प्लेयर has काउन्ट the छैन most क्या probability here of ओए 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 बसेर है teams make incredible comebacks here. Should अर्को be able इभेन्ट के to- छ नेपालको be लागि able to अर्को make the इभेन्ट अब right पिएमपिएल calls. There, Karma at a distance, just Uh-huh, oh uh-huh. wow, Good they just one, from good that one. distance. Man. Right, long range. What a Yes. shot! You know what? Yangon, Galacticos, they're trying to put. पिएमपिएल पहिला के पिएमडब्ल्यू पिएमडब्ल्यू ब्रदर ओभर फर्ममा आएको छ किलर आजकल रे ओ देखिरहेको छ क्या किलरले ओभरै हानेछ ओभरै हानेछ क्या ओभरै नेक्स्ट I लेभल cannot say if कर्मा they मर्ने are हो जोन in a बाहिर very good spot. They need तोडाले to तोडिदिन्छ कि be तोडा हो wary. कि They तोडै need हो to यार actually consider the fact क्या that there confuse is भयो another team on to क्या the रे भन्नु other भ्यायो नि side. And ओए हान्दै त it is not good because ओए those three teams ओए that are still active in the game Ooh. are surrounding कत्रो them दिएको त again. अहिले त Another good kill coming from ढोका YG, बन्द and भयो then जस्तो देखाइरहेको थियो Karma हो goes out. अब्जर्भ लिजमा Through the door, nonetheless. That was a crazy kill from. थ्रु द डोर हैन दोस्ती And this is थ्रु द why डोर so रे far they're ढोकाको getting बीचबाट आएर chance, or at least at this point, there's almost ठिक छ no हामीले chance. इङ्ग्लिस नबुझेको नि हुन पायो हैन It's divided evenly. अन्डरडग एनी इभेन्ट टु नेपाल पिएमपिएल क्वालिफायर पिएमएनसी एटलिस्ट दुईटा त छ Karma gonna be able बट नोभेम्बर man. डिसेम्बरमा to हुन्छ revert luck into their side. Now this is the good separation here from Mr. Black and Rayman. यस्तो खाले टुर्नामेन्ट होस्ट गर्न पब्जीबाट एसेस लिनुपर्छ अप्रुभल लिनुपर्छ ब्रदर अप्रुभल लिने कसरी भनेर मैले भन्नु पर्दैन ई स्पोर्ट्स पब्जी मोबाइल या नेपाल पब्जी मोबाइल जुनसुकै इन्स्टाग्राम छ नि त्यसको पेजमा हेर्नु तलपट्टि तिनीहरूले राखिदिएको छ कसरी अप्रुभल लिने भनेर Okay, Don't we just delay saw on from approval. the fee that everyone has. Regional पनि हुन्छ हैन थाहा छैन ब्रदर एज अफ नाउ त to get the first winner chicken dinner. Oh, But man. Yangon Galacticas, let's see if they can actually come up with like a more effective plan compared to the rest of the teams here. I think तोडा they हो have के the मेरो दाइरे ए potential to ब्रदर win. तिमीले पनि They just need to टिओडी figure लेख्छौ out where त्यहाँ पनि exactly टिओडी त म their पढ्नै opponents सक्छु are, त्यसलाई but नेपालीमा still, लेख न अनि DRS बल्ल पो थाहा हुन्छ this त्यो guy भने to के हो be, भनेर like, very good when it comes to यहाँ the ब्रदरको स्पेलिङ मैले sound टिओडी price. There you देखिरहेको छु go. उसले There मलाई it च्याटमा goes चाहिँ down, टिओडी हो RGM के goes भाइ down, and टिओडी हो Bruce त्यो has होइन been भन्छ अब permanently त्यो sent पनि back to टिओडी the लेखा lobby. छ Here we go. नेपालीमा Mr. लेख न Black, नेपालीमा here we go. तोडे लेख Popping या up those तोड smokes, लेख अनि asking बल्ल his पो teammates बुझ्छु to मैले come, यो आइज deciding भनेर to go for that revive. ए But भगवान YG, के भनौँ we म got here one player. He knows exactly what needs to do. He knows exactly what needs to be done. He needs to push and actually Ui, seal the deal. deal But, ta. oh, raging Wow. goal. Here we go, Mr. Black getting that point, flipping the tables on. किलर वाइटी to बचेछ that है player. किलर वाइटी 1v1v1 हो यस 1v1v1 हो ल किलर बच्यो न Still, DRS good game, man, not bad. A lot. Good A lot game. of elimination DRS GG is
DRS GG हान्नु पर्छ जस्तो छ है दिदीलाई दिदी ओपी हान्ने के यार दिदी ओपी हान्ने हो न DRS भन्दा दिदी इम्पोर्टेन्ट यो म्याच सकिएपछि we will spam दिदी ओपी है त यहाँ च्याटमा DRS राम्रो खेल्यो DRS सधैँ राम्रो खेल्छ नयाँ कुरा थोरै न हो र Skylightz भएको अनि त्यस्तो कुरा एनीवे still the top fragger for YG. 2v2 भात खाए जुटी खाए तोडा हो रे ओके तोडा Literally तोडा mischievous, तोडा you know, ओके the तोडा god of इजी mischief, नॉट if I may, Mischief, he's just taking his sweet time. इसने मेरे को तोड़ा वाला तोड़ा रे ओके तोड़ा ब्रदर ओके ब्रदर Engagement, but oh, this tree. DRS OP spam हान्ने हो कि दिदी OP spam हान्ने हो Loki, this tree हैन is not gonna save you. You're gonna have to push forward right now. It is 2v1. Oh man. लाइक आउनु यार 3000 जना हेर्दै हुनुहुन्छ 3000 लाइक पुराउ त्यसपछि म लाइकको बारेमा पुरै गर्दिन 3000 को टार्गेट हो 3000 लाइक हानाउँछ 2000 लाइक पुगेको छ 3000 जना हेर्दै हुनुहुन्छ दिदी ओपी या DRS OP हामी स्प्याम Here we हानिन्छ go to V1 situation. Rema now trying to make a move on prone, trying to do a stealth attack. In front of him, we got Loki, the god of mischief. Let's see if he can actually take any of the players coming from YG, even with just one, but he have been spotted. चलो It's जित्यो very difficult for दिदी him. ओपी या DRS OP तिमीहरुको मर्जी दिदी ओपी हान्ने नि भयो DRS OP हान्ने नि भयो Obvious, guys. YG or Yangon Galacticas coming on top for our first Up to you, match eh? this evening, ladies and gentlemen. दिदी ओपी हान्ने नि भयो DRS OP हान्ने नि भयो Well, for YG here. अहिले गलत लिंक त दिइराखेन नि That is play. That is the play we're talking about here, Red. That is why he is named who he is. You know, that दिदी is ओपी या why- DRS OP whatever you want to That is why we म कमेन्ट चाहिँ put so गरिन much faith in नेपालीमा this दिदी ओपी लेखेन मजा आउँछ place. And at the same time, this is why we also have favorites in a way. बेबी ओपी लेखेर Experience तोहरू it really pays dividends. It actually gives you the rewards you need. So congratulations to Yangon Galactica's first winner chicken dinner. एडाले Not to we want mention, बाग्ला it's not a casting joke, the लेखिरहेछ amount of frags that they actually racked अहिले up त्यही स्पे भन्नु पर्छ this we entire match. we want बाग्ला कास्टिङ भन्दै अहिले त्यही स्पे भन्नु पर्छ And, अनि like दिदी what I ओपी said दिदी earlier, getting that खतरनाक chicken दिदी dinner will be like a series of making the right decisions in every scenario. Didi Obi. Yangon Galacticas have been so very patient, you know, with everything. They play their cards right, and even with just अनजुट्टी three अन्डरडग players, नेपालीलाई you गेम know, ल्याउनु even पर्यो with एउटा just three सकेकै त players, छैन they've सुरु भएको managed तपाईले to, ल्याउनु पर्यो भन्ने हुनुहुन्छ भने त मैले finish this अझै game दुईटा त at एटलिस्ट छ the भनेर top. That is just so amazing, considering the fact that they are playing at this caliber, Pika. We all know that these guys have already participated in a lot of pro leagues, in a lot of global championship, and so you know, Right. being at YG the ले top हान्ने यार right now for just game साउथ number one सिटीबाट is आइएचसी र absolutely CMF लाई हानेर amazing. आएको But टिमले let's यार check out चिकन the हान्दियो stats. We got YG Cute Loki over here putting up a total कुको of क्वालिफाई भयो भनिदिनु न मेरो स्ट्रिम रिवाइन्ड गर्दा हुन्छ 106. That एउटा is हुन्छ तपाईँले actually super nice. And एउटाले YG भाबी super ओपी लेखेछ action एउटाले बेबी with a ओपी लेखेछ damage of एउटाले कास्टर आइलबी लेखेछ हैन 17 with a total of 4. पीएमसी मंगोलिया नगर्नु मिल्दैन रे पीएमसी मंगोलिया कुन सा भएको छ र पीएमसी हो मंगोलिया चाहिँ कहिले भयो कहाँ भयो भने वाइजी कुन कन्ट्रीको फिलिपिन्स कता गयो क्या चलो फर्स्ट म्याच सकिएको छ छ म्याच हो है 6 म्याच मैले एकचोटी फेरि सबैलाई रिमाइन्डरको लागि एकचोटी फेरि पीएमएनएस क्वालिफाइड टिमहरुको नाम लास्ट टाइम भन्छु है एकचोटी म फेरि भनिदिन्छु लास्ट टाइम भनिदिन्छु एकचोटी अनि लास्ट चोटी ठीक छ म पीएमएनएस मा क्वालिफाइड सबै 24 टिमहरुको चाहिँ भनिदिन्छु एकचोटी लास्ट चोटी है एकचोटी लास्ट चोटी ठीक छ क्वालिफाइड टिमहरु कले कति पोइन्ट XYZ इग्नोर ग्रुप 1 बाट क्वालिफाई भएको छ स्काइलाइट 90 ग्याङ्स्टर हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रू i8 क्रू ब्ल्याक स्पोर्ट्स अरिका गेमिङ ग्रुप 1 बाट 6 वटा ग्रुप 2 बाट साइलेन्स डन्कन पियर अफ गड एलिमेन्ट्रिक जानमारा लियो स्पोर्ट्स एस अफ स्पेड्स पाथिपारा स्पोर्ट्स यति त्यसपछि ग्रुप 3 बाट डीआरएस गेमिङ प्रोफेसनल स्लेयर डेभिल एक्स ड्रागन ट्राइडेन्ट स्ट्राइक अब्रप्ट स्लेयर अनि त्यसपछि एउटा टिम छ त्यसको भेरिफिकेसन हुन बाँकी छ सो द्याट्स व्हाई त्यो टिमलाई क्वालिफाइड नगर्नु अहिले भेरिफिकेसन बाँकी छ दुईजना प्लेयरको टिटीको स्पोर्ट्स एएसटी ट्राइबेरोमेसी गोजा स्पोर्ट्स कर्मा अफिसियल त्यसपछि टिम हिमालयन अनि गरिमाज
सो मैले तपाईँलाई 23 टिमको नाम चाहिँ बताइदिएँ 24 मध्येमा त्यो जुन 24औं टिम छ त्यसको भेरिफिकेसन बाँकी छ यदि क्वालिफाई भयो भने भयो भएन भने त्योभन्दा तलको टिम क्वालिफाई हुनेछ अब यसको बारेमा डिटेलमा कुरा नगरौँ ठिक छ मैले 23 नाम बताइदिएँ आउट अफ 24 अब प्लिज पछाडि गएर हेरौँ भन्नेमै जसले पनि सोध्छ फर्स्ट म्याच सक्यो नेक्स्ट म्याच स्टार्ट हुनेछ आई विल स्टार्ट एन्ड सो यु अन्त देखाएको त के लेट्स किप इट लाइक दिस यस्तै राखेँ नि भयो न अडियन्स विल गेट टु नो कि कुन च्यानलमा लाइभ भइरहेको छ कहाँ गएर हेर्नुपर्छ भनेर ओके ठिक छ मैले यतिकै राखिदिएँ भने कुन च्यानलमा लाइभ भएको छ भनेर थाहा हुन्छ अडियन्सलाई त्यो वान्ट टु सी है त भ्युवर धेरै भएको बेला पो भन्नुपर्छ र म्याचै नसकिकन बिचमा भनेर त भएन नि त हेलो मेट हेलो अपार अधिकारी हेलो ब्रदर माथि को हुनुहुन्छ अर्को ब्रदर म्यानमा रोपी रे लार्जेस्ट मगर सरी ब्रदर यार कताको ध्यानमा रहेछ मेम्बर्सको च्याटै नपरेर बाहिरबाट हुनुहुन्छ नि मेम्बरसिप जोइन गर्दा हुन्छ सजिलो हुन्छ मलाई पनि यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ र स्काइलाइटलाई नै फलो गर्नुहुन्छ भने प्रिसाइजली चाहिँ मेक स्योर गरौँ अन्तको फेभरेट प्लेयर मेरो फेभरेट प्लेयर सधैँ एउटै छ ब्रदर सायद धेरैलाई थाहा छ मेरो फेभरेट प्लेयर अडियन्सलाई पनि थाहा हुनुपर्ने एटलिस्ट यो च्यानलमा हेर्नेलाई त थाहा हुनुपर्ने मेरो फेभरेट प्लेयर को अरे मलाई भनौँ त एकचोटि च्याटमा कतिले सही गेस गर्दो रहेछ हेलो जेनी तामाङ मेम्बरसिप लिदिउँ है बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ पिएमपिएल क्वालिफायर त पिएमएनएस जित्नलाई मात्र होइन दुईजनालाई हो अनि त्यसपछि पिएमएनसीबाट पनि हुन्छ टिटुके सन्देश भन्दैछन् धेरैले टिटुके सन्देश मेरो सेकेन्ड हो जेनीलाई हेलोको हाई भनेको हेलो दाइ दियो यार हेलो गएर चाहिँ हेलो हेलो हो र स्क्वाड पनि चिलिम फर्केछ हो र स्क्वाड त राउन्ड 2 मै फर्क्यो दाजु डी भर्सेस स्काउट त्यो प्यान मोमेन्टको बारेमा भन्नु न टप 5 मा त इन्क्लुड भएन त्यही पनि रे ब्रदर त्यो मोमेन्टलाई टप 5 मा कस्तो इन्क्लुड गर्ने हो हैन झगडा पर्यो रे ठीक छ हैन एट द एज अफ द मोमेन्ट जे पनि भयो सही पनि भयो होला गलत पनि भयो बट त्यो मोमेन्टलाई अन्त प्रमोट गर्ने हो त नि हैन नि त त्यो मोमेन्टलाई प्रमोट त गर्ने कुरै हुँदैन नि एउटा कमेन्ट त मलाई अति नै खतरनाक लागेको थियो हैन एउटा कमेन्ट मेरो भिडियोमा आज के आएको थियो भन्दा रुकै म पढ्छु तिमी हाँस्छौ क्या मैले एउटा भिडियो हालेको टप 5 मोमेन्ट्स भनेर हैन अब कतिजनाले हेरेछ कतिजनाले हेरेको छैन हैन यो भिडियोमा एउटा ब्रदरले दामी कमेन्ट लेखेको छ क्या दामी नै कमेन्ट लेखेको छ र गए म हेर्छु एउटा दामी कमेन्ट लेखेको छ क्या तिमीले भन्यो प्यान मोमेन्ट भन्यौ नि त्यतिखेर ठ्याक्कै याद आयो क्या यसलाई मैले रिप्लाई गरेको थिएँ कि त्यो कमेन्टलाई चाहिँ ओके एउटा ब्रदरले 5 वटा चाहिँ टप 5 मोमेन्ट बनाएको रे हैन उहाँको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ थियो स्काउट भर्सेस सिफु रे हैन सेकेन्ड थियो ट्रु लभ भर्सेस हाई भोल्टेज असासिन ड्यामेज त दिएन यार रे हैन अनि थर्डमा चाहिँ थियो सिफु सर प्यान फिनाटिक रे हैन फोर्थमा थियो स्काइलाइट कन्सेप्ट भर्सेस SK49 बुटक्याप हानान रे हैन फिफ्थमा चाहिँ बल्ल DRSPMGC मा #2 आएको थियो रे के मलाई त हाँस लाग्यो कमेन्ट पढेर खासै केही त भनेन मैले बट त्यो कमेन्टमा रियाक्ट चाहिँ गरेको थिएँ त्यो कमेन्ट चाहिँ आएको थियो के भन्नु मैले खत्रै कमेन्ट थियो ब्रदरको चाहिँ
यसले कुन हेडफोन युज गरेछन् आर्क्टिक 9 यो ब्रदरले चाहिँ ऊ युज गरेछ रेजर बाराकुडा नै क्राकेन हो रेजर क्राकेन एक्स हो यो त आर्क्टिक सबै एउटै छ आर्क्टिक हेरे यो हेडफोन चाहिँ गेस गर्न गाह्रो पर्यो यो चाहिँ रेजर बाराकुडा नै रेजर क्राकेन एक्स हो यो चाहिँ आर्क्टिक सिरिजको आर्क्टिक स्टिल सिरिज हो बट कति हो चाहिँ थाहा भएन कास्टर च्वाक छ अरे दुनियाँ च्वाक छ कि हेर्ने नजर सही भयो भने फुल स्क्रिन गर्नु न यार ल के ल मैले छेकेँ कि फुल स्क्रिनमा म छेकेँ भने म हट्छु है म तल झार्छु ए भगवान् ओए 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 केटा आज निद लाउँछ त्यति मुर्ला अनि यसरी हेरेर तिमीलाई निद लाउँछ त अनि यसरी हेरेर चलो एकछिन ब्रेक भयो एसके 49 भर्सेस नुडल चाहिँ छुटाएको छ मुला रे ओए है दुब्ला छ त अंश रे म दुब्लाको छु आजकल म एक्सरसाइज गर्न थालेको छु हैन अलिकति बडी नै एक्टिभ छु हैन वकिङ रनिङ आजकल यसो छ जिम चाहिँ जान छ दाइ त्यो केटा भएको ठाउँमा हजुरको फेस क्याम राख्नु पर्ने रे गुड आइडिया नेक्स्टमा गरौँला माफी निन्जा कोन्डो यो नाम चाहिँ के राखेको छ मैले बुझिनँ यसले नाम चाहिँ के ल्यायो मैले सोध्दा नि सोधिनँ इन्ट्रेस्टै भएन हिजै गएको थिएँ होला म बुटक्याम्पमा हिजोमा बुटक्याम्प गएको थिएँ सोधिनँ मैले के नाम राखेको थिएँ बोनी क्लेसामा यो भने चाहिँ के हो यो कोन्डो रिमा कोन्डोमा हान्नु के हो यो नाम चाहिँ कोन्डो रियानो सामा कोन्डो रियानो सामा बोनी क्लेसामा के हो यो भने चाहिँ के हो सर्च गर्छु है वान पिस आइछ हो ए कहाँनिर हिँड्छ भनेको त त्यही हो A court magician who was focused on supporting magic because his allies were too weak aims to become the strongest after being banished. Hey भगवान अनि बोनीले सामा भनेको चाहिँ के हो पता केही त जे त आयो खुस्नुमा मौसम आएको छ म तपाईहरुलाई त्यति लान चाहे तपाईहरुको टाइम वेस्ट गर्न चाहिन आज फुल फाइनल हो कि डे 1 हो आज डे 1 हो ब्रदर मिस्टर ह्योजुको टिम के भयो क्वालिफाई भएन चलो नेक्स्ट म्याच सुरु भयो लेट्स गो फर द म्याच We are going right into the कहिले अर्को गेम सुरु हुने भइसक्यो अति नै पर्दैन ल स्काइलाइटको फाइट हुनु भयो लाको ब्रेरियामा 7 भर्सेस स्काइलाइट 7 ले हेप्न थाले के किन भन्दा 7 क्वालिफाई भयो नि त एसएससी मा हाम्रो केटाहरु खुलित भयो नि त त्यही भएर contradictory to what happened earlier, Red. It looks like it's going to be a southeast start here
for our flight Loi. path. And Skylight with versus 7 on our screens right now. 7 रहेछ स्काइलाइटले 1 किल हानेछ नि त It is gonna be स्काइलाइटले 1 हानेछ है केटा hopefully red, a calm start for this team. Good बोन क्ले this गे is a good क्यारेक्टर trap हो वान by पिसको रे हो है हो र थाहा भएन Right, and I think the battle will start maybe in मन पर्यो मन पर्यो कास्टर मन पर्यो रे El Pozo because क्वालिटी इग्नोर गरेर भए पनि सुन के बुझ्यौ आहा चिम्म गरेर आनन्द रिल्याक्स But let's see what's going to happen. 7 element trying to go up against Andar one bahar hawa squad in the ठीक छ same area, but unfortunately they already यस्तो lost कास्टर one भयो त player. अंश ब्रोले They 24 already घण्टा lost गर्थ्यो होला रे one player, so I don't know how they're gonna पास्टको एक्सपिरियन्स खासै राम्रो त छैन तै पनि यस्तो कुरा नगरौँ तिमीले आश नदेऊ न मलाई know that Skylightz can pretty much actually get those elimination points that they want, but considering that they are already at a disadvantage, it's going to be a little bit of a struggle. But jumping into West Point Mamba Esports, like I've said, they pretty much did well during our first match, but this is now right back into Miramar, and they are up against Red Esports, which is another hard-hitting team in this tournament. And compared to a while ago as well, West Point Mamba Ah, actually started wala, off no. slow, but this time around, I think they're really pushing for the skies, as there's already an engagement here between the Lokings and Red. एक्लै गयो त एक्लै They गयो त didn't show दोस्ता us earlier Oh why man, let's they go. are a high-scoring team right here, and Mitchie. रेड on the ओभर roof, एग्रेसिभ yeah, खेलेछ here अघिल्लो with म्याच पनि Federal एक is नक्ता हाने sensing ल रेडले the danger already. Oh my ओए god. आयो एक्लै 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 न एक्लै न एक्लै न नो एक्लै नट एक्लै प्लिज Okay, you know what? Never mind, Red. This is not a slow start at all for West Point. ओए Oh, Absolutely wow. not. Barely left Well, that building as well. Here we go. Oi, Michi oi. is down. Federal is trying to his best to actually put down players, but unfortunately he's been tagged as well. So it's just Jarrell and Migs right to defend their team, but Federal's man Balla Michi audition also dosti, out of janti the lera. game. So it's Jarrell. Oh, he's still pretty much gonna crash this one. He still wants to Like, I know avenge it. his teammates Wait, over Kiva. here, but I don't know what happened. But okay, here we go. we're We're jumping back, back we're into the game again. म Alright, एक्जिट Jarrell. गर्दै भएर Okay, उता Jarrell एसजीले हाने नो फेयरले हाने दोस्त नो फेयरले हाने नो फेयरले हाने हान मारे हान भाइ हान अन भाइ हन एकैस पछि आउँदै भयो एकैस पछि आउँदै भयो आउँदै भयो जोसमा आउँदै आउँदै भयो एकैस पछि ल We don't even know where to begin because a lot of ओपी them are already dropping. एसजीओ पे गरा चावडा ब्लू हट च्याटमा चावडा ब्लू हट च्याटमा सरर एकदमै कम मौका पाउँछ हामी जब मौका पाउँछ तब सेलिब्रेट गर्नुपर्छ सानो सानो कुरामा चारवटा हट ब्लू हट चट्टा क्वालिटी भएन ब्रदर के गर्ने ब्रदर I think they almost lost 2 players, but it was just so fortunate for the team to be able to keep all players intact. But there you मिठो हाने नि go, नो फेयर भाइ ladies and gentlemen. West Point Mambas Oh, body है banging their chest, winning that engagement against Red. चारवटा ब्लू हट लेख्छ फेरि 3 हे भगवान elimination points, but in the process, Pika, they lost 2 members of the team, which I think puts them at a disadvantage considering that we are playing in Miramar. I mean, this is such a big map, and there's like tons of things that can still go down. Sadly, एचबिडिसी यिनीहरूको अनाउन्समेन्ट आयो कि यार मङ्गोलियन प्लेयरको प्लेयर भइसक्यो अब के अनाउन्समेन्ट आउने यार ट्यागमा खेल्न थालिसकेपछि हैन र हेलो लार्जेस्ट मगर ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ सुपर च्याट ए एक स्क्वाड वाइफ हानेको त सुपर च्याट पो आइदिरा हो टिम टिटी के सायद छ कि यो म्यापमा थाहा भएन ब्रदर विल सी छ कि छैन actually was backstabbed, so I'm not so sure if you did not hear that engagement at all, but here we go, 0524 taken out by CMFG again. A high voltage domination. I love पम्प शॉट गन हान्दिएको Rogue डोन्ट टेल मी is द in लाइन the पम्प शॉट match गन of his हान्दिएको own. He does have a shotgun at hand here, ladies and gentlemen. This is quite an attack here for Rogue. And as you mentioned, this action is a little too fast. This is a little too fast. He sees. Whoa, he did. To connect गरेको Actually, he did heal just inches away from a downed opponent. My gosh, Red, what is this chaos? कस्तो हानेको त्यसले That's how confident they are. I mean, high voltage definitely sending shivers down my spine. Let's see if they can actually do the same against their opponents now that we are left with just 2 players in this team. But hey, you know what? Rogue, as confident as he is, let's see if we can actually clutch this one
because well they're not really in the best position. They're To down हानेको below. यसले They short of course gun त have the higher त्यो पनि ground pump वाला advantage. short And, gun you know, क्या in Miramar, when devious you have the higher understandable ground सही advantage, हुन्छ you are always at the best राइट को प्लेयर को बारेमा थाहा position. छैन But यसलाई so far, he is still gathering the information. Maybe he doesn't know where exactly the two remaining players coming from the other side. चलो So उता let's see what's going to यसै happen. हिल आइटमै रहन्छ That ल was जा insane, you know. Having, And Rook that. having to carry an S1897 the whole time. That was too funny in my opinion. But at the same time, I think he needed to. There was really no way he चलो was 1 मिनट getting out उतेले of नि there पम्प alive. शॉट गर्न लिएर आयो हेर Again, अन्त इजी हान्दै एउटा is down to their last Ui, ui. supposedly उही खाइ टाउकोमा ओइ That's what we're talking about. Okay, Oi. okay. Is he gonna be able to go on? Oh! Not quite. Good try. Not at all. There we go. Good try. Santier and Good Rogue one. are out of here with only 2 eliminations. त्यतिखेर पाकिस्तानले देखाएको छ अरे हो र DRS छैन, DRS को break पर्यो होला। त्यस्तो छ क्या तीनटा ग्रुप छ तीनटा ग्रुपको सफलमा म्याच छ अब कतिखेर कुना ग्रुप पर्छ कतिखेर कुना ग्रुप पर्छ ठिक छ र त्यो हुन्छ Again, allowing these other teams to duke it out, just tenderizing the meat, if I may. Not really pushing for the for the big ones yet. ओ A1 पो हो Well, engagements is I mean it's what we want, so it's what we're gonna get. Sketch Surely. Sinister I mean, this 6-9 is OP. really not disappointing us, right? But anyway, 9 14 OP teams रहेछ and 47 players alive with the 57 seconds on the clock. And right now on your screens, we got players coming from A1 Esports. This is actually like the pride and joy of South Asia. So let's see. केटीके how पाकिस्तान well अनि they're gonna A7 perform लाई for us नेपाली this रे हो evening. के भयो They र didn't really have a very good start, for this tournament. नेपाली but टुर्नामेन्ट they हैन can यो always नेपाली make a टुर्नामेन्ट हैन strong comeback. And right now they यो are up पुरै against पुरै Aegon, टुर्नामेन्ट हो Aegon over here, and Aegon केटीके has पाकिस्तान the एज फिलिपिन्स best vantage point so far. So they can't really, be reckless in this यो situation. लाइभ They केमा can't छ really यो लाइभ expose यहाँ छ themselves, 'cause ब्रदर the moment यहाँ Aegon spots them, definitely they're going to take that chance to actually take them down. But fortunately, no, for कास्टरले K9, ओ र ऊ he चाहिँ knows राम्रो that गरिदिरहेछन् रे there's कास्टिङै actually राम्रो top players भइरहेछ there. हो So let's see if ब्रदर he के can भएको actually त भाइ pop some head using that mini 14. This is again, it's a peculiar position, for an engagement. But at the same time, you treat this barracks like it's cover, it's absolute cover. But you're surrounded, so any information that they can get, you need to be careful. Look at the high ground advantage right there. That is something. कति हुन्छ यो टुर्नामेन्ट 4 दिनको फाइनल हुन्छ That team's vantage point. They can 3000 प्राइज पुल छ 3 हप्ताको हुन्छ 3 हप्तामा 4 दिन गरेर हुन्छ अनि हरेक हप्ता चाहिँ $1000 प्राइज पुल डिस्ट्रिब्युट हुन्छ क्या सो इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्टको छ यो भिडियो चाहिँ पहिला चाहिँ हरेक कन्ट्रीको आफ्नो गेम भएको थियो सबै अन्डरडग प्लेयरहरू खेल्न मिल्ने तरिकाले नेपालको आफ्नै क्वालिफायर भएको थियो पाकिस्तानको आफ्नै क्वालिफायर भएको थियो अनि वर्ल्ड कार्डको आफ्नै क्वालिफायर भएको थियो हैन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ टिम सिलेक्ट गरेर अनि यो चाहिँ हुँदैछ क्या यहाँ ओपन टुर्नामेन्ट ओपन क्वालिफायरबाट आएका टिम पनि छन् सिधै क्वालिफाई सिधै इन्भाइटेड टिमहरू पनि छन् क्या सो इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्टको लागि भनौँ न वान अफ द बेस्ट कन्सेप्टको टुर्नामेन्ट चाहिँ थियो क्या यो Right. And I think we're gonna stay, like long range. ए यहाँ टी2 केलाई पाकिस्तान भनेको तिमीले अलाइभ स्ट्याटसमा try to knock down each other, but I don't see any hard push. A1 लाई मंगोलिया पुराइदिएछ CMF लाई मंगोलिया पुराइदिएछ ओ A1 लाई मंगोलिया देख्यो भने त अनि त्यसपछि त बंगाली फ्यानहरु त अनि त्यसपछि त पागल हुन्छ होला नि त यो के भयो भनेर हाई भोल्टेजमा फिलिपिन्स पुगेछ तिमीले यसको कुरा गरेर रहेछ यो भिउ त अति तात्ने रहेछ ब्रदर अब फ्लेक्स नगर न A1 मा मंगोलियाको फ्ल्याग लगायो केटा हो यो म्याच जितेन भने भन्नु A1 ले जित्यो अब यो म्याच ढुक्क A1 ले म्याच जित्यो है TGOA, if I'm not mistaken. नेपालमा नि यस्तै गलकास्टर भए पो सुन्न मन लाग्छ यारहरु हो र When it comes to extracting information, we all know information. म्यानेजमेन्ट भनेर हामीलाई के फरक पर्छ ब्रदर हामी त वाचपार्टी वालाहरु हो लागेन न 3000 पुराउ न 3000 order for you guys to get that winner chicken dinner. Don't look now, Red, but I think Aegon needs more backup. Yeah, That's what I was talking about. That is what I was talking about with working over here. He was not in the safest spots. Yes, he does. दिदी अति नै एक्साइटेड हुँदो रहेछ के हैन अति नै के खतरै के आई मीन now his team has a problem. एक गोली हानेर पनि एक्साइटेड हुने हैन एक मिनेट हानेर पनि एक्साइटेड हुने of that एक्साइटेड त अब्बर हुँदो रहेछ के दिदी हैन very DRS छैन यो गेममा DRS को ब्रेक छ होला यो गेम the TGOA, the guys of Asian, gotta love it. Now he does have to regroup. There's only one frag here for Chile, but he's really far. ब्रदर यो च्यानलको लिंक सेन्ड गर्नुहोस् यहाँ छ यी ब्रदर
हेर्नुहोस् I don't सर्च गर्दा know. नि This is भेटिन्छ only stage 2. This is only the stage 2. Red. A lot can still happen. I gotta say, Pika, the guys of Asian, Murachili, this must be the most Asian name I can ever read in this tournament. But yeah, With I all just due I just respect wanna as well. yes, in all due respect, but it's so fun. Hey, I'm Asian as well, but you know what I'm Yeah. talking about. But yes, I just want to give a recognition to what he did a while ago. You know, that was a stellar move, to be honest. That त्यही was a हजुरले नि stellar move. कास्टिङ That was गर्दाखेरि so चाहिँ far. ओ आह गर्नु पर्यो हो है I don't know yet if that would actually build up their confidence to actually push where Aegon is staying at the moment. But so far, we got Murachili working an angle, trying to maybe knock a couple of players out again, coming from the other team. But here comes Edward अँ ब्रो again रिप्लाई with the दिनु न name त and the रेड push, भन्ने नेपाली टिम हो रेड भन्ने नेपाली giving टिम हो ब्रो big damage. So नेपाल रेड भन्ने let's टिम see. I think आजबाट it's होइन pretty much धेरै पुरानो confident टिम हो to ब्रो get धेरै this पुरानो kill. Okay, here we go. Is he gonna jump from this point? There you go. Man, oh man, they are really killing this Pika. Amorachili gets I believe that's Beak if I'm reading that right. So this is one engagement that I was not expecting actually to see this early, Red, because this is high ground. Usually you would want to hold, right? भरे ग्याङ क्वालिफाई भएन भएन यार ब्रदर यार But they Ooh, know and पाकिस्तानी टिटुके आइसकेको छ च्याटमा MPL, I believe, took out Grind off of that bottom of that. I believe this power plant. So it's oh man, this is one engagement. Like I said a while ago, Red. आज पट्टाउँछ यसले ढुक्क रे ए के भएको But they have to do it. के सब ब्रदर कस्तो जोसमा हो त फेरि किन हो त फेरि यस्तो जोसमा Man! ल Oh my Edward goodness. though takes out GG. Falak from Aegon. They lost this already. I'm saying it right now, Red. This hill belongs. म टिटुके आइसक्यो ए1 लाई हान्न भयो है गडा टिटुके गयो ऊ हान्यो Pika, I just Typical knock have पनि to हानिसक्यो say that pretty much they already have the communications, Yes. perfectly. I mean, oh, they spotted a couple of players coming from T2K as well, and some from Typical A1 आइसक्यो third party Esports. I mean, हान्न this is probably one of the best vantage points so far, and they're really working it. The It is. guys of Asian racking up some kill points over here. This is actually for free. I mean, they can pretty Yes. much see everything, what's going down from there. So A1 needs to be careful. टिटुके as नेपाली well, भयो है because केटा it is not टिटुके नेपाली भयो looking good for T2K. ए1 बङ्गलादेशी पनि भएछ Speaking of not looking good, Red Esports. एचबिडिसी को अगाडि मङ्गोलिया आयो यार ओए Man, I want to see what that looks like later on. But चलो कोही बात right now, छैन Edward 40 abandoning the high ground. I think he wants to. I think he डिआरएस wants अहिले to चाहिँ राम्रो टिम भएको छ नि पहिलेको रुल नक भएको भइ गर्थ्यो अरे डिआरएस त राम्रै टिम हो ब्रदर पहिलेबाट कहिले क्या अब तल माथि चाहिँ भइहाल्छ हेलो लाभा He's good with health. थर्ड पार्टी His किङ armor is टिटुके barely touched. अब त झन् ट्रु लभ भएपछि त He झन् has good utilities ओह in his arsenal. भन्दा फेरि ढलेको के फेरि सन्देश Has proven already that they can make the other teams go combustible at this point. If they can just ए1 पो they फस्यो can त just मुभमेन्टै ब्लक भयो weather it out, just let the wind go where it's supposed to go. But speaking of the wind not going the way CMA it's supposed versus to, Karma. TGOA has finally read one elimination from their end. All right, here we go. There is a fight brewing between CMF and, if I'm not mistaken, I didn't really exactly see which teams they are fighting with, but I saw a lot of nades being thrown. So I think those are it's the players Karma. coming from Karma. Yes, but Yeah, it's you know, Karma, yeah. talking TDK about qualify भयो कि नहीं? भयो CMF, नि? they only have like 3 मुर्रा players TDK inside the मुर्रा game, and I just love the fact because some of the pro teams really do practice in scrimmages with just 3 players, 2 players, just to जिएमएक्स see छ कि नै how ब्रदर well छैन they यार त्यो can थम्बनेल मलाई यिनीहरूले आफ्नो वाला and, थम्बनेल नदिएर मैले they're जबरजस्ती putting everything यो so thumbnail far use what गर्नु पर्यो they've क्या learned, what they've learned to adjust in terms of their gameplay, considering if they only have like 2 or 3 players, they are really giving it in this tournament. So गेमको क्वालिटी I बढाउनु feel त like this काकारे pro मैले teams, it बढाउने होइन doesn't ब्रदर even matter प्रोडक्सन if यस्तै they हो lack even like बढाउनै 1 मिल्दैन player, मैले like 2 players, they can pretty much भिक्टिम कुन आउट clutch भयो it. It's pretty पिएमएनएस बाट much the डी same आउट thing भएको छ since- ब्रदर As you mentioned, they want to train under unfavored conditions, and I think that's what makes them good. That definitely is what makes them veterans. केटाहरूलाई And मैले this is done च्याम्पियन on लिगको purpose. फाइनल हेर्दा गएको हामी वहाँ हेर्न गएको थियो के अरे त्यो गोलफुटाको ओह्रालोमा छ नि स्टेसन पब भन्ने त्यहाँ ठुलो डिस्प्ले छ नि त म माफिया निन्जा नोफियर इगल अनि त्यसपछि हाम्रो सिजे दाई अनि अझै एकजना को आएको थियो यार मैले चिन्दैन कोही त आएको थियो अझै एकजना I don't know. हामी भएर चाहिँ हेर्न गएको थियो म्यान सिटी भर्सेस इन्टरको गेम
this is something that you cannot take away from them. Now, Laturo Martini, Laturo. Chile has already, Man City जिते था थे Man City जितचा वाले थे पनि मजा आयो. Oh man! You know what? I like that jinx. I love the jinxing that I'm doing. कर्मा नेपाली टिम हो र ब्रदर. मैले सुनेको छु कर्मा राम्रो टिम छ भनेर. त्यो मध्येमा दुई जना प्लेयर छन् नि. युरेगा अनि स्पाइक. यो पुरानो प्लेयर हो. स्पाइक सायद उसबाट खेलेको थियो. DAX बाट खेलेको थियो. Like the Reaper, you know. अनि के रे युरेगा चाहिँ पहिला पनि खेलेको थियो. के बाट खेलेको थियो मैले भुले. Oh, damn! Just went down. The But guys don't of worry, Asian. Edward is here to save the day. So let's see what. पदुरा CMF छ हो. यता ब्याड इन्टेन्सन CMF छ. अर्को GSM CMF छ. अनि यहाँ CMF PG छ. तीनटा हो CMF. Trade-offs happening, but it is not a good story right now for the guys of Asian. ओबी क्लाइन्ट बाट नि यत्रो ल्याएको हरि हुन्छ हो. Okay, got a bit of a read. चलो भाइ भइहाल्यो. He knows that he has to pick up Edward. Otherwise, BITX already gone. बोल्न मन थियो तर केटाहरूलाई डिस्टर्ब गर्न मन लागेन अनि ब्रो तपाईहरु पुरै साइलेन्टमा थियो अरे. अनि ब्रो त पुरै साइलेन्टमा थियो. आफ्नो ड्युटीको फेभरेट टिम थिएन नि त. हाम्रो इगल दोस्तीको मात्रै म्यान सिटी थियो. हाम्रो माफिया निन्जाको म्यानचेस्टर युनाइटेड फेभरेट टिम. अर्को दादाको बार्सिलोना. म यतिकै जाम्ता नि भनेर गएको. त्यही भएर मलाई फुटबलसँग लेना देनै नै. म फेरि पाए भने रमाइलो गर्न जाम न त भनेर अनि गएको के. त्यही भएर चाहिँ चुपचाप थियो. त्यो केटी त ओभर एक्टिङ गर्दो रहेछ अरे. ओए त्यो मान्छे कति खुसी भइरहेछ. ल कार्माको तारिफ गरेको हेर त. Oh no! Has been around for like a good 2 stages already. Go. Please do not hit the car. Okay, never mind. Toda. Oh, and that was unfortunate for the side of Karma Esports, but you know what? They were like sitting ducks out there in the open and made it very easy, for the players of A1 Esports to go for that kill. And here comes the move coming from A1 Sinister. Now nades throwing in against Karma. Now let's see the position so far. I think he is to knock out a couple of players, but they need to consider that there's actually another squad right beside them, and that's coming from Australia ko dhobi kha India le puri nagar wala. Actually, I cannot say if like all in all, if A1 Esports is in a very good position, considering the fact that there are a lot of squads that is surrounding them. Ans bro मान्छे नराम्रो भए पनि कास्टिङ अన్స్ बिपुल अनि मनदीपको हेर्ने बानी लागेर होला अरूको हेर्न मन. यो मान्छेले कम्प्लिमेन्ट दियो कि गाली दियो कि के गरे हो. Getting ready to get inside the circle. Yes जी हुर्रा टिटुके मुर्रा त के भन्छ. चलो केटाहरुले कला हान्नु पर्यो. CMF ले हान्नु पर्यो. म्याप भरि CMF मात्रै छ के हो. The rotation so far, but there is a lot of gunfights happening on the side of West Point. Two players already went back to the lobby, and Yangon Galactic हुन्छ कि हाम्रो केटाहरुले यो म्याचमा उता टिटीके को प्लेयर फिनिश भयो. हाम्रो केटाहरु एजमा छ. के हुन्छ कि only with 2 eliminations for the entire team. And this late in the tournament, that's not a pretty pleasant sight for CMF. Come on. Okay, here we go. Now we have Romeo Boy. A while ago, he was the first elimination, but he does hold on a little bit longer here. Cute Loki. DAO PUBG Mobile को सर्किट बाट हराउँछ रे हैन. PMPL को स्लट छ. PMPL को स्लट हुन्जेलसम्म त you have multiple chance. कुराहरु मिलाउनको लागि. ओए नक निकालेन रोमियोले. All fun intended. Still. तल नगयो. एक एचपी छ. दुईटा प्लेयर एक एचपी छ यार. थर्ड पार्टी कले हाने. नो फेलले हाने. What a peek right there. No फेलले हाने what नि. a crazy exchange as well. So तर राइट मै छ नि. YG are both here. I would dare say red. They're really 3000 लाइक पुराउँ त. स्काइलाइट को चिकन डिनर आउँछ जस्तो छ है. Taking trades along the way. So CMFX is यो CMF ले चाहिँ हान्नु पर्छ. कतिवटा CMF छ हौ. With basically 3 eliminations. कले हाने यसलाई. ख्याङबाट पछाडबाट खाएन त हाम्रो केटाहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ. चलो माथिबाट हाने. चलो good one boys. Hey, I mean, Bonnie, Salai counts once. They're showing up. They're showing up, and And they go good, how good they are with the gunfight so far. I mean, considering that we are already at the 5th phase of the circle over, and they are Official still alive भन्दा and धेरै keeping watching pretty चाहिँ much ल्याउन a नहुने ranking हो of क्या some मिनिङ kill बुझिन. points. Man, I mean, this is like निन्जाको स्लट अब के हुन्छ. निन्जाको स्लट के हुने र निन्जा सँगै सब ब्रदर यो स्प्लिट सँग. But anyway, त्यसपछि त jumping हुन्छ. to केटा जहाँ हेर्दै स्लट त कम हाल्छ नि Skylightz के कुरो छ. okay, they have the number यसमा त यदि टिम एज अ टिम
भएर खेलेन भने प्लेयर त जसले पनि लिन्छ क्या नोफेले हाने एक नक के हुन्छ जस्तो छ नि साथीहरू किनभने हामीसँग मात्रै 4 जना छ इभन यहाँनिर एउटा ढल्या छ यहाँबाट झन् ढल्न सक्छ नेट तान्दैछ दुईटा ढल्यो A1 being Ui, kill the छोड South Asia and oh man, Genesis Esports just being accurate with those nades, getting lucky. Actually, you need to consider that अहिले खुसी धेरै नउम्रे पुरा त एकदमै सही गरे ब्रदरले त्यो चित्त बुद्ध गुरु गरे ब्रदरले फेरि जुन म्याच जित्ने हुन्छ त्यो म्याच हार्न फेरि हामीलाई जति कला आउँछ र यहाँ हेर न यो जुन सर्कलको एज छ नि यो प्यालो हाम्रो प्लेयरहरु हो के त्यसको तलपट्टि अर्को एउटा डिप छ के त्यहाँबाट खेल्यो भने जित्न सक्छ के कता कता म्याच जित्छ कि जस्तो फिल आइराछ मलाई केटा गलत फिल आउनु पनि पायो दोस्तै स्प्याम हान्नुपर्छ है केटा यो म्याच हामीले जित्यो भने चाहिँ दोस्तै ओए बल्ल रियलाइज गरे मैले नेपाली कास्टिङ पनि एउटा केटी छ हिन्दी कास्टिङ पनि एउटा केटी छ अनि त्यसपछि हाम्रो इंग्लिशमा पनि एउटा केटी छ ओए यिनीहरुले त पुरा इक्वालिटीलाई त पुरै ल्याछ नि त मार्केटमा हैन रिटायर नलिन भन्नु न निन्जालाई यार निन्जाले त रिटायर लिदैन बड्डोको सायद बाहिर जाने प्रोसेस छ बड्डोले के गर्छ भन्ने कुरा हो बाकी प्लेयरहरुको त कुनै छोड्ने भनेर प्लान त छैन के अन्त बड्डोको प्रोसेस गरेको पनि 1 वर्ष भन्दा बढी त भइसक्यो कि there's a mountain in between everybody so this is yes. I mean, they need to take care of the players coming from Skylightz onto their right side, but I think they are at a disadvantage considering that they only have 2 players and Skylightz Gaming is still Proma herne sub sound didile eta didaisan re ho ra hai goes to them, but hey, it still boils down on how good of a strategy एउटा फाइट जित्यो भने हामीले जित्छ going to show us. I mean, there is still that fighting chance, right? I mean, they West Point Mamba के यो नाम चाहिँ कहाँको टिम हो यो फेरि West Pam Mamba Philippines करे just waiting for that right opportune moment to, you know, for Skylightz Gaming to move a little, you know, like to him, and let's see if we can actually catch them by surprise, catch them off guard. No, get some elimination points. But Jared nades during that putt. No. I think he threw it in a wrong direction, and now Skylightz Gaming was alerted that there is indeed one player just lurking beside them. खतरा स्पैम हुन्छ नि फेरि हाम्रो केटाले आने हुन्छ Gerald taking sweet time as we mentioned goes back to this vehicle just a little bit of cover, you know. He has to slowly think because I know he hears the action, you know. He knows that this team has him surrounded and there's no way right now the buggy drive by. This is not a good look for Jared. He's a few shots away, but he manages to take out thank God. Good one. अब यहाँबाट त कसरी हारिन्छ हौ भने त हाम्रो केटाहरुसँग त्यस्तो कुरा त नगरौँ होला कि कसरी हारिन्छ भनेर हैन दैट इज अ भेरी गुड कुराकानी ओए नो फियर गुड वन छोड दियो नि किल सन्देहले किल छोड दियो नि attend to his teammate. But the blue zone, this is he going to be able to weather this out? This is already painful. Granted, we're at stage 6. This is not it. This is not it. It's going to sting on your skin. You got to find Obviously, just being patient over here. I mean, he knows there's still that one player inside that house, and Sketch doesn't really have that much option when it comes to a space. So, I mean, True Love definitely is just waiting for him to get out of this building. Like, hey, man, you know what? At some point in this at this point in time, you need to come out. But then again, I mean, he can always deny the point, right? I think that's the thing to do. But let's take a look at what Genesis Esports. हाम्रो अल्टिमेट गोलै 3000 पछि हामी हल्लै गर्दैनौ लाइक भन्ने. We have 3 casualties and I think okay, AI over here is already ready to attack with that UMP. Oh, he jumped inside that window and actually went for that drop shot and actually hitting it, Pika. Oh my goodness, that was just so wonderful. Yeah, goodness. Oh my goodness. Showing gun skill and game sense. ओए कहाँ जाने है प्लेयर फेरि Very nimble, very पुरा राउन्ड अप हानेर बसेछ हाम्रो केटाले त if I may. That was a very यहाँबाट नि म्याच हार्यो भने त लाइभमा ठ्याक्कै बन्द गरिदिन्छ right to actually win that gunfight at all, but he actually did. So True Love, I think he let that prey go, you know, let that little fish go for now. We gotta focus on the goal here. Gotta group 4v2 9 किल हाम्रो yes. This is what you were saying. शॉटगन निकाल्छ त निमा के भएको They took
took their Yetta sweet gago, yetta time gago. Oy, and nikale still Burul na. have Oh my Last one, last one, wow. last one, 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 last one. Marlboro, I Did you think, see what one. Nima? Amma, Did you see amma, what ki gareko? Nima did in order to get that kill point? I mean, he jumped through that चलो smoke. केटा I mean, स्काइलाइट without ओपी even स्पैम गर्ने पर्ने seeing हुन्छ where स्काइलाइट ओपी स्पैम exactly गर्ने his पनि हुन्छ opponent is, एसजीओपी and actually got it. I mean, एसजीओपी it's just so एसजीओपी एसजीओपी amazing. ब्लू I mean, हट the है केटा चारवटा confidence ब्लू हट in his skill चारवटा set ब्लू is हट just outstanding. But चारवटा ब्लू wow, हट wow, Skylight's चारवटा ब्लू gaming हट चारवटा ब्लू हट proving to be one of the titans in this very competition. चारवटा You know ब्लू what? हट Because चाटमा this is more like a show match tournament. You know what I mean? I mean, we have the best of the चारवटा best ब्लू coming हट चाटमा from each केटा of the community, coming from Southeast Asia, coming from South Asia here, performing their best this evening. चारवटा ब्लू हट It's यता just so चाटमा amazing. Come on, The let's go. force, you know, चारवटा that ब्लू हट I can feel from Miramar. I felt like चारवटा at ब्लू any हट moment I can probably see young Darth Vader somewhere. You know. Definitely, the force definitely strong on this one here, ladies and gentlemen. So with Skylightz Gaming's No चारवटा ब्लू हट Fear, my goodness, and as the name speaks, he inflicted 608 worth of damage points, 608 damage points, चलो केटा चारवटा ब्लू हट rivaling a while ago's YG. So that's insane. Now I think this is Mr. Boro that I saw earlier. Yes, he has the least eliminations, but I think he really literally took one for the team with all this damage he had. But you know, with being the highest, still again a good work, enough contributions for the team. Nima, as you mentioned earlier, really went in and jumped without hesitation to get that Right. final blow for that chicken dinner. And this is really interesting, Red. They had no casualties चारवटा the ब्लू हट entire time. Right. चारवटा ब्लू हट है केटा The चारवटा ब्लू entire हट है time, Skylightz Gaming did not have a यो single कम्बो man चाहिँ down फाप्छ until जस्तो छ far अरे from her ए vantage प्लेयर point भनेको because बरु खेल्ने they never बड्डलाई had घर to गृहस्थी move सम्हाल for the भन्दै kills. अब They went घरै बस ultra भन्नुपर्छ कि mode जस्तो छ कि हाँ They just literally flew over the area. Watch as these अन्ली players सब्सक्राइबर मर्छ अरे inflict सब्सक्राइब wounds. गरिदियो And त्यसपछि again, स्प्याम हान्ने for those अनसब्सक्राइब गरिदिनु bits of सुत्ने बेलामा loot, के छ that's त्यो टेन्सनै हो भने after सब्सक्राइब that. पैसा So लाग्दैन कि त्यसै Asher, पनि some good stuff right here. What a start for Skylightz Gaming. And this is only match number Right. 2. And let's just break down the facts. I mean, Skylightz, as you mentioned a while ago, they still had all of their 4 members. They've managed to get to the end zone with a complete set of players, and they were able to actually put up a total of 11 elimination points so far. So that alone actually it goes to show how good these guys are. You know what? West Point Mamba Migs over here, head to head with Skylightz Gaming. No fear. Total Yeah. damage dealt. Okay, एउटा so गेम चाहिँ that जिते goes to No Fear, but 5 elimination Yeah. points for both of these boys, and the survival time is डी pretty much क्वालिफाई भएन equal पिएमएनएस as मा यस well. क्वालिफाई भएन Elimination and damage, so far My God. it's pretty much quite. I mean, it's balanced so far for Skylightz Gaming, and the team that actually with the least performance is the one here at the bottom. I think it's 7E, if I'm not mistaken. Yeah, 7th element. Yeah, that is 7th element. But again, it's too early of a night to tell. Now this will be the only GG for SG रे ठिकै छ केही छैन turn up, you know, it takes a bit for their हामी engine to get सानो warm. सानो कुरामा नै But खुसी at हुन्छौँ this point, I can definitely say with all puns, Skylightz Gaming definitely. हामी अब सानो सानो कुरामा खुसी हुन्छौँ खै त 3000 लाइक पुगेन अहिलेसम्म 1613 damage dealt, 11, the only 2-digit. अन्त तपाईँ एसजीमा हुनुहुन्छ भनेर एसजी नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन बट मनपर्ने जर्सी कुन टिमको लाग्छ मनदेखि सबसे राम्रो जर्सी अहिले करेन्टमा स्काइलाइटको त मलाई जर्सी मन पर्दैन स्काइलाइटमा छु छैन मलाई फरकै पर्दैन स्काइलाइटको जिजी हान्नको लागि मलाई आइतबारै लाग्दैन स्काइलाइट बेकवास छ for match number 2 DRS को अहिलेको जर्सी जुन यहाँबाट हाइवे बनाएको मेलम्ची हाइवे त्यो मलाई मन पर्दैन Right. Even the Aguilo was good. You know what? It doesn't even matter for the guys decent. It was not good. It was decent. T2K very simple yet good. They weren't able to get that chicken. High voltage New Jersey concept was good, but is a look मला त्यति खास impressive लाग्यो हैन. They did quite raw good. look I'm fine. still expecting to see. think Leo को minimal छ अनि राम्रो देखिन्छ. Leo को पनि minimal छ राम्रो देखिन्छ. To the next rounds. D. I am D looking को त्यो PMWI जाँदाखेरि बनाएको जर्सी मलाई मन परेको थियो त्यो अघिल्लो PMTL को त्यो सिल्भर लोगो अनि यत्रो ठुलो D लेखेको होला that was good It's जर्सी. not at all impossible. Elementrix ज्यान मानेको त खराबै लाग्थ्यो मलाई जर्सी. Elementrix nothing special.
So अब अहिले they would नयाँ definitely JME know एक्सो what the कस्तो plans बनाउँछ are, what जर्सी it's हेरौँ gonna be like. बनाउला Speaking of which, होपफुल्ली we did top off को more रह्यो of the यार utilities that we saw earlier. We saw some I don't know really यार I'm not really sure good calls out of utilities, and this मलाई time I think they मन know how पर्यो भनेर airdrops should. They're very कसको छ हो necessary. You get a राम्रो good यार amount of loot and good, basically good stuff when you र when you राम्रो छ receive यार them. र राम्रो छ But र not इज so गुड many of these headshots लियो इज anymore. अल्सो भेरी Very मिनिमल एन्ड गुड targeted, रको पनि and the मलाई rescues भेरी are गुड also लाग्छ drastically they drastically dropped. So this was a really slowly calculated, slowly engaged game number 2 here at Miramar, and I you know what I think we're bound to see अनसर्टी मलाई त एचबीको स्लट जान्छ जस्तो लाग्छ another tail पिएमपीएल पछि as we रे return to यो रोस्टर राम्रो खेल्यो भने त Eric अभियसली after गइहाल्छ नि this. नजाओस् भन्नु पर्यो Definitely, and we Look at just ठिकै छ need to at least mention like a couple of accolades the teams are having right now. I mean, दाइ especially प्री for प्लान YG, गरेर आए they जस्तो placed छ अरे at मलाई थाहा थियो 9th Yeah. during the PMPLC Wildcard Spring 2023. एएसएल This is a एएसएल पनि Myanmar मिनिमल team, छ right? राम्रो छ Third place नट in the स्योर Asia यार Pacific वाउ Cup. We got एक्स्ट्रा अर्डिनरी Skylightz भनेर जर्सी Gaming, छैन क्या कसैको हाम्रो fourth on the PMPL मलाई South लाग्दैन Asia कि Spring लाइक as वाउ well, जर्सी त 32nd छैन in क्या the हाम्रो PMPLC कसैको 2022. So in terms of अलिक experience, खासै I mean, they are not running short. मलाई of it. रको जर्सी And it's मनपर्छ pretty much showing नयाँवाला on the scoreboard यो that we जुन have on your screens right now. 25 नयाँवाला points so far बेसिकली goes to YG, लियोको right? जर्सी This पनि is मलाई just राम्रो like लाग्छ 4-point टिडीकेको lead against the पुरा टेम्प्लेट Skylightz चप्काए Gaming जस्तो as छ well. डिआरएसको त हाइवेवाला बनाएको थियो त मलाई Now, एक रत्ती मन you're पर्दैन just at the second स्काइलाइटको match. इज अल्सो Coming भेरी in नट at गुड third, we have the Raging Bulls, or अच्छा formerly known as North Esports. We have 20 points in total. Red Esports with 18, 13 for टिडीकेको राम्रो छ DRS. यार टिडीकेको राम्रो छ बट यो पुरा टेम्प्लेट उठाएर बनाए जस्तो छ कि डाउनलोड गरेर टेम्प्लेट उठाएर बनाएछ त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यति खासै वाउ चाहिँ लाग्दैन बट जेनसँग लास्ट टाइम कुरा हुँदाखेरि चाहिँ जेनले सायद हाम्रो जर्सी चेन्ज हुन्छ कि जर्सीको डिजाइनहरू चाहिँ देखाइरहेको थियो सायद हाम्रो जर्सी चेन्ज गर्छ होला भन्ने चाहिँ भनेको थियो बट उसले मलाई हाम्रो टिममा हाम्रो टिममा कोही पनि आउन भन्थ्यो ठुलो भएको थियो अब जर्सी चेन्ज हुन लाग्यो भनेको पनि गफ हो कि के हो चाहिँ थाहा भएन मलाई एसटीको दामी लाग्छ एसटीको दामी छ एक्चुअली दामी छ Yeah, I guess we are. This is actually the OG map for the for PUBG Mobile. This is remains to be the एसटीजी को most छ है favorite खतरा जर्सी map या एसटीजी को for जर्सी our धेरै नै राम्रो छ PUBG enthusiasts. But then again, you know, we just finished the first 2 games, and if you मलाई त are एसटी को धेरै राम्रो छ somehow enjoying the टिटीकेको show, please don't 32K forget को to दाइको make some जर्सी चोरी noise भएको down there चाहिँ in the चोरी भएको comment हैन section and maybe हाम्रो root for your पट्टु favorite ब्रदरले team. खसा Maybe ल्यायो you can also उहाँ like नगरकोट जाँदाखेरि invite पिएमएनसी some of your सकेर friends and let them झोले know that हराएको the उसले आफ्नो PUBG Community सर्टिफिकेट र Stars जर्सी is दुइटै already happening मेरो with जर्सी the त Red कसैले Team लाएर Gaming. बस पार्कमा And हिँडेको थियो of अब course, मन्दिपको जर्सी Eva कसले लाग्यो किनभने दुइटै केटा Lozano. माथि Our क्या names is actually त्यो just right चस्मा at the लगाएको केटी bottom. देख्दा त All you मलाई need to do is just याद type आउँछ it ओए in के भएको the तिमी search box and look for our gaming pages as well. Don't be shy to drop by, give us a follow, and of course a thumbs up, you know, for our gaming pages, guys. Okay, so as much as that action would be more interesting to continue, before we head back to Erangel, ladies and gentlemen, the the PUBG Mobile community stars will return, ladies and gentlemen. We have a lot to tell a little later on, so please do not go anywhere. डिस्कर्डमा बस तिमीले सुन्यौ किन त डिस्कर्डमा बसेर गफ गरेको सुनिरहेको जस्तो लाग्यो नि मलाई तिमीलाई लागेन ए त डिस्कर्डमा बसेको चाहिँ सुनिरहेको थियो डिस्कर्डमा बसेर हाँसेको चाहिँ सुनिरहेको जस्तो लागिरहेको मलाई तिमीले सुन्यौ किन गर्ने गेम भन्दा केटी मन पर्यो रे हो एसजी को ट्र्याक सुट चाहिँ बवाल छ कलर रे ठिकै छ क्वालिटी राम्रो छैन क्या बनाउन खोजेको त राम्रो हो बट क्वालिटी राम्रो छैन हतार हतारमा बनाउँदा पिएमजीसी अन्त अगाडिपट्टि मलाई त A7 को जर्सी मनपर्छ A7 को लोगो पनि राम्रो छ भेरी मिनिमल भेरी गुड मलाई नि मनपर्छ If people not love DRS, they won't go through vote. We love even dress. केही त लेखे यो ब्रदरले अब आफैले बुझ्ने इङ्ग्लिस लेख मैले बुझ्ने इङ्ग्लिस त लेखेन के छ त हालको एकदमै ठिक छ लेजेन्ड ब्रदर 3000 लाइक पुगेन त यार 2.8K मा अड्क्यो हो हामीले
कास्टर त्यसै खुसी यस्तै राम्री पाएपछि रे है ओनरको मेसेज आयो त यहाँ त कास्टर पाए त म नि इङ्ग्लिसमै कास्टिङ गर्थेँ रे है नेपाली अनर हो त अरे नेपाली अनरको मेसेज आयो कि यहाँ जर्सी राम्रो छैन भनिदियो भनेर त्यहाँ पिएमएनएस को सेमिफाइनल कहिले हो 16 तारिकबाट ब्रदर एसीको च्यानलमा एसीलाई गाली गर्दा रिमुभ हान्देऊ न आरएनजीमा गएर हेर्छ ए हजुर अन्दाइको हेडसेट सेकेन्ड ह्यान्ड हो यस्तो नबना न यार यसरी नहेपन डीमा प्रब्लम चाहिँ के भएको प्लेयरहरू बचेनन् क्या डीमा म्याच आजै हुन्छ त्यो नेम थाहा नभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लाउनु न अरे त्यसमा कपिराइट क्लेम आयो कि पछि पता नै किन आयो अनि त्यसपछि मैले युज गर्न छोडिदिएँ त्यो क्लेम चाहिँ सुरु भएन उतारे भएको छैन नि ब्रदर यही छोडिदियो भन्नुहुन्छ अनि म यही छोडिदिन्छु पिएमपिएल नेपाल होला जस्तो छ त ब्रदर मैले बताएको छु पिएमपिएल हुन सक्ने पोसिबिलिटी नहुन सक्ने सबै कुरा बताएको छु त्यो भिडियोमा आइदा किन टोलाको रे यता मेसेज आएर के हो सिरियस भयो त रे अन्सवाटी के सिरियस भयो हैन जर्सी डिस्कसन भएको के
टप 5 नेपाली टिम नै हुन्छ आज रे हो YG छ अझै 4 म्याच बाँकी छ रे यार आज 6 म्याच हो यार 6 म्याच मध्येमा बल्ल कतिवटा सकियो कति घण्टामा कतिवटा सकियो 1 घण्टा 51 मिनेटमा दुईटा सकियो एन्ड वी स्टिल हैव लाइक कति म्याच बाँकी अझै बहुत म्याच बाँकी यहाँ राखेर त काम छैन यही राखेर च्याट पढ्छु बरु भेरिफिकेसन छ कुनै टिमको रे एउटा टिमको बचे है के 24 मध्येमा 23 चलो आउनु भयो Returned, ladies and gentlemen. As we promised, this is the PUBG Mobile Community Stars Grand Final. डिस्कर्डमा बोलेको सुनिरहेछ क्या टिकट लिन त्यही सुन्दै थियो कान नजिकबाट कसको बोले But still bringing you the action is yours truly, Pika Lozano, as well as Red Queen Gaming. We are moving on to game number 3. Yes, third time might be the charm here for some of these teams because we are going back to Erangel. Yes, contrary to what we've been seeing, there is no Sandhawk here. Why share दाजु रे के को दाजु हो So त्यसकै हालन्दा राइट मा रे भर्खर म्याच सुरु भएछ लतलुत for what corrections, if I may, or what repairs these teams are going to bring for us for game number 3. मिल्दैन क्या Well, I mean, we're just starting Pika, and a lot of things can still happen. Explosive start though for Terrace is YG, always same with Skylightz top, and even they lose, Raging no Bull. worry. So let's just check if Let's they go. can actually keep the same energy going and maintain their position at the top. So far, the score is still close. No incredible lead just yet, and things are just about to get interesting. Maniac equal to 2v gamer रे Contrary to what happened again earlier, we are now starting things from Novo, one of our most favored spots, if I may, and we're going northwest of the map. Whereas this is typically away, Red, from those spots you'd like to go to, because somewhere around shooting range, that's good, weapons wise or loot wise, but not really in terms of position. चलो But सर्कल I पनि think भन्नु भएको छ they want to go for that. They're gunning for that isolation, if I may. And these heavy hitting teams such as YG, I think they're still formulating, they're still calculating what they gotta do. एकदम डीआरएस ले लान्छ जुन त उल्टा पर्यो ब्रदर है They're really deep down there. Right? आईएससी को कहाँ लडाई पर्यो There's probably a plan here going off of the power plant. So I don't know. It's anybody's game already. I mean, the flight path Slowly, pretty much determines कहिले DRS like, which compound of the areas भनेको are gonna be कसलाई थाहा छ? highly populated, and I just love the fact के लेख्यो भने ब्रदर that we can already see as early as now that there are some alterations when it comes to I think you the should team's, replace gameplay. SG freaking Well, for a starter, during the first match, we यो didn't ब्रदरले even कहाँको see, like, अंग्रेजी any लेखेको छ teams हो dropping कोही to अरूले बुझे हो यो the च्याटमा base, and now for the second time around Yes. in ब्रदरले के Erangel, we लेखेको can see like a couple of them chose to याजी छैन ब्रेक drop होला in केटाहरुको the सायद यो same म्याच area. ब्रेक हुन सक्छ हाम्रो And केटाहरुको in just a few seconds into the game, we can pretty much see the kill feed lighting up. So these guys are definitely not wasting any time to get to those elimination points so far. They are really taking it too hard, that they need to lean more towards on a kill-based strategy, and that is what we are getting at the moment. Now we've got Mabitex over here going up against Limit Over. Is this the second time around that they met here in Lipovka? I think Mabitex a while ago we didn't see much of them, to be honest, Red. But again, I think this time they're holding their ground. They've learned from this. So I saw some honey badgers a while ago as well. So that's good enough, I think, to take you to like how many stages here. Granted, you stack up on the ammunition as well as having It's enough you DPS, freaking understand. But I cannot say रक्सोल युनिभर्सिटी बाट पढेको ब्रदरले पनि तल कोही भएको छैन जति धेरै फुटेर दियो उति हिरो बन्ने मौका पाइन्छ क्या सोलले इराङ्गल म्याप एउटा कम्पाउन्डलाई डिआरएस हाउस भन्दै भन्छ सोलले डिआरएस हाउस भन्छ है सोल र डिआरएस को अलिकता रिलेसन छ नि त यसो रेसेन्ट डेमा देख्दाखेरि एजे बुटक्याम्पमा बस्दैन ल भर्खर बिहा गरेको मान्छे रे एजे बुटक्याम्पमा छैन थुप्रै भइसक्यो 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो पिएमपिएल लगत्तै गएको कि छैन
from their team. So let's just एसजी छैन एसजी को ब्रेक हो ब्रदर यो म्याच आज 6 म्याच हो 6 म्याच मध्येमा स्काइलाइट 4 वटा खेल्छ के but one thing is for sure, it's going to be a little bit of a struggle, considering that you guys are left with just 3 players. साच्चै श्रीलंका but let's see what's going to happen. Again, we got न्यायको IHC खेल्दै over here. Alex already back in the lobby so far. We got Godless over here. टिटिकेले हान्छ यो म्याचहरु सर्कल हेर्दाखेरि त चाँडै मुभ गर्ने एडभान्टेज पाउँछ के अरे त्यही भएर inside this building over here and rack up some kill points, Pika, but I don't know if they already have like the full information so far as to where the exact location of the player. So it wouldn't be as smart to go in there blindly, so might as well establish a very good communication with the rest of the team. Dai, from where this Goldcaster is getting energy, I have no idea, brother. You can ask on our Instagram and social. What is the secret of your energy? Boost is the secret of my energy. You can ask. Aggressive warriors because, as their name suggests, they may just be itching to push. TTK को legend अब फर्किन्छ कि नहीं? Jane ले आफै भनेको छ TTK को legend फर्किन्छ कि फर्किदैन भनेर. You can go on my channel and check unfiltered with Jane भनेर. Literally 2 week अगाडिको भिडियो होला. You can यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. मैले एउटा अनलाइन पोडकास्ट जस्तो नट एक्ज्याक्टली पोडकास्ट भिडियो बनाएको छ रुलसँग 25-30 मिनेटको, जेनसँग 30-40 मिनेटको, चरीसँग 45 मिनेटको त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु नो अबाउट योर टिम है. एन्ड टकिङ अबाउट योर टिम 4th एपिसोड पनि आउँदैछ अनफिल्टर्डको. त्यो चाहिँ प्रिमियर हुनेछ 16 तारिखमा 4:30 बजे. अलरेडी रेडी भइसकेको छ. I think this is probably 1080 मा राखौं न. यो क्वालिटी नै यस्तै हो ब्रदर. प्रोडक्सन क्वालिटी नै यस्तै हो. 1080 नै छ अलरेडी. I think they need to talk this 1080 नै छ क्या. The plan is because they got इन्स्टा दिन न त इन्स्टा छैन क्या. Right. IHC actually tried to Red Queen Gaming भनेर फेसबुक तिर होला. एससी तिर इन्स्टा भन्दा फेसबुक बढी पपुलर छ नि त. This scenario, but definitely we got Knight over here on this roof. He already spotted a demo, from inside that. कुन च्यानलमा भएको छ यो म्याच? Pretty much if he's going to attack, it wouldn't be as much damage. What kind of your enchant is coming from deep like dark? Spray down. But यो भगवान के भएको? यसलाई त रोकै. यसलाई त म अब एक्लै बोल्ने भनेको छु क्या. Of Asian. ल अब एक्लै बोल्छु. के बोल्या के बोल्या? Actually is Rock the Ideal lone wolf को at the you are a good moment, question, and, brother. I think he is ready to harvest the players from the guys of Asians, and there you go, throwing all of those nades and actually getting sealing the deal. Here comes the nade, here comes the attack. Wally now goes for that push. Ooh, just went inside that house, goes for a spray down, gets a little shotgun damage, and bag. then Wally backing out Shotgun for a moment, bag. and they're buying some time, cooking the nade once more. Okay, he changed his mind. Shotgun bag. 416. They couldn't seem to find each other in this process. Don't turn your back. Never turn your back. That won't be smart, man. That won't be smart. Now Wally again cooking up those nades. Now this is the perfect opportunity for his opponent over here coming from the guys of Asia to go for that push. Wally just taking some time. He remains to be calm in this situation over here. I mean, this is probably like a 1v1 inside the mansion. Both of these players are already overextending. I mean, you don't want to be wasting your time, and these guys are just throwing off all of those nades, and probably it's not just the points that we're going to see climbing up with the number of how many elimination points so far, but also the amount of utilities and the throwables that was used inside the game. This is a good strategy for him. He's already holding it up for his team. If he does not make it out, at least those elimination points are definitely going to come into play. He already went dominant with those 3 kills straight up, by the way. So it was all Wally from that point forward. Now I think he's really searching for Edward here. Like he is basically lining up this house. All these entrances. You see that molly after molly, nade after nade, and it still doesn't quite hurt. Look at that. Edward is also ready to actually pitch. he's gonna go right. Additional nade. This is not looking good for Wally. He does have a lot. This is gonna be a bad waste of health utilities. If he doesn't go for the that is so bad. Wally. Oh my gosh, Edward. He was really gritting his teeth on that kill.
That was insane. Well- All right, here we go. But let's move forward to Genesis. That के was like a भएको bad case of ring around the rosy. They couldn't seem to be finding each other, but as soon as Wally goes down, we've seen a little bit of dirty talk over there because we've seen his opponent Oh, really trying to DBS India the को अहिले heck जाने out of brother. that box 15 that या Wally 16 turned into. But here 15 comes मा Genesis 14 या 15 मा my bad Esports. आज 12 I हैन think they've pretty much taken मेरा control of this 14 या building over 15 here. most likely Master Smile was able to go for that पहिलाको quick र kill अहिले listing of the एचबी spell. पहिलाको But एचबी अहिले रमा yes we brother yes don't know exactly what happened, but they already have like 2 casualties, you know, from their teams. And now we are looking at the map overview. Oh, So बड़ा far. हंसा यार Anyway, तेरा we've दीदी got डाले a lot of callers now in right in the middle of the circle. बड़ा We हंसा still यार got a दीदी couple डाले more, like several teams right outside of the safe zone, and those are the players coming from 7th Element. We have CMF, we got DRS, and IHC as well. But you know, based from what I'm seeing, the kind of read that I'm getting out of all of this, everybody wants to have that higher ground advantage. That's why they are surrounding that big mountain over there. So I think we're gonna see a battle. Who will be the king of the hill? And with the way the circle is forming up, we're looking at maybe Hospital, I think, or even Georgia Pole. एसजी को यो म्याचमा रेस्ट छ रे यार रेस्ट छ This is so early. This is still pretty एसजी मरिसकेको छैन यु आर अ गुड क्वेसन बट अनफर्चुनेटली यो पालि मरेको हैन छैन यो पालि रेस्ट छ उनीहरुको Genesis Esports regrouping themselves. They have to again bring some vehicles in. They already lost Itchy and West Carry. That puts them at a huge deficit because the rest of the teams are still complete. This is probably one of the longest engagements I've seen so far because we have 7 teams here, Red. 7 strong teams who are left untouched. Now, Johnny प्रो टिम सब क्वालिफाई हो ब्रदर पीएमएनएस मा एउटा उ मात्रै क्वालिफाई भएन ब्रदर बी मात्रै क्वालिफाई भएन र को चाहिँ के काण्ड हो बुझिन मैले अनि के कुरा हो बुझिन काण्ड भन्नु काण्ड भनेको फेरि नेगेटिभ मात्रै बुझिन्छ के फेरि रले चाहिँ खै हाई भोल्टेजले नाम चेन्ज गरेर हाई भोल्टेजका प्लेयर नाम चेन्ज गरेर र गराउँछन् भन्ने चाहिँ सुनेको छु मैले बट मैले बुझिरहेको छु किनकि अन्त प्लेयर त ठ्याक्कै त्यही हो the last remaining hope that he has to get GMEX छैन ब्रदर क्वालिफाई भएको हैन यो कन्ट्री फाइनलमा I believe MS ल उही घुसिसक्यो ल on the upper half यही घुसेर मुखमा हान्दिसक्यो ब्रदर निर्धन गाउँले and just like यो त छ हाम्रो टिटिको राम्रो खेल्नु पर्ने गरे यो म्याचमा सर्कल हेर्दाखेरि त हैन that was Well, tragic. he should have heard the footsteps, you know that. टीआरएस न्यू प्लेयर Right. I लायो didn't even भन्ने know why हल्ला he थियो did like नै go डीआरएस that प्लेयर्सले big. He ल्याउँदैन should have pulled यही out his चारजना gun प्लेयरहरू and खेल्छ actually prepared यो himself प्लेयरहरूमा because छ कि अझै पनि he was भुक actually अझै पनि being हङ्गर छ pushed, क्या you know, but anyway, PMGC मा there's सेकेन्ड भएर still बट a bit of PMPL time, जिते you know, PMGC for you guys to सेकेन्ड भयो हैन actually make a strong एसएससी मा comeback सेकेन्ड and भएको maybe छन् even go पिएमसी back to the जितेको छन् drawing बट board and हङ्गर maybe नै सधैँ पनि छ identify क्या what you need एउटा to पोजिटिभ change. साइन छ Obviously, करेन्ट if you guys डीआरएस are not प्लेयरहरू performing so well, there is something wrong in terms of your gameplay, so you may अब त need to मिल्छ भने change your पिएमडब्ल्यू अल strategies. स्टार Again, if च्यालेन्जमा you have a ड्रप plan क्लासेस या A, आई विल you मेक should have भिडियो a अभियसली plan बट त्यसको लागि धेरै टाइम it छ क्या would be nice, you know, to have some alterations when it comes to your डिएचडी strategies, and ढाडु भान्जा you गेमिङ need to prepare, you know, a lot of ए नाम त के हो because the थ्याङ्क यू सो मच फर game जोइनिङ द मेम्बरशिप ब्रदर unpredictable, and so you need to पिएमएनएसमा always जिएमएक्स know how to क्वालिफाई भयो adapt भयो to ब्रदर change. भयो सोधेको क्वेसन त राम्रै थियो एसजी मर्यो कि भन्नेवाला बट एसजी फर्स्टमा आउट अफ सिलेबस probably did not see coming. फर्स्ट एसजीको फर्स्ट एसजीको आउट अफ सिलेबस क्वेसन सही थियो आई लाइक द क्वेसन यु आर गुड क्वेसन भने मैले Already a rough start there for MS, especially when Johnny was क्यान्टे बिरामी भएर पुपु खेलेको थियो त्यही भएर होला रे त्यो पनि हुन सक्छ a little slower, but हाम्बल पनि छ प्लेयरहरू सबै यार definitely gonna let हाम्बल his पनि छ teammates go. Now for Genesis Esports, this is what we saw earlier. We have असासिन ग्लोबल खेलेको हेर्न मन थियो रे असासिनलाई अझै पनि जुनसुकै टिमले पनि लिन्छ होला अलमोस्ट डिआरएसलाई निड छैन हैन एन्ड एसजीलाई निड छैन बट अदर देन दैट एभ्री टिम आई थिंक दे वोन्ट माइन्ड ह्याभिङ असासिन अन देयर लाइनअप यदि जिएमएक्स खेल्छु भने खेलाउँछ होला हो जसले पनि खेलाउँछ होला हो मलाई असासिन यदि खेल्छु भने आई बिलिभ उसले खेल्दैन भनेको भएर मात्रै न त उसले जसले पनि खेलाउँछ जसलाई चाहिएकै छैन उसले बाहेक Well, what happened was मेबी Genesis अब Esports टी2 केलाई पनि tried to चाहिँदैन knock प्लेयर down, डिआरएसलाई चाहिँदैन players प्लेयर हैन from, Star अनि Wars, if I'm not mistaken, who was doing like, ऊ आयो फाइटिन like a हैन solid यो ओभर हो क्या rotation, टीटी right? को But त ओभर एग्रेसिभ हो क्या unfortunately, टीटी को त he had ओभर been हो क्या exposed from that angle. मुखमै On the side of गइसक्यो T2K, मुखमै now गइसक्यो Master Smile again with that nade, but he यहाँ needs हेर to त figure यिनीहरूलाई out a way on how to pull out that के हो gun, यो but it was क्लासिक just पुस already too late. बाले T2K भन trained to जसकै be जसकै living up to their
rotation, getting those elimination points so far, and being aggressive in the game. Well, after all, survival is PUBG's भाइ number हाइप गुर्खासँग one अनफिल्टर्ड चाहियो कहिले त्यस्तो उस थिङबाट कुरा निकाल्न मिल्ने कन्भर्सेसन त भएन मेरो कस्तो खाले कुरा निकाल्छौ त यार अनि त्यसमा चाहिँ कम्युनिटीबाट 2-2.5 वर्षदेखि छैन मान्छे and so it will be very hard to talk even for 10-15 minutes so unfiltered मा गेस्ट त्यस्तो हुनेछ जोसँग म कम्फर्टेबल तरिकाले 40 मिनेट 50 मिनेट बोल्न सक्छु so गुर्खासँग पोसिबल छैन of the teammates and already have 5 eliminations. Right. And you know what? Just to give recognition to the players of Mavitex, even though they are already not part of our third match, they were able to actually put. Answer मैले त्यही क्वेशन सोधेको 10 मिनेट भयो 3 टाइम गरे त्यही क्वेशन मेरो रिप्लाई आएन ब्रदर तपाई सँगसँगै अरु 1700 जना पनि हेर्दै हुनुहुन्छ घरि म्याचमा नजर जान्छ घरि यता नजर जान्छ घरि माथिको च्याटमा जान्छ एभ्री च्याट त गाह्रै हुन्छ नि ब्रदर इन्डियन अर्गले अफर गरेको रे असासिनलाई अफर गर्यो गरेन अब त्यो थाहा भएन हैन इनसाइड इन्फर्मेसन हुन सक्छ नहुन सक्छ जे पनि भयो हैन बट द पॉइन्ट इज कि उ खेल्छ कि खेल्दैन अब भनेर best vantage points so far. मलाई उलाई कसैले अफर गर्यो उलाई कसैले अफर गरेसँग कुनै इन्ट्रेस्ट छैन बट मलाई यो जान्नमा इन्ट्रेस्ट छ कि असासिन अब कहिले कम्पी खेल्छ कि खेल्दैन त्यो कुरा मलाई म्याटर गर्छ एन्ड दैट इज द क्वेशन दैट आई वान्ट टु नो आई डोन्ट वान्ट टु नो कि असासिनलाई 50 वटा अफर आयो कोबाट आयो किन आयो कति पैसा दिन्छन् आई एम नट इन्ट्रेस्टेड अन दैट बट आई एम इन्ट्रेस्टेड कि असासिन धेरै राम्रो प्लेयर हो अझै पनि खेलुस् भन्ने म चाहन्छु खेल्छ कि खेल्दैन त्यो क्वेशन मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट the focal point so far probably you know the teams would be eyeing to overtake this compound from them HBDC लाई मंगोलिया देखाएको छ त मंगोलियन टिम नै त छ ब्रदर हेर्नुस् न एकचोटी रोस्टर but the fact that they're still complete and they anticipate that time is डी को बिजोग भयो अझै कन्टिन्यू छ त्यसो भए ब्रदर यो पाली क्वालिफाई भएन के रे यो पाली भन्दा पनि यो पाली पनि भन्ने अवस्था छ डी को त बट होपफुली केही न केही प्लान त गर्छ बिकज दे हैव टु फिगर आउट बिकज करेन्ट रोस्टर त्यति खासै स्ट्रङ देखिएको छैन अनि यो पाली पीएमपीएल को स्लट हातबाट खुस्क्यो भने त कमब्याक कहानी त फेरि सम्झिने पानी छम्किने टाइप हुन्छ that will definitely come into play now BITX I believe कति दिनको टुर्नी हो यो 4 दिनको टुर्नी हो ब्रदर आज डे 1 out of the lobby it's र चाहिँ अति ओभर भएको छ तर कसरी एडजस्ट गर्छ कसरी खेल्छ दैट्स अ डिफरेंट कहानी I'm happy looking at Rock roster current. They're really going for it, you know. That you get out of the Well, obviously, from what we saw a while ago, DRS is not really having a good time. They are in next unfiltered कोसँग छ ब्रदर म चाँडै बताउने छु 16 तारिखमा आउने छ They're all caught in just one place, and I think one nade actually hit them. And now we got Delta over here coming from DRS. Just did like a knockdown on one of the players coming from Ruthless, but unfortunately, again, he didn't really have that much of a choice, as in he was left there all on his own, and he cannot. If Assassin plays in India, he is best after Jonathan. But anyway, this is I don't know तिम्रो कुन लजिक को आन्सर थियो he is a very good player no doubt हैन बट यदि तिमी पुरै आफ्नो कम्युनिटी छोडेर अन्त गएर खेल्छौ नि देन तपाई 0 बाट स्टार्ट गर्ने यु कान्ट से कि जोनाथन या जोनाथनको बराबर हुन्छ गब्लिन बराबर हुन्छ XYZ बराबर त्यो भेरी इलजिकल हुन्छ उले फेरि 0 बाट सुरु गर्ने हो माइन्डबाट ठीक छ एन्ड देन कम्युनिटीमा फेरि एस्टाब्लिश हुनको लागि फेरि अर्को मेहनत लाग्छ असासिन यतिकै बनाए हैन नि त नेपाली कम्युनिटीमा पनि सो 1.5 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्षको मेहनतले असासिन बनाए यतिकै उडेर गएर उता गएर स्टार बन्छ भन्ने जरुरी छ हैन हुँदैन नि त he will definitely capitalize on that one. Now high voltage Pika, high voltage 7 unfiltered with hungry bucks no brother this is one battle blah blah सँग no brother कम्युनिटीमा भएको खेल्ने मान्छेको कुरा गर न यार करेन्टको कहानी त त्यो गइसक्यो now seemingly getting the better end of the luck okay you know, here we go this is something okay so engagement definitely underway here. And unfiltered को मोटिव नहीं current ला exposure दिने nothing like we won't now he just needs backup what look at this oh my gosh Knight has to stand a little bit stronger here for his team but definitely surrounded numbers Ans bro म PUBG नखेल्ने मान्छे सिजन 2 देखि एभ्री लाइभ एन्ड टुर्नामेन्ट हेर्दै छु रे थ्यांक यू सो मच अशोक जी ब्रदर तपाईको मैले कमेन्ट पनि देखाएको छ सायद मेरो च्यानलको मेरो भिडियोसँग हैन
स्काईसँग अनफिल्टर्ड या स्काईसँग पोसिबल हुन सक्छ रको कुनै एकजना प्लेयर अहिले करेन्ट र भनौँ रको प्लेयर पनि भन्दा मिल्दैन करेन्ट रको प्लेयरहरूसँग एउटा आई विल प्लान अभियसली असासिनलाई बोलाउन अनफिल्टरमा आई हेभ प्लान PMNS पछि यदि अभाइलेबल भयो भने आई एक्चुअली वान्ट टु ऊ पनि मेरो लिस्टमा चाहिँ छ सासिन मेरो लिस्टमा छ माफिया निन्जा अभियसली मेरो लिस्टमा छ हैन ग्याल्जन मेरो लिस्टमा छ हैन मेरो नाम नै लिदिनु भइरहे के गर्छ हो यो गिफ्ट कार्ड हाली सुपर चाट गर्छ कि VPN लगाइ के भएको यो मान्छेलाई point. If I'm not mistaken, I saw another squad right behind them, but I think High Voltage is really focusing on the players from 7th Element, and 7th Element, they don't want to like be reckless, you know. Probably they don't have that much information yet as to where the players are exactly. सिपु सँगको पनि आउला त ब्रदर सिपुसँग सिजन 1 मा त आउँदैन ब्रदर डी बाट अरु कोही आउँछ सिजन 2 मा मेबी those teams from Stalwarts, yes, that's right inside that shack over there, and probably hoping the best to get lucky and knock down those two players coming from Stalwarts Esports and T2K as well. That's again, that's the favorite we're talking about here, Red. And this goes to show how mortal they still can be if not given the right situation and the right calls. Now, मैले अनफिल्टर्ड मा चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट एभ्री PMCL टिमबाट चाहिँ एउटा प्लेयरलाई सुरुमा बोलाउने हैन अनि त्यसलाई इन्ड गर्ने सिजन 1 इन्ड गर्ने अनि जब सिजन 2 हुन्छ नि एन्ड देन गेस्ट चाहिँ टिम रिपिट गरेर ल्याउने के फर एक्जाम्पल असासिनलाई बोलायो भने काइन्ड अफ हाई भोल्टेजको स्टोरी कभर हुन्छ रबाट नट स्योर रको स्टोरी कसरी कभर हुन्छ बट रको कुनै एकजना प्लेयरलाई बोलायो भने एटलिस्ट रको टिम टच हुन्छ लियोबाट एकजना प्लेयरलाई बोलाउन चाहन्छु म मोस्ट लाइकली लिक्विड फेरि बडा मुस्किलले बोल्छ अनि त्यसपछि ग्याल्जिनलाई ल्यायो भने एउटा राम्रो एपिसोड बन्छ ग्याल्जिनलाई ल्यायो भने पास्ट पनि कभर हुन्छ एन्ड GMEX को थिंकिङ पनि कभर हुन्छ That's my plan. हैन सबै टिमको एकजना प्लेयर कभर गरेपछि चाहिँ सिजन एन्ड गर्दिने सिजन 2 गर्ने अनि सिजन 2 मा चाहिँ बल्ल ऑडियन्स डिमान्डमा जोसुकै गेस्टलाई ल्याएर चाहिँ बोलाउने सिजन 1 इज अ एक्सपेरिमेन्ट That's what I'm planning कि हरेक टिमबाट एकजना बोलाउने सिजन 1 एन्ड गर्ने सिजन 1 इज अ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सिजन 2 बाट चाहिँ अनि बल्ल त्यसपछि तिम्रो रिपिटेटिभ गेस्ट अर मेबी एउटै टिमको अलग-अलग प्लेयरलाई गेस्ट त्यसरी चाहिँ remaining, and this mountain is about to bro तपाईं नेपालको टप 5 प्लेयर लिएर बनाउनु भयो भने एकदमै सब्जेक्टिभ हुन्छ यार ब्रदर दैट मीन्स कि लाइक मैले एउटा भन्न सक्छु अर्कोले अर्को भन्न सक्छ हैन एन्ड हरेक इभेन्ट सँगसँगै त्यो पनि चेन्ज हुन्छ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु पिक द टप 5 प्लेयर भनेर उता T2K ले रोबी खाइसक्यो हौसे बीचमा get down from this position, but there are a lot of teams looking at them at this point, pointing their guns at them, so it's really going to be like माफिया निन्जालाई खै पोडकास्ट त पहिलो कुरा मैले गरेकै छैन हैन दोस्रो कुरा माफिया निन्जा त आफ्नै हो नि बाकी टिम कभर गरौँ माफिया निन्जालाई त जहिले बोलाउन आइहाल्छ नि प्रब्लमै छैन नि अब एउटा एपिसोड आउँछ PMNS अगाडि अनि PMNS पछि अडियो जब म फिक्स गर्छु अनि बल्ल सिजन अरु एपिसोडहरु आउँछ के एउटा एपिसोड सुट भइसक्यो खसरी मार्ने buggy explosion that is not looking good. Oh man, me for one, I am already feeling anxious about this match because they held on their ground for so long, only getting 2 hours. Season 1 सकिने 2 वर्ष लाग्छ जस्तो छ रे 1 महिनामा 3टा एपिसोड आउने हो ब्रदर ठीक छ फर्स्ट मन्थमा 2टा आयो बिकज मिडबाट सुरु गरेको थिए मैले सेकेन्ड मन्थमा 2टा अलमोस्ट आउँदै छ सो या कमेन्ट्रीको साउन्ड ठुलो भयो रे यतिको त चाहिन्छ फेरि किन गन साउन्ड आउँदैन क्या Who is better, Mafia Ninja or Rules? That's not the question. It is performance wise. Obviously, Rules is way up. Baki, if I have to pick somebody among Rules and Mafia Ninja, obviously I will pick Mafia. Now, I mean, performance they're just waiting it out. I mean, they all know that this team needs to go down. They're probably at some point going to expose themselves soon because the zone is already shrinking. It's already getting pretty crowded, and they don't even have. Gyalu, yeah, भन्नु त मैले Gyalu लिस्टमा छ Gyalu, Assassin, त्यसपछि Liquid most likely.
right then in front of them. I mean, Jiggle if they play their cards right, they're definitely उनीहरू going to चाहिँ win मेरो this प्लानमा third छ match. हैन We're seeing the same अनि strategy here. त्यसपछि बल्ल We नेक्स्ट have, प्लान त्यसपछि never mind, बन्छ I was gonna say 3 more teams, but now we're down to 3. And I believe that A1 here is going to let Stalwart Esports as well as a high voltage take each other out. Or एजै डकुमेन्ट्री एज एउटा निस्केपछि हो र प्लेयरहरूले नमानेर नबनाएको ब्रदर अब त्यसको रिजनहरू बताउने भने तपाईँ चाहिँ अलिकति रिसाउनुहुन्थ्यो हिजो फ्यानमा त्यही भएर यसको बारेमा कहिले कुरा गरिएन वी स्किप द्याट try out. He's just sitting pretty here, Red. They're literally just waiting. Well, yeah. They're a pack. एवानले जित्ने हो त एवानलाई मङ्गोलियन फ्ल्याग लगाइदिएको थियो फर्स्ट म्याचमा जित्ने हो मङ्गोलियन अब मङ्गोलियन भनेर And Stalwart Esports, they're not looking good, Red. They're these crates behind. ब्रो निमालाई अलि बोल्ने बनाउनु पर्यो बोल्ने भइसकेको छ निमा बट भिडियो नबनाएको धेरै भयो नि त हामीले They have all the PMNS पछि बनाउने कि भनेर चाहिँ चुपचाप छौँ क्या हामी अहिले चाहिँ Stalwart ठिक छ Esports need to come up with an effective plan on how to actually even knock down. PMPL कहिलेबाट छ ब्रदर PMPL को लागि टन्नै टाइम छ ब्रदर PMPL को लागि टन्नै टाइम छ You want to get elimination points before you जित्यो एवानले जित्यो so no goes down in the hands of Sketch and now it is ल फसाल्दिन आइसिल त फसाल्दिन त आइसिल थियो फेरि ल फसाल्दिन त फेरि फसाल्दिन त फेरि खसाल्दिन फसाल्दिन त फेरि Oh man, this is so good. This is so awesome. And now we still have time. We still have time to pick up top. फसाल्दिन त दोस्त त फेरि 8 elimination points so far for Stalwart Esports. Both of the teams are trying to go for that Holy. reason. I don't understand why A1 is not pushing this whole thing, Pika. I mean, it is in their hands. They can win this thing, but now they have given opportunity for Stalwart Esports to make a very good counter. And now we can maybe see like you know like a turn of tables, a turn of events so far against A1 Esports. Now here comes IC again on pro, waiting for that right opportunity. I don't know what's going to happen because I don't know who's gonna win this thing. What a brave call for you to actually heal while you're on the open, while you're in the open, while you're on the road here, IC. But good stuff. यसले जोन पाइन डुबाइन्छ होला यहीबाट टपले टपले जोन पाउँछ यहाँ जोन पायो ल To give a bit of confidence here for Stalwart Esports. Now tops, no, जोन डुबाइदियो टपले डुबाइदियो प्रिटी स्योर टपले डुबाइदियो I'm pretty sure टपले डुबाइदियो Oh, he is ल flanking. जी 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 मौली भाइ मौली एक नक He's not seeing anybody. There is Gone. not on your side. जी 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 No way. There is no way. Oh my god! Yo, what just happened? Red Oh, Stalwart man. Esports out of the abyss of a 4-2 deficit was able to get that chicken dinner against A1. Unbelievable. Oh man, I'm That pretty happened. much speechless at the happened. moment. My Stalwart Esports coming out of oblivion. That's what I wanted to say. Honestly, I mean, they don't even have like the biggest advantage. The odds weren't even in their favor, Pika. I mean, 4 त्यो उसमा डायलग छ नि 1. How can A1 Esports let के अरे this मिर्जापुरमा one डायलग छ नि go, एउटा man? भैयाजी भन्ने वाला They were on a 4-2 deficit there, Red. Unbelievable. None of the members of A1 Esports were actually outside the zone for them to actually be hurt as well. They were barely there. Remember what I said earlier? These crates, they're covered forever, right? They were placed there for you to take advantage of. And unbelievable a call right there. IC with that flank there, Red. IC with that insane flank was able to take out 2 of the members. I cannot believe my eyes. And let's check out the stats here. Look at how much damage. Well, action. We never saw much of action earlier on, but he was able to inflict the most out of the team with 1,307. PMC any update था छैन Eliminations closing out that exchange. My God. यो एक्सनको फोटो हेर्दाखेरि कसैको बडीमा एक्सनको टाउको लगाए जस्तो किन देखेको छ हो एक्सन त मोटाएर म जस्तै भए होइन र At the moment, Yes. probably And you A1 deserve that, my Esports guy. very much annoyed at the kind of smile Man, that IC is giving के us भयो right हो at this भर्खर? moment. Just look at that, most valuable player for our. Is this fourth without match? question. Third match? Third match, right? Yeah, third match of this evening. I mean, 6 elimination points, 1,142 Oh for the my. damage, and 54.5
55%. लास्ट को टपले मारेको हैन र हो यहाँ त जे पनि हुन्छ 55%. This is क्वालिटी हेर न ऊपर छ त his contribution. He pretty much carried the team. कसरी जित्छ हो त्यहाँबाट चाहिँ म्याच in कसरी that जित्छ हो last zone over there, giving them the winner chicken Seriously, dinner. हेरेको हेरे It बनाइदिया only goes to show how established the Capital G, small G communications बनाइदियो are नि because, I mean, that was an insane, I'm telling you guys, Right. insane कसम गेम अनइन्स्टल गर्नेवाला हान्दियो हो अहिले त clutch move coming from Stalwarts Esports, coming from Icy. Eyes in his veins, baby. I knew from the get-go that that pick off from that vehicle was all they needed. You know, that was enough to strike fear. के स्ट्याट देखाएको छ हो टोटल एलिमिनेसन 5 चाहिँ कसरी हुन्छ हो 1100 ड्यामेज एक्लै आइसीले हानेको थियो 1300 ड्यामेज चाहिँ कसरी हुन्छ हो टिमको चाहिँ And then that flank was absolutely necessary. They did not intend, they did not expect as well, rather, that there would be somebody flanking. Out of all those visual obstructions, all that smoke was icy, just literally waiting. अन्दाइको फर्स्ट वाला रुम टुरले लास्ट मोटिभेट हान्छ रे है आमा त्यो दुब्लो पातलो हड्डी जुङ्गा यति लामो दाढी यति लामो जुङ्गा भन्दा आएछ I think Icy definitely is, he's definitely the man of the hour. But Action, of course, being damage dealer, for Stalwart Esports with that 1300. कसम भने गेम अनइन्स्टल गर्ने हान्दियो हो स्टलवर्टले He survived quite a lot, that is प्लेयरको पो रहेछ प्लेयर फोटो देखाउनु पर्छ नि हेड टु हेडमा म प्लेयरको हेड Bro, that was like the यो highlight. के देखिरहेको छु हो मैले We're not even done with this whole already, competition, yeah. Pete. Like, not even done with like the 6 matches. अनि this प्लेयर season, फोटो चाहिँ but चिकन डिनरमा देखाउने रे हेड टु हेडमा चाहिँ टिम लोगो देखाउने रे that was like the highlight of this. हे भगवान Like, you are my hero, Icy. I mean, seriously, I'm not even kidding. Yeah. Okay, yeah, just checking out the elimination and damage so far for all of the teams that played for this third match. Okay, I'm just trying to catch my breath here. Okay, Stalwart Esports again with 11 elimination points so far. Coming in at second, we got A1 Esports with just 6. So Stalwarts Esports pretty much a very हरेक टिममा एउटा लजालु मान्छे हुन्छ टिटेकेमा सन्देश एसजीमा निमा डिआरएसमा क्यान्टेरे हुन त हो the consistency. I hope this game alone or this match alone pretty much woke up something inside of them. I want to see them transform into the beast that I know that they are, right? And टोट यस्तो भयो भने त म लाइफमा कहिले खेल्दिन रे हो big things to happen for Stalwarts Esports. Man, you've taken my heart away. कास्टरले युआर मा हिरो रे हिरो आइसी रे दाइ त्यो त फ्ल्याट भयो के It's something that a lot of these players are very familiar with. I know for आइसी को त गर्लफ्रेन्ड छ न त्यो you have no choice but अझै पनि कोटा तिम्रै छ and that's exactly what Stalwart Esports did. I already hung up my flag, to be honest, for Stalwart Esports. I was so ready, Oh, but man. I was thinking myself, this is a tall order with A1. तैले पनौती लाउनु पर्यो त्यसलाई पनौती लाको त भन्दै भन्दैन के मिट त्यसलाई पनौती लाको त भन्दैन कि त्यसलाई केही त भन्छ तर पनौती लाको चाहिँ भन्दैन Even with those, with one last magazine, one last clip, they're gonna go for it. So congratulations to Stalwart Esports. This is one of the reasons why they are probably, arguably, one of the most decorated teams that we have already here in the finals of PMCS. So unreal. This is how long we've been out here. Red. Look at this. आवरले त मारेको छ हो कास्टरको अनि किन हाइरे आयो त नि हामीले We've discussed this a while ago. अन्स रिजनल क्लासमा को हुन्छ पता नै ब्रदर 209 throwables used. Just imagine that. Right? Total headshots goes for 10. Airdrops looted. Okay, 2. What about SK49 in unfiltered? Yeah, I have the plan, but obviously it will take time. We'll see. We all know how important your throwables are. I mean, it can pretty much knock out like a couple of players, or like maybe even better, wipe out an entire squad. Yeah, and they are That's how important it is. So आधा घण्टा त बिलिभ गर्नै लाग्यो भन्ने जस्तो थियो and collect all of the things that you need before getting into the game, because this is like, I can say, like, this is like a super meta for the teams. That must really have stung on the side of A1. I'll be very honest. I'm not discrediting the efforts they made, but that definitely is something that they need to watch out for, ladies and gentlemen. So
this is only halfway through our evening, ladies and gentlemen, for the PUBG Mobile Community Series brought to you by Esports County. So before we move on back to Miramar, we're going to take a short break. Yours truly, Pika and Red Queen Gaming on the mic. Don't go anywhere. चलो ब्रेक भइला रिकले एसएससीमा एसटीलाई हानेको भन्दा नि बढी भयो यो त के भयो टाउको दुख्ने भयो यहाँ त माई गॉड कास्टर के भएको नसेडीहरु के भन्दै बस्छु तिमीहरु चाँडै हुन्छ र खाना खाइन्छ कि भनेको तर बल्ल आधा गेम सक्यो लाइभ गरेको कति भयो 2 घण्टा 26 मिनेट गाह्रो पर्यो कसले लाग्छ जस्तो छ 3000 रे अझै त बल्ल आज पहिलो दिन हो टोटल कति दिनको गेम छ 4 दिनको गेम हुन्छ फाइनल 4 दिनको छ सो वी हैव टाइम म्यानेजमेन्ट छ टाइमिङ हेर्नु पर्छ नि नेपाली टिमले लिडोमा 4 म्याच प्लस पीएमएनएस 3 अब फेरि 6 म्याच हेल्थ बिग्रिने यस्तो पाराले 6 हैन 6 मध्येमा 4 खेल्ने ब्रदर 6 मा 6 खेल्ने हैन ब्रेक हुन्छ नि त बीचमा के गर्ने त नि संघर्ष छ त्यहाँ संघर्षै छ हो संघर्षै छ नेपाली टिमका साथ पुस्ता आए पनि एसटी र मङ्गोलियन टिमलाई कसैले सक्दैन अहिले त्यस्तै छ करेन्टली इन्डियामा सीएस गो र CS2 लाई लास्ट प्रमोट गर्दैछ रे खै मलाई त आइडिया छैन ब्रदर
चलो वी आर ब्याक दिदी 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 कता फोकस गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि दिदीले We just saw a heart-stopping moment for match number and दिदी हेरे दिदीमा फोन चलाउँदै हुनु hello guys and Oh, back Queen Gaming and of course with the Chalo, let's go. handsome Arke match fella aaya. beside me, Pika Lozano. All right, so I did not make अनफिल्टर्ड मा the किलर same वाइटी score. पछि ब्रदर अहिले नै Here we go. We're moving to Miramar. And again, love-hate relationship map, if I may. अनफिल्टर्ड मा अब धेरै हाइपमा नआएको प्लेयरलाई ल्याउनु पर्यो सबै टिमको एक जना प्लेयर कभर हुन्छ के मैले स्टार्टबाट भन्दै Again, आएको this छ is take two for सबै most टिमको एक जना प्लेयर कभर हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल रेस्ट अफ द I could say एउटै I टिमको could दुई जना definitely, तीन जना attest that त्यसपछि बल्ल Miramar, हुन्छ क्या that Miramar that we had earlier was really was one of the comfort zones for Right. some of our team because it took a while for some of them to actually be यतिकै eliminated. जेनसँगको अनफिल्टर्ड बेस्ट थियो दाइ त्यसैले मसलावाला अरू नि चाहियो हेर्न मजा आउँछ जुन नेक्स्ट एपिसोड आउँदैछ नि अनफिल्टर्डको त्यो हुनेछ बेस्ट एभर एपिसोड फन्नी छैन बट द्याट विल बी द बेस्ट maybe just एभर maybe एपिसोड they would really want to want a gun for those points already. Some of them barely had any. यो had चोटि been पिएमडब्ल्युआई मा कास्टरलाई नि लग्ने कुरा छ सुरु होइन हो This मजाकमा very हाले good. थियो We're starting off डिगे bottom जेनसँगको first, अनफिल्टर्ड but मजाको it's, थियो ठिक छ the पिएमएन play सेमी फाइनल definitely कहिलेबाट हो ends 16 तारिकबाट at ब्रदर 16th La Cabrera. So this is ला कोब्रेरा this is हाम्रो केटाहरू आए होइन हाम्रो केटाहरू आए लेट्स गो ला कोब्रेरा this is the लास्ट second मिरामार त time we've जितेको seen पो हो this त off of our map. But look at where the circle is. अहिले I त think छैन it's होइन still 70 like a 70 छैन forgiving flight टिकाडोमा path. चाहिँ कच I पर्ने mean, हो pretty कसको much कच पर्ने हो teams कोसँग can actually go to wherever their desired location is at the moment. But त नेपाली mostly, टिमको हालत त I mean, क्रिकेट Lucid को Myanmar, ज्ञानेन्द्र it's मल्ल actually जस्तो अरे very के limited. भन्छ So dropping really into big cities such as Los Leones, I mean, पर्खाइमा you हुँदा can भने get के the को moves, पर्खाइमा but you need to always prepare yourself. एकजनाको वान अफ द मोस्ट एग्रेसिभ एकजनाको वान अफ द मोस्ट एग्रेसिभ स्नाइप पार्टीलाई ल्याउनु पर्यो रे ब्रदर सबैलाई एकैचोटि ल्याउने पनि त होइन नि त मन्थमा 3 एपिसोड हुन्छ कतिजनाले ल्याउनु म कतिचोटि ल्याउनु स्नाइप पार्टीलाई ल्याउनु ब्रदर हाई स्पिड स्नाइप पार्टीको र मेरो कन्भर्सेसन आजसम्म एउटा पनि छैन होला Earlier, we saw how long they lasted. They had very good interactions. I believe that we had one last push from them earlier before being surrounded by the oppositions. So that means that they do have plans. They do have some. They do have that alpha covered. So from A to स्नाइप पार्टीलाई ल्याउनु ब्रदर त्यसमा हाइस्ट भ्युज आउँछ भ्युजसँग त मलाई कन्सर्नै छैन आई एम जस्ट पुटिङ वान स्टोरी बिफोर अपलोडिङ 24 आवर बिफोर अपलोडिङ मलाई कुनै छैन क्या आई वान्ट टु लर्न म आफूलाई सिक्न थियो मेरो फ्युचरको केही प्लानहरू रहेको छ मलाई केही सिक्न थियो त्यही भएर चाहिँ म गरिरहेको छु ब्रो पिएमएनएस को फाइनलमा 16 टिम कि 18 टिम फाइनलमा त 18 टिम हुन्छ सेमी फाइनलमा 24 टिम सेमी फाइनल 16 बाट सुरु हुन्छ ओइ हानेन ल फाइनल चाहिँ त्यसपछि सुरु हुन्छ नेक्स्ट एपिसोड बनिसकेको छ 16 तारिकमा रिभिल हुनेछ है आई मिन प्रिमियर हुनेछ 1 घण्टाकै छ अलमोस्ट 58 मिनेट समथिङ giving some कति लामो छ त्यो damage, but it's still, I mean, they're not out of the woods. Obviously he needs backup, but he has a UMP. He has a UMP, so pretty much he can actually do a spray down against his opponents. But again, Red Esports, I mean, this is one team that is very good in racking up all of those kill points. And again, Federales did not see that one coming. रेड एग्रेसिभ त खेल्यो ब्रदर हैन बट कतिजना ढल्या छ भन्ने कुरा लास्ट म्याच बचाएको छ his teammate over here to provide his backup, but oh man, we are talking about just like one player left for West Mamba Esports, and not really good start for the team Philippines. Yeah, definitely. I'm pretty फाइनल कहिले हो पिएमएनएस को आई थिंक 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो कि यस्तै के छ ब्रदर फाइनलको डेट चाहिँ ख्याल गरेको छैन मैले Red on the other hand, with a bit of a wordplay here, गुड नाइट को नगाने यार gosh, Michi gunned down with that MP5K. एक गोली हान्नु छ फेडरल्सलाई लास्ट ब्यान्डेज needs to get as much resources as he डोमेन सँग नि एचपी छैन एक गोली हान्नु छ उले यताबाट शटगन नो Wow. Cute Loki from behind. ल Absolute pain. No, he did this shot. This shot off of the VSS. Right. Crazy. I am lost for words. this is good Oh one my god. Oh my
that was a good spot, though. That was a good spot. I mean, Grind obviously took his कहाँ time. हो You यो know, पिकाडोमा he went in perfect timing मुखैमा from मुखैमा Ego. But ओ let's एक put a गोली hold on गुड that one. ट्रेड गुड First, we have ट्रेड Shammy over here coming from 3X. There is a battle going on लाइक between कहिलेबाट हुन्छ both these पिएमएनएस 16 aggressive तारिखबाट ब्रदर warriors. So let's see if Raw can actually live up to their names. पुछ ब्रदर नेक्स्ट If एपिसोडमा they can विल actually शेयर 24 eliminate घण्टा all of अगाडि the players coming from 3X. But here comes Zen. Okay, pulling out his SMG over here, his Vector, okay, trying to spot players. Now, one thing is for sure. 3x ले त पहिला पनि कुटा खाएको हैन र हाई भोल्टेजको पिकाडोमा कुटाइ त खाकै हो लास्ट गयो त्यो पनि मुक्का खान्छ मुक्का खान्छ कि मुक्का खान्छ कि हेर्न खोज्दै आएको आमा मामा आमा मामा आमा मामा ओए 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 नै ओए eliminating players coming from 3X, but oh, that was a massive straight on coming from Huzaifa over here with that. नै putting down players from. Thank God बच्यो. That was the last player coming from Raw. Thank God बच्यो. A lucky shot. अलग खुली भइसक्यो त्यो फ्री फायरमा. Oh my god. But still, that was a good counter. That was a good hold. Now, I mean, I just want to. 70 थिएन रोटेसनमा छैन अहिले Grind. यो म्याचमा 70 थिएन रोटेसनले गर्दा He didn't even give West Point Mamba the chance to lick their wounds yet, right? He knows they just came from a fight. He knows they are very, very vulnerable. So I think it was like a perfect timing for him to be there at that time, racking those points. Super Andrew here, I believe is again he's very. Our team के भयो यो PMNS मा our team round 1 क्वालिफाई भएको थियो round 2 बाटै फाल्यो He's a bit distant from his teammates, especially Marnat. But the thing is, I think he's pretty tempted to go for the info. You know, I think he knows that there's somebody out there, and he's the only one in the entire team who actually has an elimination. फ्री फायर मा थापिन गयो रे सानो एंगल बनाएर उले मज्जाको फ्री फायर दियो के डज गर्न मिल्थेन के क्रस गर्नको लागि त्यो फ्री फायर This is something that. La, But that's what I was after talking about. See, he does have information. He knows that Ay, someone Miss is Yadi. actually out there. He knows the info, but again with the vehicle obstructing his vision. ला and भाग्यो Yang on Galacticos, we saw them earlier, Red. We saw that they were dominant. So maybe this is the boost of confidence. लो गरेर पिस्ट हान्न लागेको As you थियो mentioned, केटाहरुले that was the last straw for. हुन I सक्छ believe that बट was, धन्नै उल्टा पर्या थियो नि प्लान from Red Esports. They राम्रो had लागिरहेछ very तर रोस्टर crazy चाहिँ back and forth against रको all अहिलेको three. करेन्ट Again, it's really अब unfortunate तल that गयो this क्या early माथि आएन on, क्या compared to Red Esports and Mamba Low Kings, 3X never हिजोले actually पुरै had गफ हानेको any थियो हे हे eliminations. ह्यासट्याग वान आउँछ भनेर That's आइगयो something त we need to ह्यासट्याग वान talk about, to be honest. Well, Yangon Galacticos very much. होरो ग्याङले scattered सिधै in आउने that पिएमजिसी area, फाइनलमा इन्भाइट छ putting up a भन्ने lot सुनेको of थिएँ pressure सिधै on पिएमजिसी Axel खेल्ने भनेर Skylightz यता नखेल्नलाई अनि and, स्लट it's अरूले just पाओस् as भनेर expected, छोडिदिएको they के managed to at least like put डी पिएमएनएस मा क्वालिफाई नभएको हो या and जसमा again for क्वालिफाई भएको Super छ Andrew, I mean, he did not put Super, you know, beside his name for no reason, right? For no reason. And right now he is just really showing us his superpowers in this competition, Pika. And I'm still excited to see. Very much looking forward at how Yangon Galacticos will. Tell the story for us. And obviously YG has been around for quite some time already, so in terms of like what they need to do in crucial scenarios, I think they pretty much have it down already. They know what to do, and we're just waiting to see for them to bring their A game in for this day one of the grand finals of the लाइनअप बनाएको दिन 27 किल चिकन हानेको थियो रले हो Comparative to how it 27 was, it's pretty slow. It's a pretty slow game. पिएमजिसी लाई भ्युअर चाहिएर होला होरो ग्याङले बोलाएको Sorry, अब्भियसली it's actually pretty fast, right? के दिन्छन् र होरो ग्याङले Stage one. This is the Gameplay only time quality. We're merging. We're actually shrinking the circle, but there's already 3 eliminations, 3 teams gone, and RGS Raging Bull is actually not far behind. Now, Stalwart Esports. डीको लास्ट पिएमपिएल हुन्छ होला काइन्ड अफ यस नेपाली स्लट बचाउन सकेन भने त लास्ट नै हुन बिकज आई हार्डली सी कमब्याक गर्न मिल्ने रोड है त frankly speaking. They know for a fact that oh, we gotta Oh hold back a little. man. But not to the point that we're letting these teams get ahead of us. So भोक चाहिँ maybe लाग्ला just, चाहिँ we're gonna let everybody again go for the kills, and we're gonna pick up the pieces. So speaking of which, limit over, not yet over this time around. Apparently, Red, they actually have they're still pretty complete, and with already 2 eliminations.
खाना खान्छ नि केटाहरु म यही लाइभमै खाने हो खाना लिएर आएर चिरा मासु बनाछ त्यही खाने हो आँखा नलगाउनु है same thing that happened during Erangel match. We've had 2 Erangels. म्याच हेर्दै हेर्दै And I just saw like they always find each other, you know, inside the battlefield, and let's just check if they are gonna be continuing the fight. मंगोलियन रोस्टर तिर जान्छ होला डी पनि या लाइक स्लट बचाउनको लागि त फेरि त्यही गर्नुपर्ने नै हुन सक्छ स्लट बचाउनु इज सुपर इम्पोर्टेन्ट इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अचिभमेन्ट नै हुनेछ स्लट बचाउन सक्यो भने पनि or like just lurking in the area like a shark over there, and I think he was able to get the job done. But Nitrogen goes down as well in the hands of CMF. But here comes Kokemuwu. Let's see if he can actually avenge his teammate over here. But oh, this is not looking too good, as he is up against maybe 2 members of this squad. Yeah, 3 even I think from CMFG. So yeah, he got to recalculate his ways here. So limit over here, Red. They're not looking bad, but at the same time. Maptex को लिएर एक्सन बुढा बुढी हो र रे के भनेको ब्रदरले के क्वेशन I absolutely jinxed it again. Maptex को लिएर एक्सन बुढा बुढी होदै रे Like I was literally just talking about how they might be able to hold their ground, but there they go. And speaking, let's just move. एजी चिकन लोडिङ खै लास्ट मिरामा त जिते अगर एक चिकन विनर त हामी 2 म्याचमा यो म्याचमा के गरिन्छ हेरौँ न Again here, ladies and gentlemen, I think I'm theorizing that they just might breathe a little here, Red. They're good on manpower, and it's at stage 2, 12 teams remaining. They could still duke it out and Stalwart Esports again. Last we've seen them year out of ma adversity. पुरैले गएको यो They're still चोटी able जान्छ to come out of you know to get out of these tricky situations. So maybe near Zed over here just taking his sweet time. Well, just a few minutes into the game, again Pika, and we already lost like 4 teams. अर्को म्याच जित्ने हो र हामीले केको मासु हो रे आज पोर्क बनेको छ Okay, and again there is another fight brewing between Stalwarts and Skylightz Gaming, but this is still like bit of a long range fight, so I don't see नेपालको हिस्टोरीमा एग्रेसिभ टिम डी एग्रेसिभ आइजल भनेको सिफ्ट हो will definitely make a hard push, त्यो but सार्कास्टिक on गर्न the kill खोजेको feed, कि I सही भन्न think खोजेको there is an बुझेन altercation happening हामीलाई between नहसाउन भाइ डी को YG हाइएस्ट फ्यान बेस छ भने त्यही भएर एउटा प्लेयर and कन्ट्री सक्छ हैन एसजी एन्ड right? जेएम And एक्सपेक्टिङ it म्याच is not आउन looking good for There the it is. YG, right? के Mernat भन्नु Boy के is भन्नु already down, but I think तपाईहरु फेरि एसजीमा बस्ने चान्स कतिको छ अकॉर्डिङ टु परसेन्टेज Oh, Romeo Oh, Boy they was down. No, it was Mernat Boy was the one Mernat was the defending one the who picked team, him up. right? I Romeo see was down, 90% but I chances. think they've managed to win that Frankly altercation, speaking. so I guess it's Wait, safe to no, say no, that no. they're still alive and kicking for this game, but we got one play from Stalwart कत्रो स्प्लिट खेलेको हेर त हाम्रो केटाहरु and was able to actually give a Player little धेरै damage, बचेको but पनि not छैन त्यही भएर enough होला to knock him out completely. And the circle looks like it's headed to Cruz de Valle here, or Hacienda del Paso. स्काई टिममा जोइन हुँदा कतिको राम्रो हुन्छ आई थिंक सही नै हो already see CMFG making their Obviously, way to the, you know, this is- एउटा this is बेटर something फिल्टरको that's काम big गर्न because I don't think सक्छ we'll see स्काईले यदि anybody आइजिएलमा try to गर्ने भने score. जिगल भन्दा त Everybody's still outside. आई थिंक जिगललाई नै प्रिफर गर्छु म हैन एज आइजिएल त बिकज उले यत्रो धेरै पिएमपी खेलिसकेको छ हैन I think at this point स्काई पनि कम नहोला हैन बट एउटाले फिल्टरको काम गरे एउटाले आइजिएलको काम गरे भने दुईटा मध्येमा एउटाले त कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ नि त बिकज लियोन पनि आइजिएल थियो चरी पनि आइजिएल थियो ट्रु लभले पनि इभन आइजिएल गर्थ्यो कहिले अडब्ल्यू ने आइजिएल गर्थ्यो चरीले ने आइजिएल गर्थ्यो सिपीले ने आइजिएल गर्थ्यो बट दुईटा सबै मध्येमा डिसिजन हुन्छ नि त मिस्योर डिसिजन Karma also is. I think they're gonna try to get regain control of high ground again. Maybe this is something that they ल reconsider. पुरै एक They're चक्कर all down, घुमिसक्यो nothing एक good. म्यागजिन पुराइसक्यो बट केही And भएन his tail ends. There the bullets go. Is this Billy or डी मा जिगल लगेको भए क्वालिफाई हुन्थ्यो होला रे अब हामीले त आकलन लगाउन पाइयो ब्रदर अब एक्चुअली टिमले के सोच्छ द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ Karma आइएचसी पुसको लागि गइसक्यो IHC has the upper hand, you know, in this Yeah, they in this do. Looking engagement good, so far, yeah. Pika, and it looks like, you know, with तै just a मलेसिया little भाइ more आउँदै छ रे त push हजुरलाई भेट्न for त्यही सुन्दै IHC, थिएँ मैले they आज can दिउँसो pretty हामी much seal the deal on this T1 one. खेल्दै थियो We 4 only have MB one बाट player हैन left on the त्यतिखेर side One of left, yeah. Karma over here, and now Alex seems to be popping no. up all of those smokes. Is getting ready, you know, for Karma to actually enter the scene at the moment. But I think he had been a little bit impatient, right? And he wants to get the job done. So Alex now jumping off from that buggy and there it is. sealed Yep. the deal for IHC. Now that was the 6th team to be taken out completely of the Miramar map. Now let's talk about those teams that are like, जिगलले part of त the bottom half प्रवीणले section of गर्छ भनेको थियो रे हो र scoreboard
towards peak. I mean, मजा गरे होला अस्ति नै कसले एक्सनले आइजिएल गर्छ भन्दै थियो a lot of points to even आइसी हुँदा हुँदै टिममा again, you know what, this I don't know, is okay, त्यसको अब forcing teams to have like Answer मलाई चाहिँ मसँग चाहिँ छैन strategy with the new point system coming into play, and so far the teams are really doing the job. भोलि नि वाच पार्टी हो आई थिंक गर्छु होला म भोलि पनि आज गरे मैले भोलि पनि गर्छु होला आई थिंक गर्छु खाली छ खाली बसेर के गर्नु भन्दाखेरि खाली यतिकै बस्नु भन्दा गरे भइहाल्यो and we want to see some more action coming from the rest of the teams. होरा ग्याङ कुन टिम हो नि ब्रदर होरा ग्याङ कस्तो कुन टिम भन्नाले होरा ग्याङ इज होरा ग्याङ यार देयर इज वन एन्ड ओन्ली होरा ग्याङ इन द होल वर्ल्ड पड्कायो अर्को नि ल वे दुईटा पड्कायो नि त कबिलले भ्याउँदैन यता हेर्न धन्न बचायो जिगलले जिगलको एज अ प्लेयर पर्फर्मेन्स ओभरै आयो यो पालि पनि अब पुरै हाई भोल्टेज चुकिरहेको थियो यो कसले हान्दियो यो प्लेयरलाई हावामै ल के भएको जिगललाई के हाने त्यसले कस्तो झार्दिएको हो गाडीबाट उता किल चोरिसक्यो रियासले किल चोर्यो पड्केको सुपर अनलकी हुन सक्छ डोन्ट टेल मी कि पड्क्यो गुड ड्यामेज 1v1 Oh man, this is looking like a movie right here, Red. And that's it. They're out of पत्र हाने यार दादा Raw's out of there. Right. I mean, it was a very nice kill sequence coming from both of the teams. I mean, if one player knocks down, you know, like अंश वाइटी एक दिन आफ्नै च्यानलमा लाइभ आएर सुपर च्याट आएको जति सबैले एउटा राम्रो टुर्नामेन्ट गराउनु पर्यो सब टिमलाई बोलाएर वर्ल्ड भरिबाट नै रे सकिदैन वर्ल्ड भरिबाट नै बोलाएर त सकिदैन अनि त्यो चन्दा उठाए जस्तो गर्नु तरिकाले द्याट अ गुड कन्सेप्ट आई डोन्ट माइन्ड डुइङ द्याट बट अलिकति चिप साउन्ड गर्छ होला क्या त्यो लाइक टुर्नामेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न सुपर च्याट र डोनेसनबाट उठाएर गर्नु इट साउन्ड्स भेरी वियर्ड बाइ द वे With again this kind of circle, Red. Oh my gosh, I was about to say that with this kind of circle, it is almost inevitable that now sounds to so not weird each other and even get high grounds. This is what we love and hate most about Miramar. If you get caught in a circle, एसटी को गेम प्ले चाहिँ राम्रो छ रे ब्रदर अति राम्रो छ ओए पुगेमा गएर नेडले हान्दियो what a nade from tops. Oh my gosh, Alex did not see that. टोटल कति गेम हो 6 गेम हो ब्रदर यो चौथो चल्दै छ Alex with those 3 eliminations. Okay, but good stuff from again Action right there. Alex who had a dominating streak of 3 frags already there. एसजी को प्लेयर बस्ने चान्स कति छ 1999 Your badge. Oh my goodness. छैन क्या त्यस्तो He basically went demolition on that. फाइन नर्मल चलिरहेछ जिन्दगी ए Right, he made him feel that pain. He made that nade explode on his face. Absolutely insane. But anyway, Stalwart Esports over here. 1 casualty, 3 players alive, and now they are up against the players coming from IHC. A lot of things being thrown once again. कहाँ गयो आइसी फेरि आफ्नै टिम पो हो त त्यो त फेरि Stalwart Esports throw in that nade and moves in. क्लिक आथे के हिरो भएर And now one player goes down. Oh, this is not looking too good for IC. स्टालवर्ट फेरि थर्ड टुर्नामेन्टमा राम्रो खेल्दैन नि Goes back a little के bit गर्छ के गर्छ behind this big wall over here and just really पड्काइदियो ल हेर र्यान्डम पड्काइदियो they might risk hitting tops in this or icy in this process. Lose he has to find a good enough space, you know. But there it is. Sadly, Icy became a snowman literally. So पड्काइदियो that's poetic irony. ल ड्यामेज त हान्दियो So we do have tops and action Jackson. I mean just action. ल्याइदियो He knows what he gotta do. Oh my gosh! And action taking out. एसजी बसे बा भने कसको स्लट हुन्छ एसजी अर्को स्लट हुन्छ स्लट इज नट अ प्रब्लम क्या स्काइलाइटको लागि स्लट प्रब्लम है कमाइहाल्छ नि आफू छुट्टै खेल्यो भने यदि एज अ टिम खेल्नु छैन भने एनीबडी विल गेट देम टिममा YG's Romeo boy. फर्स्ट एड छैन तर नेड छ Romeo, you must not die in this situation. You gotta hold it up for YG. Oh my god. Nima taking Romeo. थिन के लान्यो Right, you know what? Forget about the guns. I'm just super amazed at the fact, right? It's a battle of nades. It's a battle of nades and how accurate you are, how fast you are, how फेरि जित्छ के म्याप कन्ट्रोल त राम्रै छ केटा हो absolutely insane. I've never really seen the kind of engagement
I mean, I feel like this is the first time that I'm witnessing such battle happen, you know, inside a tournament. I mean, wow, the reflex is just so amazing. Anyway, 6 teams alive and 18 players remaining. We Yes, are no, down go to team in stage PMGC. number Yes, PMGC. 5, यार गोरखा कप खेल रही many of यार. our things are already getting heated up, and Tournament we're just announce होना actually चाहिए waiting बाकी सा. for the big rumble लड़की to को असली start. The feel दिन से CMM तारे with 2 भगवान casualties ने and 4 भगवान ना सके नहीं elimination हुआ. points so far puts them at a great disadvantage, and they need to be DPMNS aware में of क्या the fact भन्नु that तक there गयो यो is पाली a नि खोला मा team क्वालिफाई भएन right मलाई यार. behind them. So if they एक्सेल लाई want ढाल्यो नो to फेयरले maintain their त नक position so हानि far, रहेछ. they need to do a cleanup. That's true. That's true. DRS को फेरि सबै छन् नि फेरि DRS भयो भने त फेरि म्याच जित्न त ल हटे गएर न उहाँहरुको ढालले खोजिरहेछ कहाँ हामीले. पाए कभर अब मुस्किल छ. अब मुस्किल छ. अब पिक गरेर हानिदिन्छ उल्टे फेरि. And that's how they even got that win earlier. My gosh. So Tops right here getting shot in the आयो ear. नेड ओए निमा त दुई नेड. Again, you said it, Dred. Nima. Oh my gosh. ओपर दियो त नेडले त. कतिवटा म्याच बाँकी छ यो चौथो हो अझै दुईटा बाँकी छ. हामीले लास्टको मिरा म्याच चाहिँ जित्यो है. 2 म्याच खेल्यौ 2 म्याच मध्येमा एक म्याचमा हरेको DRS ले कुट्दियो हामीलाई. ओ एक झार्दियो. ओए कति ग्याङब्याङ खायो त अनि. कहाँबाट ग्याङब्याङ खायो त अनि. केटाले राम्रो ठाउँमा दिन्छ के रे जोन Your हैन त. casters cannot even keep up with the kind of battles No, we're seeing Nima. at the moment, and just like everybody is happening all at the same time. Bullets flying in every direction, or in this case, nades are flying in every 4-4-4-2. direction. 14 remaining, 14 players जित्छ र. alive. Yes, right here. फेरि जित्छ र केटाहरुले. They have like a 31% of winning this whole thing, but they are actually, I mean, tied up with Skylightz Gaming as well. I think we're talking about like the kind of positions that we have, but DRS they They're don't in a have good position. the यदि number zone को advantage coverage so far, पुरा and I गर्छ think भने. they have just been currently eliminated. ओ आने नक हाने एक नक हाने. अर्को पनि त्यही तल छ. सकेन हान्न. It was pretty painful. For me. I'm gonna go back a little bit. Yeah, there's ल जोन पायो. They actually have कसरी हाल्ला यहाँबाट त. ओ देखेछ हो उताबाट एउटा इन्ट्री आको. झारेन ल झारेन. I was so shocked because अर्को नक उता हान्यो. they were okay. उता पुसाइसक्यो. भाग भित्र भाग. They had good position. उता दुई नक ल. I think it was an aggressive push that really cost them. Speaking of aggressive push, Skylightz gaming right here. कस्तो बिल्ला मर्यो भने. Is out of there. कस्तो बिल्ला मर्यो भने माफे दिन्छ. I think okay. He got झालबाट सिधै छिरेको रे. ढोकाबाट छिरेको सिधै माथि देखिरा. कस्तो बिल्ला मर्यो नि. 7 kills to SG's name to basically to Skylightz Gaming's entire record. We are now down to 10 players here, Red. And कस्तो बिल्ला मर्यो यार. what is this ratio? DRS सरे यार DRS हुन्जेल त गाह्रै छ कि म्याच खोज्न. Okay, here we go again, Nima. But it zone को coverage को कुरा पनि आउँछ नि त. Okay, कस्तो he पोजिसनमा still छ. has like 2 nades left in his backpack. Okay, and I think he needs We're to use counting them. those now. He needs to use them wisely. I mean, bullets is not even important at this point in the competition. It's those nades that you want to collect. But anyway, कहिले जिसको डाउ DRS की SG भन त. Okay, right now DRS or SG. DRS is right in front of them. And Molana just being very calm Oh, no! in this, but oh no, he's been DRS burned KFC. alive. Burn, baby, burn. That was so tragic for him. मरे. Now with अर्कोले ग्रोजा खायो. Leo, okay, he's on the cusp of getting of turning. अर्कोले खायो. ग्रोजा धन्न खाएन. Dessert tried to go for that exchange. अर्कोले खायो. लास्ट 1v1. Leo wanted that. He wanted that. Is he gonna go for Nima as well? Yes. 2v4 खायो यार. Gosh, Mr. Boro as well taken out by Dessert. I was about to say Desert, but wow. My goodness. Well, Leo 2 for 2, okay. just छ्या जित्ने म्याच हार्यो नि त. became the king of the Pride Rock, you know, since we are Did you like expect with this this at all? I'm just gonna put this out here. Anyway, Mab, okay, छ्या Mab जितिहाल्यो right now, DRS ले अब Mab इजी. is चलो कोही बात छैन. the one
one that stayed alive and kicking right out there, going up against the last players, or like, oh no, DRS is still complete. DRS is still complete. Yes. Now this is like a 2v4 situation happening. Now we got Delta over here. He's been thrown some nades, a little damage, but he was able to dodge it. Okay, no problem there. Leo making a move against. No, unfortunately, oh, what a jump shot! What a jump shot right there, Desert. Okay, throw in that Molly over there, not hitting anyone. And just like that, ladies and gentlemen, DRS coming out at our fourth round this evening. क्यासीले बल्ल रियल गेम खेल्यो है भनेर I like that comment. कुरा त सही हो कस्तो हादेको त्यसले डिभिएस डेल्टाले हावामै उडेर हावामै नकाएर तल झरेर भने PMNS फाइनल क्वालिफाई हुने एसी मार्क माई वर्ड ल ठिकै छ ब्रदर आई विल मार्क योर वर्ड वेयर इज मार्कर मार्क भयो ब्रदर सिंगम शट हान्यो डेल्टा क्रिस भयो रे ओपा हान्यो के हान्यो ओके म खाना लिएर आएको है अझै पनि 2 म्याच बाँकी छ चलो अब गेम सकिन त जस्तै टाइम लाग्छ जस्तो छ कि to be at least half of how So- our chart is looking, but DRS with absolute dominance for game number 4, absolutely just is murdering the competition, for lack of a better term. Next to them is Skylightz, but that's a good 10. That's 10 points ahead. That is not a joke for everybody to chase. So चलो अब यो गेम सकिन त टाइम लाग्ला जस्तो छ कि quite an advantage. खाँदै कुरा गर्दै चाहिँ I गरौँ also होला don't हैन wanna be a bearer त्यसो of र bad news, but you know, for the remaining teams,
they do have to get at least one chicken dinner tonight, right, for them to turn the tides around. Because even if say म त म्याच हुन्न like भन्न Red थाल्यो कि News भनेर एकछिन even डराएर this भने low so far at 12th place for at least game number 4, they can they can definitely climb up the power rankings later on if they manage to score one जिएमएक्स chicken छैन हो dinner छैन for छैन the last couple games. थम्बनेल यिनीहरूले नयाँ थम्बनेल दिएन क्या त्यही भएर पुरानो थम्बनेल They युज गर्नु have to पर्यो match that chicken dinner with a huge number of elimination points, Pika. I mean, because I mean, the chicken dinner only equates to like 10 points Yeah. in the game, so I don't think it makes that much difference. I think they still need to work out a plan on how to best approach every engagement and make sure that they always come up on top. Win it. And right, they always have to win it, especially that we are already about to enter the fifth match for this evening. And अझै दुई like what I म्याच छ said आज earlier, with I mean the set of 4 maps that we सक्यो have, you know, for day number 1, this is actually you know, like a big opportunity for the team to rack up huge number of points. I mean, this is the right time for them लाइभ to के बाट invest दिएको on छ a लाइभ lot of यता दिएको छ elimination ब्रदर यता points so far. I mean, we have the 2 biggest maps so far in the competitive scene, and the moment that we see Sandhawk, you know, the moment that we have Sandhawk back into the competition, which is actually a very difficult map to win, since this is like a circle dependent map. बङ्गाली छ कि I छैन think छ नि it's literally gonna change the pace of the game. So far, this is the set of maps that we have is like a good start, to be honest, like a good start for most of the teams. This is like a chance for them to really create a lead so big that it would be hard for the rest of the teams to actually catch up, you know, at the top position for the overall scoreboard. And not many nades for this game compared to the others, but we saw a good amount of kills, you know, thereof. I liked what I saw, you know, especially when they really matter. These nades are they're really gonna come in handy. Those mollies, those smokes, you gotta have them in your pocket. त्यो And कपाल I हटाउन dare भन्नु say न that अरे के it's भएको हो not too तिमी late to अति start भएन off day 1 with at least one chicken dinner under your belt. So च्याटमा यो एउटा ब्रदरले चाहिँ कसलाई गाली गरे हो DRS still up there, are they gonna come out Apex or is somebody gonna यहाँ हामी challenge फन्नी them? तरिकाले रमाइलो गरिरहेछौँ You're gonna have to put that on hold. सब As चिल you're बसेर concerned, तपाईँ चाहिँ किन हो टक्सिक DMCS after this short break. Don't go anywhere. ओके ब्रदर ब्रेक भयो को रेस्ट हो अब अरे हाम्रो केटाहरू होइन के को हो चाहिँ थाहा भएन हाम्रो केटाहरूको फर्स्ट 2टा गेम अनि ब्रेक अनि फर्स्ट 2टा अनि त्यसपछिको 2टा गेम अनि ब्रेक हो क्या केटाहरू आजको 6 मध्येमा 4 खेल्ने हो एउटा जिते एउटामा डिआरएस चाहिँ कुट्यो भर्खरको म्याच त के भयो देखिहाल्यो उर्दू कास्टिङमा केटी छ अरे र यहाँ कता हो खै यता भनेको उर्दू हेरौँ न त है अलिकता अंश डीआरएस पुक्कु रे डीआरएस पुक्कु भाइ हो क्यान्टे बिरामी थियो रे त डेल्टाले खत्रै हाले यार भर्खर त इरानको हाइलाइट चाहिँ किन देखाएको छ भर्खर मिनामार भ्याएको थियो त इंग्लिश उर्दू आफै भन न म त फाइन छु जुन हेरे पनि के अरे आकाशको फल आँखा तरी मरो अब मलाई डिमोटिभेट फाइट आयो डिमोटिभेट फाइट कुन हेर्ने आफै भन है उर्दू या इंग्लिश
उर्दू हेरौँ न त के छ अरे हो र टेबल पोइन्ट्समा डिआरएस कति छ अहिले देखाउँछ लास्टमा देखाउँछ एक मिनट म इन्स्टा खोलेर भए पनि अनि देखाउला नि भेटियो भने USD 2v4 भनेर हाँसेछ नर्मल हो नर्मल हामी त सरप्राइजै हुँदैन आजकल खुसी चाहिँ किन भयो हामीलाई थाहा भएन तिमी हाम्रो टिमको नाम लिएर गाली गर्दाखेरि हामी दुखी हुने भएर भड्किने भयो होला कुरा हो कि तिमी हाँस्यौ भने त सँगै हामी पनि हाँस्छौँ क्या त्यही भएर तिम्रो त्यो जुन प्लान छ नि त्यो त फ्लप हो बुझेन दोस्त इंग्लिश नहीं ठीक सर ओके ठीक सर कहाँ गयो इंग्लिश चलो इंग्लिश कति धेरै खाएको रे पेट कत्रो छ थाहा छैन दोस्त परेन त केटी कास्टर अरू जुन देशमा भए पनि राम्रो हुने नेपालमा चाहिँ किन यस्तो हो दाजु रे केशव थापाको कम्प्लेन चाहिँ एकदमै खतरै लाग्यो मलाई केशव थापाको एन्सर देऊ त कोही यार केशव थापा भन्दै हुनुहुन्छ केटी कास्टर चाहिँ अरू जुनसुकै देशमा भए पनि राम्रो नेपालमा चाहिँ के हो यस्तो रे वाइफीलाई कास्टिङ गर्न भन नि त म बरु नजिस्काउँला त्यसै पनि मेरा त दिन गए नवीर कुमारको भाग क्रस परेर उर्दू कास्टरसँग I बोलेको सुन्नुपर्छ र अनम्युट गरौँ पहिला About Community Stars Grand Finals, and this is only day one. We have already seen unbelievable amounts of action, and दिदैन वाइपीलाई personally, I cannot point a single तर one that कसम है stood out to me. Nonetheless, वाइपीले कास्टिङ गर्न थाल्यो भने त ग्यालजिनको र मेरो त डेली कन्ट्रोभर्सी हुन्छ होला है we're going back हैन to El Clasico here, Red, in just a few seconds with Erangel. Well, definitely. I mean, like, we're not wasting any time. We're gonna jump into the game right ahead. This is actually the second to the last game before we end this evening. And now, you know, teams are already getting ready to plunge into this map for another round of PUBG Mobile battle. Yes. And now, Pika, like I said earlier, you know, it's good to see that, you know, we have some sort of alterations, you know, in terms of gameplay coming from these teams, and now we have a flight path that comes from the south going up to north. So I think pretty much this is still okay. This is still a forgiving flight path because there's a lot of chance for the teams to actually go to their desired locations. But then again, you know, I would always like probably choose to drop around the central location on the map because there will always be like spawn vehicles, so the zone isn't always that far away. There's a good amount of loots so far, but then again, you always have to prepare yourself to go in a battle in case another team might join you. This time, Pika, we can only see like one team drop into the southern part area of Erangel, which is Aegon. So in terms of loot, we all know what kind of loots we're going to get in the military base. Those are like three high-level gears, right? Yeah. So they would pretty much have like this a bit of advantage compared to the rest of the teams, but they need to be very careful in coming out of this one. Since this is in the southern part area of Erangel, it will be difficult to go back to the main island. There will be a lot of possibility, you know, for other teams to go to the bridge area if they have like a very good map awareness. They will probably know that there is team drop, but if we're gonna look at the map, pretty much, I think in Pochinki there is already a battle happening, and this is like high voltage esports. I was about to say that Pochinki while we were stating रेड यहाँ झर्छ एचबी पनि यहाँ झर्छ अनि अर्को को पनि झर्छ यहाँ एएसएल where it
It's never रेड छैन PMPL मा like I would dare say that Pachinki's never ASL versus HB हुने भयो के PMPL मा still because there's always going to be somebody चलो फाइनली खाएर भयो as well as there is मजा another आयो nade from Jiro of high voltage. What a kill. I was about to say ओए शॉटगन दियो those areas that there's almost nothing शॉटगन निकाले त भागम के there's always going to be something. कहिले सकिन्छ यो गर्मीले चाँडै सकिन्छ पानी परेको नै हिजो काठमाडौँतिर त मजाको पानी परेको थियो हिजो Taking out two members off of high voltage. That's Rogue. And wow. ठिक छ त साउन्ड अडियो त Oh man! And चलो nobody gone. शॉटगनले बजायो के रे Team number 1 is red. Oh man, this is not again a very good start for Red Esports. But then again, Pika, I think there is a problem with your mic. Once again, it's like I can barely hear you. But anyway, KTM मा jumping असिना पर back तिमी into कौन the खाले gameplay, KTM मा we बस्छौ हो have असिना पर्ने another चाहिँ fight that is मैले त देखिन happening. हिजो रातिको West Point Mamba versus 7th Element this time. Okay, I think the team Philippines. DBS कहिले हटाउने DBS कहिले हटाउने भन्दा DBS लाई नर्फ गर्छ रे PMWI अराउन्ड मा सुनेको थिएँ मैले सकिएपछि या अगाडि पछाडि त थाहा भएन हैन बट PMWI अराउन्ड मा चाहिँ शटगन लाई नर्फ गर्छ चाहिँ मैले सुनेको थिएँ ओ मैले पीसी मा चाहिँ कम्प्लेन गरेको थिएँ प्लेयरहरुले थाहा पाए किन ए थाहा पाए भन्दा नि याद छ किन भन्ने कुरा हो के भन्छ पीसी मा प्लेयरहरुले कम्प्लेन गरेर नर्फ गरेको थियो नि त DBS लाई चाइनिज मिटामा DBS लाई ड्रप मा हाल्दै थिए DBS लाई ड्रप गरेर बनाइदिए हुन्छ के केही गर्नै पर्दैन बाकी शटगनलाई त एजिटी छोड्दियो चलाउन दियो हैन इफ दे वान्ट टु बट DBS लाई चाहिँ तिम्रो उ गर्नुपर्छ क्या शटगन इज क्लोज रेंज अलवेज हैन DBS टु मच हुन जान्छ सो स्मल धेरै केही नि गर्नु पर्दैन बस मेक इट ड्रप गर सिम्पल just scouting the house as he knows that 7 element हिजो राति त यता पेप्सी कोलातिर ओभर पानी पर्यो हाम्रो घरतिर नि ओभर पानी परेको थियो बिट्ट पानी परेको थियो यो टोकामा खतरै पानी परेको थियो मजाको either an LMG or a DMR that passed by me too पानी चाहिँ पर्या हो 12 बजेपछि असिना र झ्याप्पा थियो होला भोड्का अब आइस क्यूब हाला थियो होला they know that they're surrounded. This is a tool with mix donning the है त्यो भोड्काको डब्बामा आइस क्यूब हाल्यो भनेको साइडमा खसाल्यो होला टेबलको अनि असिना परेछ भनेको है कौना भन्ने वर्ड चाहिँ बबल लाग्छ रे पहिला कुना कुना भन्थे गाउँमा बस्दा काठमाडौँ के अरे इन्डिया बसेपछि कन भन्ने भयो अनि अहिले कुना र कन मिक्स भएर चाहिँ कौना भयो क्या DBS लाई नहटाउँदा ठिक होला है जसले राम्रो चलाउँछ त्यसले हान्छ M416 सबले पाउँछ भन्ने छैन नि त म त पहिलेबाट भनिरहेको छु शटगन इज नट अ प्रब्लम बस DBS लाई ड्रप गन बनाइदिनु पहिला पनि ड्रप गन नै बनेर आएको थियो DBS हैन that's all I can say माइकको क्वालिटी त्यति राम्रो आएको छैन त यार माइकको क्वालिटी त्यति खासै राम्रो छैन किन छैन भन्दाखेरि मेरो हेडफोन छैन अहिले मसँग कास्टिङ हेडफोन युज गर्न मन लाग्ने त्यत्रो झन्झट यत्रो अब यो टाउकोमा लगाएर बस्न चाहिँ मलाई मन लागेन कास्टिङ हेडफोन त्यही भएर मैले जुगाडु पारामा चाहिँ बनाएको कि जुगाडु पारामा बनाउँदाखेरि चाहिँ काम चलाउ बनाएको भनौँ न अब म इन्डिया जान्छु नि त 16 मा 15 मा अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ लिएर आउँछु एउटा गतिलो हेडफोन या माइक दुइटै या बोथ प्लान गरिरहेको छु एउटा गतिलो माइक लिने वायरलेस रोडको ताकि त्यसले चाहिँ तिम्रो उ गर्न मिलोस् कन्टेन्ट बनाउन मजाले अनि बाँकी छ प्लान ल्याएपछि देखाउँछु म टिटिकेले खाने भयो कि आफ्नै घरमा Wow! Oh no! What a shot from Doki! Make that a two-piece. Doki, just at the blink of an eye, was able. केटाहरुले प्लेयर नेम चेन्ज गरेर के बनाए को आको इनरलाई हान्न चाहिँ हेरि टिटिकेलाई डिआरएस छैन एसले चिकन हान्छ जस्तो छ रे हो है हान्ने गेम त थ्रो गर्ने हो थ्रो गर्ने गेम चाहिँ जित्ने हो क्या बुझ्नु दुईवटा फ्यान चलाएर बस्नु परेको छ रे मेरो पनि पहाडीपट्टि फ्यान नै चलिरहेछ देखिन्छ कि देखिँदैन कुन देखिँदो रहन्छ
यस्तो गर्दा देखिन्छ they होला pretty much lined up in front of Doki. देख्दो रहेछ यस्तो गर्दा And so he देखिन्छ was ऊ able to त्यहाँ get that okie dokie shot, and we were नि talking तिम्रो about हिटर DPS, कुलर and we just दुईटै know how बोथ वाला powerful भनेर that किनेको थिएँ gun म is. बुट क्याम्पमा But बस्दा anyway, let's just an त्यही update coming from चलाउँछु 7 Elements. Mitchie Here is we go. currently down. I repeat, Mitchie is currently down, and we got Migs over here trying to cook that ओभर ताते fire हो in क्यामेरा the तर hole. Let's just check if we can actually कति भयो यो get, क्यामेरा अन भएको 3 घण्टा भन्दा बढी भयो नि players त coming from गर्मी 7 छ त्यही भएर Element, but this is ओभर not ताते छ क्यामेरा again looking good on the side तल of एउटा टेबल फ्यान छ क्या यो लगायो भने त फेरि वहाँ आउँछ क्या Michi माइकमा and Jarrow. Now Migs Fitzgerald एक- need to work together on this one. ओभरअल but कहिले देखाउँछ खै this is gonna सुरुको be दुईटा tough म्याचमा त because देखाएको थियो he त्यसपछि त has देखाउनै छोड्यो a उइ shotgun. उइ He needs to aim his shot so nice, but Hey, no! no. Scratch that. Fitzgerald is now down. Now what Michi needs to do is actually escape, escape this very bad scenario for his team, and maybe पागललाई just हेर्नु न chill त्यहाँ in एक an सर्टमा दुई area नक हाने someplace रिग्लेर हो र else and म कता hope गएछु that he can get to the latter stages of the game, because it is not over just yet. I mean, the game is not over. There is still a big chance that he can maybe pull off a miracle and get that winner chicken dinner, but not if he doesn't leave this place. And miracle, really, definitely, that is the only word that we can actually. कहाँ हाने हो मलाई हेर्न मन लाग्यो S1897. That really, रुक was है really not पहाडी गरेर हेरौँ न do him. कहाँ हाने Winner chicken, त्यतिको the game is ladder. Very is that scratch that. He needs Migs. कहाँ हाने खै Just Michi is currently Revenge. For love, though, that's counter. Doki had, even Right. after such an odd encounter, was able to save. यहाँसम्म त हेरेको थिएँ मैले अनि म डाइभर्ट भएको For love, though, that's really it. I'm pretty sure that the फेरि हेर्न मन लाग्यो क्या will still be able to avenge slightly what happened to him. Insane. I mean, they Insane. pretty much lined up in front of Doki over there, and so he was They able to get that did. okie dokie shot. And we were talking about DVS, and we just know how powerful that Khai gun ta. is. But anyway, let's just an update coming from 7 Elements. Mitchie Here we is go. okie. For the encounter there, and the Gerald got really did not favor him for any longer encounter there, Red. But Whoa! oh Oh. no! What a shot from Doki! Make that a two-piece. Doki, just at the blink of an eye, was able to frag a couple with that DBS, and What the just at fuck? the blink. No! What a shot from any long push, or maybe the equipment. With Let's Westwood make a cover clip. earlier, I think that the Gerald push, or maybe the equipment that Gerald got, really did not favor him for any See this. longer encounter there. DVS Whoa! एक शॉट Oh, दो no! डाउन What a shot from Doki! Make that a two-piece. Doki, just at the blink of an eye, was able to frag a couple. The battles are really starting at the very beginning, and as soon as the हाउ यार दुईटा रे शॉट गन को गोली नि यसरी जान्छ क्या फैलेर प्यालेटमा त्यही भएर it is on. The battle is on. Now let's see Aegon right here cooking up some nades as well against one of the players coming from high voltage. Okay, was able to inflict damage, but पुरो not नेपाल much भर्सेस so as इन्डिया to गराउनु knock पर्यो him out BGM मै मारे completely. Here comes the second one. Here तिनीहरुको comes the 90 डे second पुग्नु one. पर्छ बिकज Completely बक्सोदी missed गर्न the मिल्दैन shot, तिनीहरुले but पनि it's not the अहिले same इभेन्टको for नाममा Grind. Now here comes the push from up above. Grind being down below was able to get a lot of damage, but still thus winning that fight. Okay, so इन्स्टा स्टोरी हैन मैले ओशन र फिक्सिसलाई पठाएको they're still out there for grind, and a bit of कन्टेन्ट रे हैन हो हैन he's down to his last medkit here. ग्रुपमा मेसेज पठाउन Oh my gosh, he literally just pushed forward for Sant here. He won in that. He just took a buggy, went up a few meters. I'm gonna finish the job. Now that literally puts like QQ into a very dangerous position. He literally bolted out of there. So, but look at this. Look at how Aegon is doing. Look at how Aegon is doing. I think they're gonna be able to make a miracle happen here, Red. And with again, I'm very Happen in the superstitious, but down. the building they're standing on, that might just be what they need to, Man. for their advantage. Now, Me man dale. SG right here, or rather, I'm gonna look at Genesis Esports. They're still pretty good. They're still pretty okay, but I think in terms Gaya. of Arkan gaya. I think they really need to step up, Sakya. or maybe this is ripe for the picking. Because आँखा झिमिक्क there it is. स्काइलाइट I गायब was about to say it. Yes. Genesis definitely they आँखा have to झिमिक्क drag out. स्काइलाइट गायब Because of that, SG's out of it.
know, guys, it's almost 2 in the morning here in the Philippines, and this fight is just like so good. It's keeping me awake. I'm not even bored. It's the complete opposite of being like a luster game. You know what? The fights are really happening simultaneously, and This is really we cannot fast. even keep up, right? We cannot even keep up. I mean, just a few minutes into the Answer game, अनि we are मुर्राको just मोमो at the कति second खाइन्छ phase त of the मैले मुर्राको circle, मोमो खान चाहिँ and we छोड्दिएँ है already have like what 5 teams already being eliminated. Oh man, this is just too good, too good. छोडियो Anyway, Genesis Esports is not out of the woods just yet. I think Academic there might mal be another गायब team that will challenge yes them at the moment. But looking at the map overview so far, Genesis Esports is already right inside the zone. Same with A1 and Yangon Galacticos. We still got players coming from the guys of Asian as well as Karma and CMF over here. यो हो नि त Rolling गेम भनेको around जिजिएस the cargo pool आर्यमा area. ढकाल चाहिँ के So भएको I त भाइ think if they plan to get inside the zone coming from the west side, there might be a big chance that Yangon Galacticos might be able to stop them. That is literally going to be a huge roadblock coming from those teams unless they do a hard rotate and get inside from एउटालाई the रिकलमा राख्नु southern part पर्यो area of the triangle. At the moment, I think they pretty much will have the best chance there. But let's see what's going to happen. Turu Love again versus earlier. He's रिकलमा राख्नु पर्यो trained to kill. Doki, MPL, I believe they as well as the other team, they do have to push for this. They have to, रिकलमा राख्नु they have to पर्यो keep that momentum rolling. I think they're okay. You know, I mean, with 4 eliminations, they're basically almost tied with the rest of the teams who are still alive. High Voltage only has 1 man remaining. यहाँ टिटीको फेरि अलग And should चल्दैछ they be क्लासिक able to take out टुर्नामेन्ट High Voltage, that's a huge यहाँ चाहिँ के भयो होला यस्तो बुट क्याम्पमा आएर कोच गर्नु सम्झाउनु फाइदै छैन हो केही भनेर प्लेयरले गर्ने के चाहिँ गर्ने पनि कसैले केही भनेर फाइदै छैन one on his name. बच्चाहरू होइन Being अब the highest fragger so far with Train to Kill. And this अब buggy थर्ड बाई is टुर्नामेन्टमा यस्तो त नर्मल हो अफिसियल टुर्नामेन्टमै अस्ति क्वालिफाई नभएपछि त मरेकै आस you know, केही गऱ्यो भने गरे केही गरेन भने ठिकै छ अब यस्तै जिन्दगीमा जिउँला हामी I think they're unaware. भन्ने बस्नु that खै छैन क्या oh, there another elimination here. Train to Kill. Man, Juicy. but really the shot. new point system coming into play. एजबीडीसी मङ्गोलियन लाइनअप राखेर स्लट हार्यो भने अति पछुताउँछ अब मङ्गोलियन लाइनअप नराखेर पनि स्लट गयो भने त पछुताइन्छ क्या ब्रदर जसरी पनि पछुताइन्छ स्लट गएपछि जसरी पनि पछुताइन्छ मङ्गोलियन हालेर नहालेर भन्ने कुरै आउँदैन बुझ्नौ मङ्गोलियन हालेर भन्ने कुरै आउँदैन Again, these teams are really not disappointing us. I get honestly, Pika, all the fights have been happening so fast, and we're ending games as quickly as possible. Again, these teams are really not कुनमा लाइभ छ wasting any time. यता लाइभ छ ब्रदर यदि हेर्ने हो भने I love what I'm seeing. I love what I'm casting. I love the tournament so far. It has been aggressively good, insanely good so far. It has been, and you know, I'll say this right now. While there's not many altercations so far at this point, it's so fast that we got the team number 9 teams rather. We got 9 teams left as early as this. You know, a while ago when we had 9 teams, there were only like less than 20 players, I think, or less than 30 players. But now this is still quite a lot. अझै एक म्याच बाँकी छ यो सकिएपछि There's a different way. There's a different method. ओए के गर्यो यसले हान्दियो ल Some of them are cars now. So wow, there we go. Amora Chili takes out Auto 8. Good stuff. And CMFZ being Oh my god another team on the chart to get onto the lobby and regroup. TGOA still looking strong. $3,000 हो प्राइस पुल रे या $3,000 हो त्यही USD लेखेको छु मैले Edward a while ago had a lot of gunfight in his name. So छिटो फास्ट खेल न हो DRS को ब्याचहरु सुत्न जाम भनेको रे है अझ एउटा ब्याच छ नि त फेरि 12 भन्दा अगाडि जाने भयो Well, I can never forget about Amura Chile. I mean, he has definitely given us one of the best moments so far in this tournament. But here comes Doki again. I think he just went off that buggy since it's really about to explode so far. T2K Esports about to go up against the guys of Asia, but it looks like they opted to just back away from the situation, or is it the opposite? Because we still got one. Expectation धेरै भयो मिड भएको छैन बट अझै आसमा छु रे It's a bit of a long चिल हो range, क्या चिल बस्ने हैन he's still doing
एउटा दुईटा टिम हैन के अब एकदमै कम टिम छन् जसले हामीलाई टुसी हुने मौका दिएको छन् लेटली है त्यो चाहिँ चिल बस्ने राम्रो गरे भने ठिकै छ राम्रो गरेन भने पनि यो त रेगुलर हुँदै त आइरहेछ के छ र भन्ने छ नि ए फेरि एउटा नेपाली टिमको स्लट गयो है भन्ने फेरि अर्को भयो भने ए अर्को टिमको पनि स्लट गयो है भन्ने चिल बस्ने हो क्या अत्ति नै हुँदैन क्या अत्ति नै हुँदैन तुम्हें घबराना नहीं है पहली बात तुम्हें घबराना नहीं है आपने घबराना नहीं है समझ रहे हो आपने घबराना नहीं है यस्तरी हो क्या कुरो बुझ्नु न कतिले बुझ्यो रेफरेन्स है बट अब कतिले बुझ्यो हन्छ हान्यो यसले हाल्यो यसको नेडो बढ गयो अरे बराबर I actually waited for Goku bot to transform into a Super Saiyan, but unfortunately, you know, he's a bot. PMNS मा DRS 6 मैच में 110 पॉइंट हो. But anyway, 7 teams remaining and 24 players alive. We are looking at Aegon, GSM, Yangon, A1 Esports, T2K7 Element, and Genesis Esports so far in this match. And we got Master Ichi over here throwing a lot of those names once again because he is actually being flushed out by T2K. Master Ichi just staying on the staircase waiting for that opportunity for whoever will dare. Unspotty slot से कसरी जान्छ PM यो PM पेयर मा टप Definitely unleash hellfire. There maybe you go. top 8 आइएन भने या top 10 आइएन भने स्लट जान्छ नि त Heading over towards the balcony over here where T2K figures out a plan on त्यो स्लट सेफ हुनको लागि चाहिँ यासीसी क्वालिफाई गर्नु पर्यो कि यासीसी बाट अगाडि नै कि यासीसी क्वालिफाई गर्नु पर्यो सेफ स्पट भनेको ओए ओए गुड वन Oh no, there you go. T2K being triumphant from that. एले यता GE gone and back to the lobby. Same with AG8. I'm gonna say it right ए now. जे फोरन गयो भने त न्यू प्लेयर आएर के गर्छ कि wants to end this quick. Sure छैन अझै त अब बाहिर जान एजेले प्रोसेस गरे हो हैन बट प्रोसेस गरेको पनि तिम्रो लगभग 1 वर्ष हुन थाल्यो हैन सो द्याट्स वाइ आज जान्छ भोलि जान्छ भन्ने छैन ठीक छ गयो भने कोही प्लेयर आउला या नमिल्ने आउँदै नआउने चाहिँ हैन सर्टगन हान्दिउस् त मैले जस्तो सर्टगन हार्यो भने चाहिँ मजा आउँछ कहिलेका ल खतरा दियो हो यो ब्रोल त खत्रै दियो हो T24 ले त No. Wow. Okay. Man. Fast and Furious tech over here from OP. Good stunt coming from 7 Element. I don't even know what 7 Element is. So if you know what the 7 Element is, please kindly let me know. But anyway, T24 just made that buggy fly, and he actually landed on the roof so far. And right now he is having a good exchange of nades against EMF. And there you go again with another nade kill coming from this team. It's just again so amazing. I mean the guns are not even the meta anymore. It's the nades. Anyway, down to just 4 teams and 12 players remaining, guys. We are already at the 5th phase of the circle, and the focal point of this whole circle right here is at Rozok. Okay. Galacticus left with just 1 player. Okay, Sinister over here. Check, trying to gauge the situation. He knows there's like a couple of players maybe onto the right side. There is even 1 player that's actually swimming down there in the river so far. So we don't know yet what's going to happen, but T2K again playing with just 2 members. Number advantage goes to both A1 Esports and GSM. फेरि हेरौँ न रोकाए यो म्याच सकिँदा बित्तिकै म फेरि खोजेर लगाउँछु त्यो क्लिप अति ओभर दियो Oh no, never mind. Now we have A1. A1 has the highest probability of actually surviving this entire encounter. Again, it all boils down to the numbers game. Yes, it does. So here we go, complete with a lot of health and Dictator by the oh my gosh, and Sinister. DRS ले खेल्न मन नलागेर मर्दे दाइ टाउको दुखेर ये लेख्यो ब्रदरले We're gonna have one heck of a classic standoff here, Red. But T2K now
plummeting their chances. The same with A1 भर्खर हैन रोजक पारी आथे सर्कल फेरि पारी गयो क्या रोजक आथे A1 को हैन दुई जना को सर्कल फेरि पारी गयो क्या now with the 50% chance of running away with this is A1 Esports. Let's see how they're gonna close this out. 4 teams and with 11 members. This is again another weird ratio, Red, when it comes to survivability. And yeah, you're right. अनि A1 को दुई जना पारी गएको थियो कि एउटा फेरि फर्केर आएछ already, my guy, because this is gonna be one heck of an जितिहाल्यो नि A1 ले अब यसरी कसरी जित्दैन यहाँबाट पनि जित्दैन भने त अनि फेरि Again, A1 Esports having an advantage so far, tied up with the GSM. Okay, we don't want no deja vu from what happened from Wrangle. Okay, A1 needs to redeem themselves in this match. So let's see. यहाँबाट पनि जित्दैन भने A1 ले बाकी तिमीहरुलाई थाहा छ was able to inflict damage, but still not enough to knock them out completely. We are seeing a little bit of counter attack coming from CMF over here. Sketch is actually the one very near to his सन्देश IGL गरेर गेम घटेको जस्तो लाग्छ मलाई what do you think? Yeah, obviously IGL गरेपछि responsibility बढ्छ and then you become more responsible. एक छ गेममा पनि के जेनले भन्थे नि जिनसँग भिडियो हेर्नुभयो कि न तपाईले where to aim his gun at the moment, but still we still got Yang Gun Galacticus right up behind. One player actually jumped into the river, and now CMF is in big trouble, ladies and gentlemen. 50% of the winning chance. डिडिकेले चिकन खायो भने त राम राम गोर्खाली अरे छ हो डिडिकेको एउटा हिरो सन्देश छ हो डिडिकेको वाला त्यहाँ playing the patient game. The Viper strikes here, just one bite apiece for Sinister and Sketch, and yet they have the highest chance, the highest probability of actually running away with this. 7 players remaining and still 3 teams to go, Red. This is यहाँ त कसरी हार्ने हो यो This is definitely a pill. I cannot यदि मेरो नेपाली अर्ग छ अनि चाइनिज प्लेयर लिएर आएर फ्ल्याग हालेर नेपाली स्लटमा नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन किसिम के हो यो यदि मेरो नेपाली अर्ग छ अनि चाइनिज प्लेयर लिएर नेपाली फ्ल्याग राखेर नेपाली फ्ल्याग चाइनिज प्लेयर ल्याएर नेपाली फ्ल्याग ल्याए राखे पनि नराखे पनि के फरक पर्छ प्लेयर जहाँको हो टिम त्यहीको भनेर चिनिन्छ क्या एट द एन्डमा गएर जसले जे जति जे भने पनि पड्के सन्देश now very low in HP coming from all of those nade attacks from K9, and again he is brewing another nade once again, and now both of these two teams coming from different teams actually are just in one position, and now they are about to be devoured by the blue zone with the attack. The last player so far. Oh man, here we go with a A1 Esports emerging victorious for our किलर अहिले रेड आउट फर्ममा छ या अहिले अति नै खतरा फर्ममा छ This is, I think, what the fans of A1 Esports in the comment section has been waiting for all night, and now A1 triumphantly was able to get that chicken dinner. जित्यो जित्यो एसटी भएको भए जित्थ्यो नि भन्ने रे है talking about them all night. You know, they are definitely a favorite as well. And you know what? That was cool. And again, I could not see the tides. I could not see the tides turning badly for A1 in that sense, because they had everything. You know, last match back is look at this. Tryout didn't even have. He did not even have a single elimination, and it's absolutely fine. He took some shots for the team. You know, he was playing it safe. He knows that it's not about the kills. It's really about the shining moments that you get. So it may not be his cup of tea tonight. But Sinister though, inflicting 427 points of damage, not so far behind his K9. Okay, let's see that golden moment, coming third when it comes to damage dealt. So golden moment. That's calculation of survival right there. Red. Let's see a golden moment. In the comment be about to explode, so actually how to rescue their fallen colleagues. Anyway, down to just get this over with, specifically 7th element. Now Goku bot, he may be a casualty, he may be a tombstone at the moment, but the rest of the teams, you know, the rest of the teammates rather, they can definitely make this happen. We're not far from the end. Now we have YG over here. Okay, good shot right here from Romeo Boy. We saw how down to his knees with care of the PP-19. Now let's see if he's gonna push further. Okay, a little bit from
म क्लिप पनि बनाउँछु क्या We're not rest of the teams, the rest of the teammates rather. They can definitely Now make it check happen. this. We're not far from the end. Now we have YG over here. Okay, good shot right here from Romeo Boy. We saw how down to his knees with care of the PP19. Now let's see if he's gonna push further. Check this. Okay. Now the real fun begins. Shot takes out Romeo Boy, however. That is it. Romeo Boy not looking very good, but Ashad was traded out by Mernat. The play zone really got somebody out of 7 Element. Wow! Okay. Man! Fast and Furious tech over here from OP. Good stunt coming from 7 Element. I don't even know what 7 Element is. So if you know what the 7 Element is, please kindly let me know. But anyway, T24 just made that buggy fly, and he actually landed on the roof so far, and right now he is having a good exchange of nades against CMF, and there you go again with another nade kill coming from here from GM. Definitely चिकन भइसक्यो रे चिकन भइसक्यो थियो ब्रदर हाम्रो पनि चिकन भइसक्यो थियो and with more eliminations than Doki himself. So congratulations to these two teams, right? I like the fact that even as the evening progresses, or as we're moving on to our last game, we're still seeing some other players stepping up, especially from not the same teams as well. यदि प्लेयरले नि मर्यो भने नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछ होला नि यदि प्लेयरले नि माने भने It's not about flag, brother. It's not about flag. DPS shot over there, eliminating 2 players from the opponent's side. I think that is something to be really proud of. I just hope I can see his face so far. So this किलर डेल्टाले एकचोटी फर्ममा आयो भने के हुन्छ डीआरएस को लागि धेरै राम्रो हुन्छ डीआरएस को धेरै प्रगति हुन सक्छ right, and things are really getting exciting. Can you That is what I can say. that this is just like day number 1 of the grand finals? I mean, we still have like 7 days more to go, and I can already see like what kind of story we can make out of all of this, and I'm also excited to see your favorite meat mutton. There's going to be a team that will least Sinister, of course, brother, gonna dominate the tournament. So there's that. I will always be intrigued. Let me get back to the aspect of story that you mentioned. We have Genesis Esports. They're one of the teams that we've heard a lot. Like where Itchy's from, right? So we're looking at it right now. So with Genesis Esports having a whole bunch of accolades. Last match अझै पनि बाँकी छ यार 12 बजिसक्यो. Just again for this year alone, they entered like Sky next guarantee हुन सक्छ. Sky next guarantee चाहिँ किन हुनु पर्यो? त्यो त राम्रो प्लेयर हुन पाइएन. या Sky next future star Sky बन्न पाएन. To us why they can stay in this tournament alongside the best, but it's guarantee चाहिँ किन भन्ने? those moments right here, Red, that T2K को चिकन हुने म्याच दुई चोटी मिस भएको छ रे. सर्कल वाइज कुरा गरेर भनेको या कति म्याच भयो दाइ कि भ्याइन लाग्यो अझै एक म्याच बाँकी छ. But compared to game number 4 earlier, or match number 4, Mamba really plummeted down on this one. So West Point Mamba really DRS छ या लास्ट म्याच खेल्छ. Skylightz को चाहिँ सक्यो. Will DRS perform well in PMW? It's very tough question by the way. It's not easy to answer. It's very hard by the way because of the new point system अनि 18 टिम एउटै लबीमा खेल्ने यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि. I mean, previously West Point Mamba is already placed in at 10th. So with this kind of performance, अन्छलाई त्यो स्टोन्ड हैन कि केटीको हाँसो सुन्न मन लागेर फेरि हेरेको हो रे. Let's just prepare ourselves because I think they're already part of the bottom half section of the scoreboard. किलर र सन्देशलाई प्रेजेन्ट को बेस्ट एनजीसी प्लेयर भन्दा हुन्छ या नहुन्छ फरक. The guys जसलाई मलाई लाग्छ उसलाई फेभरेट प्लेयर भन्ने क्या ब्रो. दबाबमा आउने हैन. इन्जोय गर्ने म्याच भनेको. यसले के भन्यो त्यसले के भन्यो त्यसले के भन्छ त्यो सुन्ने हैन क्या. आफ्नो मनमर्जी. अरूलाई फोर्स गर्न भएन आफ्नो मनमर्जीमा. बट मनमर्जी गर्न चाहिँ पाइयो. अरूलाई फोर्स चाहिँ गर्नु भएन आफ्नो मनमर्जीमा. Okay. Genesis, T2K, GSM. I've seen like some of these teams really started out slow, but it's amazing how they are picking up the momentum so far. But one thing is for sure though, Pika, I mean, these teams are not really shy to engage during the stages of the चलो game. लास्ट म्याच बाँकी छ अब DRS खेल्छ. I think मिरामार हुनेछ फेरि. मिराङ्गल हुन्छ. I just have to bring it up. भर्खर मिराङ्गल भएको छ मिरामारै हुन्छ. It's quintessential. सिलको त प्लेयर बाँचेरै सक्ने भयो पहिला ब्यारोन वाला रोस्टर अहिले एसबी वाला how these players are using it अच्छा, inside के the भन्नु बुझेन. battlefield is
फेरि कसले भने CR7 हो र टप भन्दा खतरा छ honestly, I am in awe. Ooh, look at that. I know Look the at that. trend. 174 आज मैले गेममा 26 किल हानेको दाइरे मैले नि कहिले काहीँ TDM मा चाहिँ This is हान्छु not what I am expecting to Yeah, see probably the for the lowest. match कहिले काहीँ statistics, right? सुन्ने चाहिँ माफिया निन्जा भन्दा It's one of the रुल्स lowest बेटर छ रे गेम statistics प्ले in terms of nades that we saw, but I think they realized how that's एजे टिम vital त as छ well. नि But this is probably the most healing points, like the most healings we've seen out of the entire evening. इन्भिटेसनल सिरिज साउथ एसियामा सेकेन्ड भएको थियो इभन राम्रो खेल्न लाग्छ रे हो राम्रो हो नि त इभन राम्रो खेलेको त अघिको एउटा म्याच पो अनि त्यसपछि टाउको दुख्ने खाले थियो Over the horizon there, Red Queen, I think that there's more to be had. There's probably more, if for lack of better term, more violent encounters that we're gonna see, whether they're nades यो or some ब्रदरले ब्लेजर DPSs, लाएको देखेर चाहिँ मलाई गर्मी even भइरहेको some है MK14s off of a distance, as we saw. Really good shots, and somebody's gonna turn up. I can feel it. I can feel it deep down that there will be somebody who's ready to get their name up on that MVP card. I'm super excited. You know what? At this point, I'd like to ask, who do you think will be the chicken dinner? We've seen it For the last game? Just For the opinion. last game? For the last game. Yeah. Oh man, this is very difficult to call out. I mean, even I know, before it's I a made deep my sigh. top 3 यासीले चिकन खायो भने predictions, 2K I इस्यु भयो यासी त said खेल्दै that खेल्दैन it's लास्ट म्याच going to be a hard thing ओभरअल considering ट्याब्लेट the fact देखाउँदैन that we are खै यार passing, सोशल like a मिडियामा हाल्ने हो titles कि के tournament. थाहा This is more like a show match tournament than an actual tournament. Although these teams are competing for like what, $1,000 US, which is not bad at all. But it's not really like a big prize pool, right? But what they're going to earn out of all of this is the bragging rights that they are playing at this level, that they are playing at this caliber. So you asking me which among these teams I think is going to Come dominate on. for our final match. Oh man, it's hard, but I'm gonna shoot for the stars here. I think, you know what? I think with the kind of tenacity that A1 Esports just showed us a while ago, coming up from the You're saying bad game, coming from Erangel, them placing at second. I think they still have that momentum. They still have that rage, and I think they're not gonna let go of this one. So I'm going with A1 Esports. okay, my answer when we return, ladies and gentlemen, because PMCS is gonna go on a short break, and we just have one more game to go. Please. चलो do लेट्स not गो touch फर that अ dial शॉर्ट tone. ब्रेक पूरा डिस्को साउन्ड ही लगाया था यार पिकाले आइजिएल छाडेर कास्टिङतिर लागेछ रे माया काफले को याद आयो रे हैं के भन्न हो जा वेटिङ फर काण्ड यो कमेन्टको के खासमा यो कमेन्ट चाहिँ अरे यार डिमोटिभेट गर्ने वाला मोमेन्ट पो देखायो यहाँ त त्यो प्लेयर चाहिँ के सोचेर ओपनमा आएर हानिदिन्छु भनेको नि फेरि हार्डन न केही त थियो असले पिएमएनएसमा गरिमाजलाई गरिमाज भन्छ जहिले रे ओ गर्मीज ल ठिक छ कि गर्मीज याद आयो मलाई हेर्दा चाइनिज जस्तै छ इङ्ग्लिस अमेरिकन जस्तो बोल्छ रे ए ब्रदर के भएको डेल्टा एन्ड गेन्टे बेस्ट फ्रम दे आर सेयर वान रुम रे के लेख्यो यो मान्छेले यार डेल्टा एन्ड गेन्टे बेस्ट फ्रेन्ड दे आर सेयर वान रुम रे ओ एउटै रुममा बस्छन् बेस्ट फ्रेन्ड हुन् भन्न खोजेको रहेछ यार एसजी को क्लोज फाइट कस्तो घटेको रे लङ फाइट पो कौन सा बढेको छ र ब्रदर चलो लास्ट मैच Where you actually get a chance उर्दू लाउ भनेर यहाँ धेरैले भनेको अवस्था छ के win this tournament. You guys are still watching Red Queen Gaming, of course, alongside. चलो त नि लेट्स गो उर्दू त्यो भन्दा अगाडि
not the least, I would dare say here. Right? उर्दू मैच ऑफ द डे जो कि इस कम्युनिटी कप के आज के दिन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएगा, एक लंबे दिन को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाएगा. Here we go guys, within a moment we will be moving toward our Miramar and the count. अंश स्टार्टिंग देखिए अहिले सम्मको एक्सपीरियंस कास्टिङ मा रे स्पोर्ट्स में PUBG Mobile क्वेश्चन के आंसर होते हैं. ये मुकाबला रहेगा इन टीम्स के दरमियान. क्विक मैं समझता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज है दोस्तों कि एक वोटिंग होने वाली है. देयर विल बी अ वोटिंग जो कि ग्रुप में की जाएगी यहाँ पर, जो कि हेल्प करेगी फेवरेट टीम और प्लेयर को एक्स्ट्रा प्राइस पूल अपने लिए जीतने के लिए. जो एक स्पेसिफिक प्राइस पूल रखा गया है फॉर द फेवरेट टीम एंड फेवरेट प्लेयर, एंड इसके ज़रिए आप अपने लिए भी 2 रॉयल पासेस जो हैं वो डेली जीत सकते हैं बस सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन फेसबुक ग्रुप. केटी लाइफ बोलना देना अरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जल्दी से चैट का हिस्सा बने. लास्टमा ओभरअल हेरेर मात्र लाइभ एन्ड है रे, देखाउँदैन क्या ओभरअल यिनीहरूले. मैले बुझिसकेको छु ब्रदर Bringing this opportunity for you कुशल जी, देखाउँदैन यिनीहरूले, उठाकर अपने लिए ढुक्क देखाउँदैन. अपने लिए कुछ फ्लेरी ग्लैमरस स्किन्स जो है वो अपने लिए भी आप अनलॉक करें इन PUBG Mobile esports, PUBG Mobile overall, not esports. Yep. But anyhow, we have just अझै नि बोल्दै छ. मिरामार के अंदर हम आ चुके हैं एंड मिरामार को देख के कभी-कभी मुझे जो है वो अझै पनि तेरे दिलले मूवी याद आ जाती है. That the movie was Titan something where Medusa was. What was the name of that movie? सॉरी मैंने वो मूवी नहीं देखी. आई एम सो सॉरी फॉर इट. फिर आपने But मेडूसा I कहाँ just- से आपको पता लगा वैसे? मैं बस वही बोलूंगी ना कि ये चीज हम डिस्कस करेंगे कभी मेरी स्ट्रीम पे कि मतलब कि कहाँ से मेड्यूसा एंड ऑल. ऐसा नहीं कि भाई कि क्या कहते हैं गॉडेस अथीना वगैरह एंड ऑल, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, ऐसा Yeah, कुछ yeah. नहीं है. मैंने कुछ नहीं देखा इन सब में से, ठीक है. बट इट वाज जस्ट अच्छी लाइक बात. कि मेरी लाइफ में बहुत पहले Mad Max, हाँ, Mad Max. एक्चुअल में होता क्या है एउटा हातमा आउने वाला वाला हैन, पानीको वाला मरुभूमिमा गाडी कुदाउँछ, स्यान्ड स्ट्रोम आउँछ. आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. कसले खेल्यो म्याड म्याक्स? क्यान कमेन्ट रियली फास्टली. या चलिए और देखिए सर्कल की तरफ डाल देंगे कि हमारा जो कस्तो? जोन है ना उसके साथ साथ पहली टीम में Oh my एलिमिनेट हो God. चुकी है. जी व्हाट दे डू राइट नाउ भाई, क्या Stalwart करा इन्होंने. esports. जी हाँ, स्टारवर्स के बाद कुछ फ्रेक्स जाने पे देखने को मिल सकती है. टीआरएस की बात करें उनकी तरफ भी बढ़ेंगे एंड अभी के लिए कुछ टीम्स आपको लूट करते हुए नजर आ रही है. बट कहीं कहीं पे क्लैशेस ऐसे हो चुके हैं कि टीम एलिमिनेशन होना चालू हो चुकी है. इवन 2 टीम अभी तक एलिमिनेट हो चुकी है. एक जी, एक 3x रहने वाली, एक जी आपको देखने को मिल जाएगी एंड हाई वोल्टेज. अभी के लिए बिट के अगेंस्ट में इनका ये फाइट देखने को मिल रहा है. मतलब फाइट्स की बात करें तो बहुत सारी फाइट्स है इस मैच के अंदर. एब्सोल्युटली यहाँ पर जो है वो अपडेट्स देखने को मिलेंगी. 3x एलिमिनेट हो चुकी है टीम. म्याड म्याक्स द फ्यूरी रोड, यस. वो एलिमिनेट हो चुकी है. Hey. आई बिलीव 3x यहाँ पर पॉसिबली ज्वाइन ही नहीं कर पाई और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ दैट्स द रीजन व्हाई. मे बी क्योंकि वो जो किल नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे किसी टीम की तरफ. 4 एलिमिनेशंस जो हैं वो STE के बैकपैक में नज़र आ रही हैं. हमें आप पॉइंट्स देखें तो बाकी एक एलिमिनेशन हाई वोल्टेज के पास है जो कि उन्होंने बिट के ऊपर निकाली है एंड बिट इज पुशिंग फॉरवर्ड ऑन 0, जो कि 2 प्लेयर्स पुश भाग्य नहीं बने कहाँ गए भनेको त कास्टिङ मा की कोशिश की. नाइट जो है वो यहाँ पर इन द शाइनिंग आर्मर जो है वो छेद करते हुए नजर आएंगे ऑफ हाई वोल्टेज. और हाई वोल्टेज के छेदा कर दिया भाई, छेदा कर दिया सीधा. बैक एंड के ऊपर 90 डिग्री क्या होते मेरे ओपन में हेरो ना. किया जा रहा है कि से क्या जबरदस्त पुश किया गया और साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई नजर आई. बट एनीहाउ 2 प्लेयर्स यहाँ पर डाउन है. स्मोक्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं. प्लेयर को रिवाइव दे दिया जाएगा. एरो यहाँ पर पुश कर रहे हैं. अर्को हीरो मेरी के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर बंदूकें तानी जा ये चुकी बात हैं करो. और कंफर्मेशन हो गया. हाई वोल्टेज इज डाउन टू द फाइनल प्लेयर एंड रोग जो है क्या इस रोग के साथ ही लॉबी की तरफ चले जाएंगे या फिर वो यहाँ पर रोग जो है वो बिट को लगाते हुए हमें नजर आएंगे. बिकॉज दोनों ही साइड के ऊपर सिचुएशन जो है वो वर्स होती हुई नजर आएगी for either of those teams. Like in high voltage, after losing 3 of their players, now they're on the back foot and अपनी position constantly rogue change कर रहे हैं and हवा में मुक्के भी उनकी तरफ से recede किए जा रहे हैं. And there you go. Now he is going for that height angle. और क्या यहाँ से एक clutch moment निकाल पाएंगे अपने या नहीं. It's the final match of the day. Why not just make it worth remembering? वाचिङ त क्या घटेको हो, अघिको चाइनिज केटी नभएर अरे अरे 12 बजिसक्यो यार ब्रदर. हामी and let's see what he has for us. जी हाँ, पोजीशन ऑलरेडी रिवील आउट है. हाई वोल्टेज संभल के खेलना पड़ेगा. देखिए अब एक एक करके प्लेयर्स उनके ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आ जाएंगे. कति कति बडा पो हाय था. ब्लैंक अभी के लिए हो जाएगी एलिमिनेट एंड एक ही एलिमिनेशन पॉइंट रहेगा. एंड आपने देखा एक चीज कि अभी
कुछ ही क्षण हुए थे मैच बाबू मैं तेरे बिना जी नहीं सकती के भन्छ एलिमिनेट हो चुकी है के भागो कि भाई टीम्स को अब ना यहाँ पे किल पॉइंट्स बहुत सारे चाहिए, बहुत किल पॉइंट्स चाहिए सबको यहाँ पे फ्रेक्स की तरफ जाना। बट डीआरएस की तरफ हम बात करते हैं तो देखिए अभी के लिए टीम शांत रहने वाली है। इनको पता इन्होंने चिकन यहाँ पे लेके प्लेसमेंट यहाँ पे जोड़ के ना अपने लिए एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना एक होल्ड करके रखिए पोजिशनिंग पॉइंट्स टेबल के अंदर। कति भयो हाम्रो उस चीज को मेंटेन लाइभ स्ट्रिम चाहिँ 4 घण्टा हुन लाग्छ। Absolutely maintenance 4 is, घण्टा त अलिकता बढी हुने भएछ। 12 पछि वाचिङ यसमा हैन क्रोमतिर बढ्छ। much of the struggle लेकिन उसको maintain इन्कॉग्निटो तिर चाहिँ बढ्छ। contenders के again maintain करना अनस्वाइटी ब्रो तपाई लाइभ 4 MB ले लिएको रे एज अ प्लेयर अगेन फिक्सर रसमेले भन्दै थियो रे म त खत्रै खेले हो नि 200 को टुर्नामेन्ट कति 4 म्याच खेले 210 ड्यामेज थियो के 4 म्याचमा जोडेर जो है वो आपके लिए challenge आता है और ये challenge इंग्लिशमा कास्टिङ गरम भनौं न केटीलाई आ सुन्न म त आथे रे हे भगवान है ज्यादा जो है वो हाई अचीविंग टीम के तौर पर हमें सामने नजर आती है। मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ए न यसको वॉइस भित्र बाहिर गयो हम समझ रहे हैं। मल्टीपल चीजें जो है वो एक टाइम पे चल रही होती है। एक तरफ मेरे ज़हन में आ रहा है कि A1 के बारे में क्या बात की जाए और दूसरी तरफ मैं लोगों को लाइव एडवाइस दे रहा हूँ। ये बड़ी डिफिकल्ट जो है वो मेरे लिए जॉब होती जा रही है एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि यार क्या बीच-बीचमा कहाँ हराउँछ हौ आइडिया होता है कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं पता एंड फिर मैं चुप हो जाता हूँ। बट एनीहाउ A1 esports on the other side के गर्छ हौ क्या बात सामने आके रुको क्या सामने बात है? आके रुको लेकिन मेरे से फिर भी गोली नहीं चलेगी और सिनिस्टर जो है वो यहाँ पर ये ना बहुत बुरा था। आई जस्ट बिलीव ऐसा बहुत बुरा यार, था, बहुत absolutely. बुरा था, बहुत बुरा था। I don't know what happened right there. I mean, he That was threw in too the fast. first shots, right? He threw in the first shot. So I don't know why. यसको I mean, सिग्नलमा what थियो क्या के Like he was the one who Wow, actually went down okay. this time. I mean, the first यसको सिग्नलमा थियो क्या के opportunity to those, but how you need to find a way on how you can actually motivate your skin. You need always going to be a gamble so far, but then again, you need to find a way on how you can actually motivate yourself. But how Sinister already has that opportunity. Heck of a travel for him, but I think the coast is still clear for the rest of A1. Looking at the other teams, you know, they're taking their time. This is probably one of the least eliminations we've seen so far this early on. This how should I say this? This far forward into stage 1, because we're a few minutes in, and a lot of the teams are still at 0. A while ago, I recall that during these encounters, there was already like a couple kills at least for some of these teams, but now they're at 0. I think they're playing it quite slow at this point. Right. So Stalwart Esports is near Z, takes out Leo. I didn't want to have to jinx that, but here we go. Let's see. Stalwart Esports already with 5 eliminations and no casualties, looking really strong. You might just be right, Red. Stalwart Esports is it's really a threat. निन्द्रा आए जस्तो छ केटाहरु चाहिँ छिटो लङ फर्किन थाले है मेरो जस्तै हाने रे म नि सुरुमा कन्फ्युज भयो कि मैले राम्रोसँग हेरिन कि जस्तो लाग्यो अनि म फर्केर गएर हेर्न खोजेँ क्या happening at the moment. This is pretty much passive. Okay, I think देशको बेरोजगारीहरु टिकटक लाइभमा अनि यता देशको हुनरहरु पबजी लाइभमा त्यस्तो त हैन we got Stalwart Esports टिकटकमा लाइभ गर्न के गर्नुपर्छ टिकटकबाट पैसा आउँछ कि नै but again, I mean we're seeing like टिकटकमा लाइभ गर्न के गर्नुपर्छ यार both of the teams, so they might inflict damage, they might take down a couple of players, but I can already say that there will be no push happening just yet. I mean, this is just the first phase of the circle, ladies and gents, and we already have like 3 teams eliminated from the match. But then again, Stalwart Esports, I don't think they want to lose on to the placement that they have English established so far. के आयो But रे looking है at the map, A1 Esports is just right at La Bendita, and pretty much I think they are staying right at the edge of the circle. And over there at Picado, we also got some players coming from सब बीचतिर कुदेन हानु न जामजुम र्याङ्किङ त देखाउँदैन म्याच सकेपछि बन्द गर्दिन सोशल मिडियामा हाल्छ एक मिनेट भोलिको वाच पार्टीमा फेरि देखाउँला के छ हैन र there might be some rotation fights that can happen, but currently Stalwart Esports, I see
amazingly is on his knees now. We don't know what happened, and it's true what he said. 12 लाइभ सुरु that गरेको once he 13 मा played, पुग्यौँ है हामी we will miss गते things, right? We don't तारिक even know who took him out just yet, but तेरा so सो चिकन far, स्योर हो I think Icy or Action is a ल bit far away, you know, from the rest of the teams, and he just got eliminated right there. I think that's courtesy of Mabitex, since they are on top of that mountain over here. I think they have a very good vantage point so far. They know what is happening डलर down आउँछ there. होरलाई सोध्नु They have पर्छ रे pretty खै much a 6 very घण्टा लाइभ good गरेको भनेर देखाउँदै sighting थियो on one of the players coming from Stalwart Esports, and that is Action. भोलि कति And it's बज्यो just गेम so सेम unfortunate टाइम हो he ब्रदर 8 re-tagged बज्ने and sent बेलामा back सुरु to the हुन्छ lobby for our final match. Now we are सेम टाइम left with just 3 players, and that puts them at a great disadvantage त 12 since, you know, a बजेपछि lot of केटाहरु these teams सुत्नको are, you know, लागि हैन expected to टिकटकको be छाडा a लाइभमा bit जान्छ more भन्ने को के हो aggressive यो this टिकटकको time, since छाडा this लाइभ is going to be भनेको the चाहिँ final match for this evening. टिकटकमा त छाडा लाइभ गरे भने त एकाउन्ट ब्यान हुन्छ हैन र इन्स्ट्यान्टली I think that puts them at a good point. Is it advantage rather? A good यो point गेमको lead, कारणले गर्दा but not really in 3:30 terms of भयो survivability. अब So सुतम भने there's already मर्निङमा there's already पढ्न one जानु छ elimination के for गर्ने Stalwart, तना and भएर that's कहाँको I believe 3:30 that बजे हो was फेरि Action, and then Icy now back to his knees. Make that 2 from Stalwart. Oh my goodness, here, Red. एजी छैन एजीको गेम सक्यो ब्रदर लास्ट म्याचमा हगेर अनि त्यसपछि बिदाबारी लिएर गयो That will give a good facade for the crowd favorite. Nearzet taken out by Wally from you said it yourself from Man. Mabitex. They are around them right now. They are preying on Stalwart Esports. So Wally, look at this, like a shark sniffing blood. He is all over that. Here we go, and Icy out of the equation. Good stuff for Wally. One in his belt. Make that a couple. And it looks like DRS is playing Vulture here, Red. They are the ones over the carcasses. But look at this. He's attempting to take. Oh, was that really him? Yo, Rules is really going for these really steady shots. care of that MK14 or Mini 14 rather. So, Right. पनिशमेन्ट गेम रे के हो पनिशमेन्ट गेम भन्ने just like an eagle here, he's literally he's really going for these long range encounters. न मिड ड्यामेज हाने हो यार And भित्र I love what Mabitex Esports actually did against their opponent. They एसजी लाई एसटी को जस्तो कोच चाहिन्छ राम्रो गेम आउन जापानमा ब्रो ए जापान गेम हेर्नु भन्दा त बढी च्याट गर्न मन लाग्छ हो हाम्रो त्यस्तै हुन्छ हाम्रो च्याट त्यस्तै नै हुन्छ जापानको दाइ ए हो के अरे हाम्रो एउटा भ्लगर साथी जापानै गएको आएर फेरि वापस गथे नि के थियो तिम्रो नाम यार भ्लगिङ गर्थे नि के थियो नाम यार You know, if they are up for a fight, are they gonna counter? Are they gonna attack? Or like क्वालिटी त खासै इम्प्रुभ भएन के तर ल्याग गर्नबाट चाहिँ बन्द भयो ल्याग चाहिँ गर्न छोड्यो त्यो चाहिँ बेस्ट छ They're free in there, you know. It's one of those. Train to Kill, however, my prediction, my unbiased prediction, who just might take this. You know, I don't no jinxing for the love of heaven. I do not want to jinx them. So I'm seeing that they're really gonna go for the fights here. You know, just a bit of points and maybe go for रतन the कार्की हो yes रतन that कार्की doesn't come very easily. जापान भन्दा याद आयो के We know this, right? Because रतन टाटा रे those hot spots where you have high grounds is also where you're most vulnerable. So let's see if Train to Kill here, specifically FPL, is going to be able to take out Abili Abili from IHC. And Godless, oh he tags him. He tags Godless, but is Godless आयो अम्मा करे हान्छ He's के not far behind here, Red. So this car stands out like a sore thumb. So he definitely will be spotted there as soon as those muzzle flashes are, you know, they give away his position. So अड्के मैले अड्का गर्ने I'm excited because it looks like water treatment is the final service. भोलि अलि इम्प्रुभ हुन्छ होला क्वालिटी यो स्पोर्ट्स काउन्टीको उसमा that mini 14 and now right now T2K is really killing it at this moment with that जा भनेर दियो नि त अगाडि गएर सर्ट गर्दा फेरि wonder speak. I mean, if को you हाल्यो want नि गाडीले someone on कुदेको their गोला यो नि knees हेरि in an instant, you gotta use that. ल हान्छ Yes, के right? भने And हाल्दैन Turu Love is bleeding out here, but there is still time to actually go for that quick pickup. But Doki over here, I think he knows that there is a player just right up above him, GMS खेलेको and छैन now he नि is sending you know, his 2 teammates to check this one out while he goes to छैन नि revive Turu Love in this situation. एबिली फेरि खेल्न थाले खै Actually, you know, this is good, very good. Oh, XMPL is currently down. XMPL Currently down IHC Alex, but I think
T2K my Esports gosh, pretty much okay. has it one down. They know what What guy they're go? doing. They Nahi. have the consistency so far against this team. But Doki, he needs to work wonders this time. He needs to make those nade work. He needs to make it out alive from this engagement if he wants a chance, What the lag against gareko? IHC. Try to kill, not like this. Don't disappoint me. But anyways, here we go. All seriousness here, folks. Again, train to kill, not in a very favorable spot right here. Two of the teams. 16 जुनमा हजुरले गर्नुहुन्छ कास्टिङ अनि मनदीपले यस 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 म र मनदीप A while हुन्छ ago, again, he was kind of like विपुल most हुन्छ कि likely हुँदैन थाहा meant छैन to be the first one to go, but is now the sole survivor alongside, rather the survivor alongside Doki, who has to make these adjustments happen. But they are surrounded by IHC. I was about to say that a while ago, IHC was actually on the deficit. They were on the downside, but now. I think it's a pretty fair play. Oh no, MPL has been taken off by the zone. Oh, red. All hope is lost. Okay, you know what? I'm not gonna be pessimistic about it because they just might be Or able not. to make this comeback. There it is. Doki taking out Demo. एक गोली खायो भने मजा Doki आउँछ again with a kill using his M416. That was a very good push coming from this कुन player. भाषामा गेम नेम लेखेको खै के लेखेछ के लेखेछ हौ Oh Well, wow. they are in a bit of a Great. pickle. केटीले किन त बबाल हानेको छ रे we हान्छ only के रे have like बबाल one player हाल्नु left for this team, but T2K again find It's fine. themselves in an altercation against IHC. Now we have a situation over here, Doki versus Ably. Ably behind that big boulder over there. Doki with some Ui. pre-fire connecting shots, and now Ably is Doki actually Doki very भनेको low अरे engagement, हाम्रो but ऊ right हैन now जेन he's going for that quick kill, and this is the right Ooh, opportunity good for pre-fire. him to actually take Ably down. Doki, very good with that pre-fire, very good with that aim. Wow, that is just so fantastic. Beautiful to watch. अट्केपछि नेपाली चिकन हुन्छ जस्तो लाग्छ अरे A bit of a piece. A bit of a ओल्ड गोल्ड पिएमजीसी डेज याची यो म्याचमा किन नभएको पहिलाकोमा त थिएन र Shah just Uh, posting up. 6 म्याचमा 4 म्याच खेल्ने हो क्या ब्रदर 3 ग्रुप छ एबिसी त्यही भएर They're not really हाम्रो looking for सकिसक्यो possession. आजको Notice, they're not प्रोडक्सन also लास्ट very- खत्तम रहेछ रे हजुर I think it's one of those. Now, प्रोडक्सनको here we कुरा go, नगरौँ Vehicle. होला वी आर अल गुड वी Or आर rather, अल this is फाइन for ब्रदर Mavitex, against limit over. Oh, there's a push. There's really a push going on here, Red. आउच And another nade attempt. go, here we Oh my go. gosh, Muhu, that is it. On your knees, my guy. Care जेन of होइन that. रिगो रे ओ MP. डकी भन्ने Now, रिगो A1. नाम के राखेको यिनीहरूले ए डकी भनेको रिग त्यो चाइनिज च्याङ चुङछ्याङ वाला चाहिँ ऊ हो Oh हैन my ट्रु लभको gosh. ट्रु लभै छ एक्सएमपीएल भन्ने चाहिँ सन्देश हैन या Red, that is pretty tragic. Okay. Now, Check this out. Check Mavitex. this out. Check this out. Mavitex versus Limit Over once again. And Wally is stirring up the pot, cooking all of those nades, but doesn't seem to connect so far. Muhu तिमीले चाहिँ and म 1v1 Leopold हारेको already यहाँ out of the game. आइएचसी सँग Pre-elimination हाने points त so far केटाहरूले for the side of Mavitex है over here. They are actually putting a little bit of pressure रिग पनि on the फर्ममा छ side of रिगले राम्रो Limit हाने हो Over. यो And पिएमपीएल Wally is एसएससी still not done throwing बीचमा those खराब भएको nades so far, and बट he needs लेटली to इम्प्रुभ गरे he needs to do a little bit of a Kobe shot. He needs to put that inside that window over there to मिस be लाग्छ able to क्या अब त actually knock the players out. But he needs to be careful staying on top of this rooftop over here, Pika, because ओभर DRS लेट is गरे क्या just यिनीहरूले right behind them. And this is डकी one of the नट things you need to डगी avoid when you guys are playing a battlefield. लाइन You लेखाएको don't होला want to जोनले be जापानिजमा हुन in सक्छ between two squads. You don't want to be the burger patty, you know. ठिकै जर्सीको पहाडी यहाँ in this बाघको लोगो भएको situation. We चाहिँ also got another जेनले team गर्दा हो रे that क्या त्यही भन्दै थियो is अस्ति मलाई right here ready to take them out, right? Oh man, it is going to be a busy गेमले क्वार्टर फाइनलमा moment कति from, गेम for खेल्छ क्वार्टर Mavitex फाइनल this क्वार्टर summer, फाइनल ladies सक्यो and ब्रदर gents. अब सिधै सुरु हुन्छ सेमी फाइनल सेमी फाइनलमा खेल्छ 4-4-4 12 गेम सेमी फाइनलमा 12 गेम खेल्ने एभ्री टिमले अनि 12 गेम खेलिसकेपछि चाहिँ ओभरअल र्याङ्किङ भन्छ अनि टप 16 फाइनलको लागि जान्छ With a good DMR, maybe even an इन्सोम्निया छ भने हैन निन्द्रा लाग्न हाई आउँछ निन्द्रा लाग्यो भन्नाले सुत्ने त यो बन्द गरेपछि पनि म 3 या 3:30 बजे नै हो अर मोर Oh my goodness, just अरे like गाह्रै cherry पर्छ pie, सुत्न dessert is lying there. That is not यो डेडेड भन्ने त एसआइटिएम को हैन र हो Oh my gosh. ल Oh, खाएन okay. That was कहाँबाट pretty आएर useless. यही छ भने नि हाल्दै That त्यसले is त it. ल We gotta say bye-bye to अचम्म हाल्दै Mavitex, त all of them, all that effort. I think Dessert is like, go on क्रिकेटको without. प्लेयरहरु जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्न लागेर यस्तो नाम राखेको रे हैन होला Tell my So family I that- love them. You know, it's one of those moments.
Yeah, he went there, you know. He went there like a boogeyman, just surprising that player. I mean, he tried to hide, but you know, it's just like he knows where to point his gun. But anyway, 9 teams remaining, guys. 9 teams remaining and 22 players. And right now on your screens, we got CMF over here, and they're going up against the players of Ruthless, aggressive Warriors so far. But you know what? For Raw, I don't think they still have the energy to be ruthless at the situation because they are at a disadvantage against CMF. CMF having the best advantage, but the blue zone was the one who helped them, you know, take down the players for CMF, and now they have a chance to actually get inside the safe zone. Yes, लान्छ होला यो गेम रे हुन्छ हो एउटा बीचमा गएर बसेको छ बाकी एज क्लियर गर्दै खेल्दै छ बीचमा पुसाएन भने यो मेनेसको सेमी फाइनल कहिलेबाट हो तपाईको सेमी फाइनल हुन्छ 16 बाट अब 13 सुरु भइसक्यो भने 16 हो the fact that we're seeing very few players left and a lot of teams डेजर्ट सबैबाट खेलेको हुन्छ एचबीडीसी बाट नि खेलेको छ एसआईटीएम बाट नि खेलेको छ म्याक बाट नि खेलेको छ सायद तीनवटा that is something that you may need to recalculate on. This is the last game. This is the last game. You cannot afford voice त क्या चेन्ज हान्छ त दिदीले रे है पड्क्यो त्यसको गाडी पड्केन पड्क्यो one vehicle कसको थियो टिटिकेको That was self-inflicted. That was self-inflicted. That was bad. That was bad. Okay, we are super enjoying this one, guys. I mean, casting for this results हामीले हेर्न मिल्दैन को क्वालिफाई भयो भनेर आउँछ सोशल मिडियामा पुरै पोस्टै आउँछ अब त पोस्टै आउँछ ब्रोडकास्टको लागि थोरै टाइम लाग्छ यसमै आउँछ He is trying to put down Donkey. Yes, sir. He gets this one. Now he just sealed the deal on T2K over there. Now T2K. PMNS बाट कतिवटा टिम एडभान्स टु PMPL 0 ब्रदर PMNS क्वालिफायरको स्लट हो अनि यो PMPL कुनै पनि नयाँ टिम खेल्दैन सेम पिरियड खेल्ने नेक्स्ट जुन 2024 मा सबैभन्दा पहिलो PMPL हुन्छ फेब्रुअरी राउन्डमा फेब्रुअरी मार्च राउन्डमा त्यसमा बल्ल खेल्ने ल रुल 15 अवसर निर्धारण गर्दै थियो खायो टाउकोमा ग्यान्टेन ढलिसक्यो ल प्रब्लम पर्यो नि त यहाँ त don't even need to move just yet because we got DRS over here, and they also find themselves in a little bit of a pickle since 2 of their players is actually bleeding out there in the open, and well, they need to do a little bit of a cleanup as well coming here from the side of Limit over, and we are now seeing once again PMNC ल्यानु हुँदैन PMNC का हो त नि यो PMNS हो इट्स अ कम्युनिटी कप well, we still got टुर्नामेन्ट हो not coming out of that PMNC आउन त तपाईको नोभेम्बर डिसेम्बर हो so I don't know what's going to happen, but there is this big pressure on क्वार्टर फाइनलको रिजल्ट नै आउँछ र सोशल मिडियामा आउँदैन सिधै क्वालिफाइड टिम भनेर मात्रै आउँछ 24 वटा क्वालिफाई भएको टिमहरुको चाहिँ लोगो सँग चाहिँ पोस्ट आउँछ त्यति हो nothing else be able to spot him the moment he leaves that compound. And this is actually the furthest that Limit over has. किलर हिरो आफ्नो छान्छ एउटा लाग्यो देखाएर छ नि त फेरि and BITS having the least chance of survival here. This is again very treacherous grounds for on the other hand though DRS still looking pretty healthy, but at the same time 7th element is getting in their way. Now this is not a forgiving circle anymore. This is stage 6. So every single chunk is detrimental for him. रको के भयो PMNC मा मेट खै रको टिम खेलेन अनि हाई भोल्टेज जुन छ त्यसलाई चाहिँ रको नाममा चेन्ज गर्ने सेमी फाइनलमा भनेको मैले सुनेको छु स्योर चाहिँ छैन म मेट च्याटले भने मलाई कसैले भनेको चाहिँ हैन च्याटबाटै सुने मैले Oh no, vehicular kill, ladies and gentlemen, that is insane. Okay, so Limit over now has 2 players remaining and DRS has 6. So is 7th element going to be able to man. किललाई थाहा थियो फसिसक्यो There's literally one tree in between them. Right. This is very hard for DRS to pull off since, you know, they are right there in the middle. They are sandwiched in between two teams. I mean, we got Delta over here just really taking advantage of the ridges just a while ago. And right now he is just probably resting a bit, you know, trying to
खेलेको थियो राउन्ड 2 मा बाहिर भएको रे हो र he knows how detrimental getting के भने च्याटले मलाई intel is. But anyway, again, 3 teams remaining. We got Nitrogen making a move, flanking onto the right side, trying to find an angle where he can actually लास्ट म्याच हो आई थिंक रिजल्ट त दिदैन होला यिनीहरुले त्यही पनि म मेन ब्रोडकास्ट को चाहिँ लिंक स्प्याम गरिदिन्छु ताकि यदि रिजल्ट इन्ट्रेस्टेड हो भने देखायो भने चाहिँ त्यहाँ हेर्दा पनि भयो एकछिन म्याच सकिन्छ आई विल क्लोज द स्ट्रिम obviously 12 12:30 हुन थाल्छ It's already the sixth phase of the circle. We got 2v2 situation. So I think this is pretty much a fair fight. त्यो चौथो टिमको चाहिँ किन लोगो देखाएको नि माथि चावडाको त्यो जस्तो प्लेयरै छैन यहाँ 0% विनिङ चान्समा देखाएको छ यिनीहरुको स्ट्याट्स हेर न So this is going to be one of those classic standoffs here, Red. So it's trade for trade, unless 0% चान्स रे अनि माथि एउटा पनि रे अनि टिम चाहिँ छैन रे बाँचेको and just याजी के भयो पीएमएनएस मा क्वालिफाई भयो सेमी फाइनलको लागि ग्रुप टप गरेछ 4 म्याच कति 6 म्याचमा कति हानेछ गरे 61 हानेछ के We're looking at Nitrogen here. Let's start nitpicking on what will help them survive. So with Gyante here still has Ruthless Warrior भन्ने टिम थियो कि रे र हो कि हैन र र त्यही हो Ruthless Aggressive Warrior He can definitely weather it out, but Nitrogen not looking very good here, Red. Or knock. Okay, there. Oh, and a shot out of there. बड़ी पिक हुआ. अम्मा कॉन्फिडेंस तो दिखा के हो ओए कॉन्फिडेंस तो दिखा के हो कॉन्फिडेंस त देखाके हो ग्यान्टे दोस्तीले अझै पनि जित्न सक्छ है न तर ल 1v1 रहेछ नि सरी 2v1 उतापट्टिको नक थियो यताबाट नेट फाल्दैछ यता नेट सकेन छ ग्यान्टेसँग दुईटा नेट छ जित्छ के डिआर स्टारको म्याच पनि देख्यो प्लेयर देखो चलो लेट्स सी an exchange of explosive throwables over here. Delta versus Nitrogen. Nitrogen goes down, ladies and gentlemen. Let's go. Already on the move, but Koke has easy. down. चलो GG DRS मैं पर 4 डुओ साथ है DRS coming up on top again. आप तो कास्टर के दीजिए मैं इसमें क्या करे भाई निकाल दिया of the night. घंटे ऊपर आने गुड वन मैच सकिएको छ चलो DRS ओपी है खतरे आने घंटे ओपी DRS अंदर घंटे ओपी घंटे ओपी यता हेरौँ है अब रिजल्ट दिखायो भने चाहिँ घंटे ओपी प्रेम पनि आना है घंटे ओपी है यता च्याटमा That was insane, Red. I'll be very honest. The moment that I saw Nitrogen gasp for oxygen in that exchange after getting snagged by that nade, it was already halfway hope. Result पनि यति देखाला यतै हेरौँ है रिजल्ट पनि Thank you so much for watching. See you guys tomorrow. भोलि रिमेनिङ म्याचेसहरुको वाच पार्टी लिएर म भोलि फेरि सेम टाइममा आउने छु लगभग 8 बजेतिर अहिले फेरि 8 बजे भोलि 8 बजे सुरु हुन्छ होला अब पीएमएनएस को क्वालिफायर भएर चाहिँ टिमहरु अड्केको हो के यान्टे ओपी रिजल्ट त देखायो भने देखाउला है इफ नट आई हैव नो आइडिया है रिजल्ट को बारेमा भोलि म लाइभ गर्दाखेरि त देखाइदिहाल्छु नो प्रब्लम एट अल So thank you so much for watching. Good night. दिदीलाई हेर्न मिल्छ यो लिंकमा गएर It's still anybody's ball game. We're just starting the tournament and we're still excited to see if चलो गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ भोलि हामी फेरि सेम टाइममा आउने छौं लाइक 8 बजेबाट सुरु हुन्छ भोलि पनि सेम टिम हुनेछ सेम रोटेसनको साथमा खेल्ने छन् मलाई याद बसेमा सो वी विल सी Okay, see you guys tomorrow. Thanks so much for watching.